sote tulilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano. Good evening, good evening, good evening, good morning, good afternoon. Hello, wonderful people. Hi, how are you? Good evening, wonderful to see you. We are live again for a nice, wonderful show here at Mtembei. Allow me to welcome you from wherever you're watching us. Thank you for making this your number one station where you come in live and comment, share, and make your voice heard. We here, we will listen to you because you listen to us. Thank you for choosing Mtembei. Asanteni sana mabibi na mabwana. From wherever you're watching us from UK, USA, Canada, Australia, here in Kenya, wherever you're watching us from, asanteni sana. Karibuni sana kwa hii siku njema kwa wale ambao ni Waislamu, Ramadhan Karim, na wale ambao ni Wakristo tunasema Happy Palm Sunday. Na zaidi ya yote, thank you for having us this second day of April 2023. It has been a developing day that we have seen a lot. I don't know what is your comment. I don't know what you have to say. Wengi tulisema ni vyema hawa watu waongee, na wengi wakasema pia ni vyema hawa watu wasitishe mambo mengi, lakini zaidi ya yote waweke nchi mbele. Sijui maoni yako ni yapi kwa yale ambayo tumeyasikia siku ya leo. We invite you to come in, join us, have this conversation rolling. Let us make this show great in the way we normally do. Thank you for always choosing Mtembei TV to be your number one station. We cannot thank you enough. Over the couple of days, we have seen you watching our programs. This last month alone, over 33 million of you watched our programs, watched everything that we air in Mtembei. All we can say to you, lovely people, thank you for choosing Mtembei as your number one station. Here, we keep it raw as it is. We allow you to give us your opinion as you feel it. We are not pro-government, neither are we pro-Azimio. We are for you, Mwananchi. We allow you to share your spirit, to air your heart, to speak your voice, and to be heard. Hatubagui, hatuchagui. Wewe ndiye mwananchi na wewe ndiye unafanya hii show ikawa jinsi ilivyo. Niambie unanitazama ukiwa wapi, ninatuma link tu sasa hivi. Nikikubalie kabla hata sijacheza lolote ama kufanya lolote, nikusabahi wewe ambaye tayari umeanza kunitazama, wewe ambaye tayari umeingia katika studio. Aliyekuwa wa kwanza kabisa, maana wengi tayari mshatuma ujumbe, namuona ni Beatrice Namale, anasema anatuwatch live from Saudi Arabia. Asante sana Beatrice Namale, you are our very first person to send us a comment. Wengine nao waliofuata ni kina nani? Mauluko Mweni, asante sana. Ishmael Koech na kuona, asante. Robert Moheso Mamisu na kuona. Chris na kuona. Gespa Ramadhan Gespa na kuona. Richi uko ndani. Hezi Okongu uko ndani. Asanteni sana. Lazaro Nyora uko ndani. Amani Akinyi na kuona. Gilbert Kiprop, asante sana. Namuona John Kilonzo, asante. Patrick Lubanga uko ndani. Jua Kali na kuona. Steven Gudhu na kuona. Amana Akinyi unasema unanitazama ukiwa Saudi Arabia. Joseph Opando, asante sana. Nicholas Tigmani unasema uko ndani. Patrick Lugamba uko ndani. Rian Kiprop uko ndani. Sam Andei uko ndani. Jacob Indombi uko ndani. Maximum Sounds uko ndani, asante sana. Stanley Muirori na kuona. Joy Karis uko ndani. Yash bin uko ndani. Amina Kinya, asante, nimeona umetuma ujumbe tena. Kelvin na kuona uko ndani. Karis Chalo na kuona. Saminox uko ndani. Stanley Muirori unasema baba aitwe baba. Mimi Busara uko ndani. Kwambo Julius
Kawombe Julius uko ndani. Pablo unasema uko ndani, uko logged in. Lamek Oliech unasema uko Ruiru na uko ndani. King Swift Right from South Africa unasema uko ndani. Jamhuri Elisha uko ndani, unasema baba ni baba. Abbas Mitiriri unasema tuko pamoja, asante. Kefa Mogaka unasema watching from Ghana. Habari ya Ghana. Bethel Legat unasema watching, karibu sana. Geoffrey Omusami uko ndani, karibu. Swale George uko ndani. Fatma Nasimiu karibu sana, unasema unatuwatch from Saudi Arabia, karibu sana. Robert Bella Dilaro uko ndani. Roman uko ndani. Nelson Owino uko ndani. Robert Balo uko ndani. Dina Abutu uko ndani. Na wengine wengi. Macharia ninakuona uko ndani. Nieleze unanitazama ukiwa wapi. Let me know where you are watching this beautiful program from, and we shall be able to say it here live from Tembei TV. Ninamuona sponsor Sufuri uko ndani, unasema tuko site. Kilian Chondo unasema tuko pamoja. Abbas Mtiriri unasema unatuwatch ukiwa Sweden. Robert Menza unasema uko ndani. Unasema George pia unasema uko ndani, asante sana. Joseph Likameloro uko ndani, unasema great work, asante sana. Anthony's Love uko ndani, asante. Swale George unasema watching from Likoni, karibu sana Swale George. Kelvin Bernard uko ndani, asante sana. Nani mwingine yako kwa studio? Nani mwingine anatujoin live? Namuona Wood Nyamalo uko ndani. Unasema uko Yala, karibu sana. Gigi uko ndani, unasema uko poa sana. Naona nani hapa? Michelle Muga uko ndani. Poshmin Nash uko ndani. Vincent Chelimo watching from Eldoret, karibu sana. Nick Matish unasema uko pamoja hadi tamati, asante sana. Asman DJ Spark uko ndani, asante. Tumeburo uko ndani. M Samuel uko ndani. Ishma Abe uko ndani. Unasema namna gani? Unasema Mtembei, thank you for good work, asante sana. Tutachapa kazi kabisa. Esther Nasimiu watching from Dubai, karibuni nyote. We invite you to join in live. Thank you for sending your post. Thank you for sending all your comments. Hapa kwa show tunakusikiza wewe, maana wewe unatusikiza sisi. Kwa wengi ambao umekuwa mkijoin Mtembei, we are grateful. Asanteni sana. Mumetufuata, mumetushikilia, mumetusupport. Over 33 million in 1 month alone. You watched our programs. You watched everything we aired. And all we can say to you Kenyans, thank you from the bottom of our precious hearts. Thank you so much for choosing Mtembei TV. This is a station where you are allowed to come in. No one is restricted. Asanteni sana. Namuona Kathy Chantande uko Machakos uko ndani. Na nyote wengi ambao mnazidi kutuma ujumbe. Let me know where you're watching us from. Now do me this one beautiful favor. Like. Guza to your thumbnail. Guza to your thumb. Yeah, guza your thumb, not thumbnail. Iguze, share. Wacha tueneze hii ujumbe kwa wengi. Zaidi ya watu wengi ambao wanatamani kutuona. Wengi wanasema wanatuona, wanasema hi, I'm watching from Kisumu. That is Odongo. Karibu sana Odongo. And many Kenyans are watching us live. So you are not alone. You are with the millions of Mtembei followers who are catching us live. Thank you for choosing Mtembei. We couldn't have done it well without you, our good people who have watched us live. We thank you for choosing Mtembei. This has been made possible by your love. We can only celebrate you and thank you so much. I have already some panelists, and now to join the show, it's not that difficult. This is what you do. Hapo kwa comment section, there are two things you will see. You will see Mtembei commenting, and Mtembei commenting, it will have like a link. You click on that link. Your link itakupeleka place inaitwa StreamYard. Una tap your link, unaingia StreamYard. Kwa StreamYard unafanya vitu tatu. Kwanza, unaandika jina yako. Si lazima iwe jina yako rasmi, lakini at least jina ambalo utatumia kukuidentify kwa show. Pili, lazima uwashe kamera, na tatu, lazima uwashe mic or rather ile kipasa sauti. Lazima mmoja yazo iwe imewashwa ili uweze kuingia kwa studio. Link ndio hiyo inaingia kwa haraka sana. Ingieni nayo. Na studio inajaa kwa haraka. Watu 10 wakiingia studio inajaa. Kwa hivyo kuwa wa kwanza
kutapi kwa hiyo link nimetuma. Link tayari ndio hiyo ambayo itaingia in form of Mtembei TV. Join using that link and you'll be right here in the studio. This studio is for you, mwananchi. Wewe Mkenya mzalendo, hii studio ni yako. It is not for anyone else but you, our lovely people. Thank you for choosing Mtembei. As I've said before, this is your show. Thank you. Thank you, lovely, lovely people. Asanteni sana. Allow me, before I bring any other panelist, to bring in the comments or the speech making headlines today. It is not about who is right or who is wrong. Like Winston Churchill said, I dare say, and I quote, "Courage is what it takes to stand up and speak, but it is also what it takes to sit down and listen." I have always been ready to engage Kenyans of all walks of life, including elected and appointed leaders from across the political divide and the religious fraternity, on how to make our country better and prosperous. And in the last 6 months, I have talked to many religious leaders. I have talked to many elected leaders from across the political divide. My door still remains open for honest, objective, and sincere deliberations based on the rule of law and the Constitution. On the reconstitution of the future Electoral Commission, the selection panel that currently is in office is a creation of the law that was passed by the two chambers of parliament in response to a court decision. The court clearly stated that one institution, and in this case, Parliament, cannot dominate the process of establishing an electoral commission at the expense of other institutions that have a role to play in the country's electoral process. However, considering the matters raised by our friends in the opposition, I suggest a bipartisan engagement in Parliament on the reconstitution of the IEBC panel within the parameters of the law and the Constitution. In any case, as a Democrat and guided by the Constitution, I, on the 9th of December 2022, sent a memorandum to the Speakers of the National Assembly and Senate requesting the purposive intervention on implementation of the 2/3 gender rule, entrenchment in the Constitution of the Constituency Development Fund, Senate oversight and national gender affirmative action funds, establishment of the position of the leader of opposition, and the improvement of parliamentary oversight of the executive. And for the record, Parliament has already approved the parliamentary oversight of the executive, and shortly cabinet secretaries will be appearing before the House to answer questions. The other items are still in Parliament. The IEBC selection panel and the future process of recruitment of its commissioners could as well be part of a conversation leading to constitutionally and legally binding proposals through a bipartisan parliamentary process. In other words, I am suggesting that the issues that have been raised by our friends on the matter of IEBC, my suggestion is that this matter can be handled in Parliament by a bipartisan parliamentary process, so that we can agree on what it is they have an issue with, and we can adjust as is agreed and as necessary. And therefore, in these circumstances, and in view of the recent events that led to loss of life
and destruction of property in the demonstrations that have occasioned in our country for the last 2 weeks, I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations and to of innocent should proceed. In our view, this committee must be composed with immediate effect, with the strict deadlines for resolving the crisis facing the country. 4. In accepting the call for the dialogue, we ask that all arrests and prosecutions related to our demonstrations be stopped with immediate effect. In view of the foregoing, we stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. 6. But in doing so, we want to emphasize that the right to assemble, to demonstrate, petition, and to speak are ironclad as provided for in our Constitution. 7. Therefore, we reserve our rights to call for demonstrations should this process not bear fruit. Should there be no meaningful engagement or response from Ruto to our counter offer, we resolve to resume our demonstrations after 1 week. We have said several times that demonstrations, picketing, processions, petitions are enshrined in our Constitution, and therefore they are not criminal. We have also said that we are Okay. Kidogo tu nitakuomba Mr. Tito vaa shati or something tusijichomee picha. As I've said, we have millions watching Mr. Tito nitakuweka nyuma kidogo hadi uvae shati na uwe presentable kwa show. Above all, ladies and gentlemen, naona mmejaja, karibuni sana, asanteni. Naona wengi mko tayari kwa studio. Debbie uko ndani, karibu sana. Miki uko ndani, Isaac na kuona, Barasa uko ndani, Salmon uko ndani, Shivanga na kuona, karibu sana. Mami namuona Mr. Chelimu, asanteni sana kwa kuwa part of the show. Leo acha nianze na ladies first. Tuliona kina dada wakipiga magoti wakisii polisi wasitupe tear gas. So wao wanapata the first opportunity kuongea kwa hii show. Acha nianze na Debbie, karibu sana kwa show. Asante mami kwa kutujoin. Acha nisikie maoni yako. Hawa viongozi wawili wameongea. Je, maoni yako ni yapi? Unaona vipi? Una feel aje nao wameshaongea? Mami, Debbie, Asha Mike, endelea sasa. Debbie, unanisikia? Unanipata? Kabisa, endelea. Nakusikia, but wewe unanisikia? Kabisa, nakusikia vizuri, endelea. Unanisikia? Kabisa, nakusikia. Okay, nikana kwamba simpati vizuri. We have been praying for peace. Yeah, tumekuwa tukiombea amani. Unanipata? Kabisa Debbie, nakupata. Nasema tumekuwa tukiombea amani kwa nchi yetu. And we thank God all has happened the way we prayed for. Okay.
Debbie, nitakuomba tu urudi tena, naona mtambo yako inasumbua kidogo. Shivinga, habari ya leo? Nzuri sana. Maoni yako ni yapi? Viongozi wamenena, wewe unafeel aje kama Mkenya? Mimi kama Mkenya ni furaha tu kwa Mwenyezi Mungu na kumshukuru Mungu kwa sababu Rais na Raila, Bwana Raila wamefanya jambo la muhimu sana. Ingawaje sisi watu wa Azimio tulikuwa tayari sana kungojea maandamano, lakini kama baba ashasema kwamba amekata hiyo shauri kwamba tusiwe na maandamano, tuongojee kwamba hadi yale maslahi ambayo atazungumzia yaweze kushughulikiwa. Kwa hivyo kwangu mimi leo nitasema kwamba Mungu amejibu maombi yetu, kwa sababu siku ya kesho unajua walikuwa wamesema mother of all demonstration. Ukiambiwa mother of all demonstration ilikuwa kubwa zaidi kuliko ya Alhamisi. Kwa hivyo Mungu ni mkubwa. Wacha tuseme, wacha Mungu atusaidie tuendelee, at least nchi yetu isonge mbele kabisa. Okay. Leo sina mengi. Nashukuru sana bwana. Mengi tu yatakuja tu, wacha zidi kukaa kwa show na maswali kadha wa kadha. Na zaidi yote pia wewe ambaye unatutazama unaweza tuma ujumbe wako mfupi, na pia unaweza ingia kwa show bado haijajaa. Unaingia kwa show kwa njia rahisi sana. Una click hapo kwa Mtembei TV, tumetuma ujumbe. Una click hiyo comment na kutuma kwa mahali panaitwa StreamYard. Hawa wapendwa walifanya aje? Walipo click waliingia kwa StreamYard, wakaactivate camera, wakaactivate mic na wakaandika jina. Si lazima iwe jina yao, siko sure kama hizi ni majina yao, lakini tunawakubalia kuingia kwa show. Kwa njia hiyo tu rahisi unajikuta umeingia kwa show. Debbie, sijui kama sasa uko tayari? Okay. Debbie, sijui tutafanya aje, lakini inakaa kana kwamba uko na shida ya network ulipo. Lakini zaidi ya yote ilikuwa imetangazwa kesho itakuwa ni mother of all demonstrations. Pia serikali jana ilikuwa imejipiga kifua, ilikuwa imesema nao pia nanyi mtajua serikali iko gangari, lakini leo Ruto na Raila Odinga nikata kwamba imebidi walegeze kamba. Imebidi leo kwanza wajaribu kutuliza boli. Wamejaribu leo kutuliza hali ama msimamo wao mkali ambao walikuwa nao awali. Maoni yako ni yapi? Nena nasi, wacha tukusikie, wacha utambulike, wacha usikike. Je, wewe kama Mkenya umefurahia? Je, ulikuwa umejiandaa kwa maandamano? Kama Shivinga anasema alikuwa amejiandaa kwa maandamano, lakini ole wake kesho hakuna maandamano. Wewe umefeel namna gani? Wacha tujue maoni yako, wacha tuhisi jinsi wewe umehisi, wacha zaidi ya yote tukusikie. Sikika hapa kwa Mtembei TV live, na zaidi ya yote tutakuweka live aidha kupitia comment yako ama uingie live kwa show. Nimesema ni rahisi sana kujiunga nasi kwa show, ni kujoin tu kupitia hiyo StreamYard ambayo umetumiwa na Mtembei Official, Mtembei TV kwa YouTube na Mtembei TV kwa Facebook. Una click moja yazo na unajikuta uko ndani ya show. Tito Masinde, umefeel vipi leo? Sasa umenitupanisha kidogo, nikaenda kutafutana na manguo bali nilikuwa nimeanza kujitupanisha kulala. Pole lakini sawa, sorry. Naeleweka jamaa, endelea lakini. So mimi nakupata safi sana nikiwa Abu Dhabi, this is UAE, and I think because things the way I've been running in the country is not the way correct things are supposed to go on, because the country is drowning out down in terms of economy, and it's not good for the country. But in the other hand, Kenyans have the rights to demonstrate, to make things to go straight. It's not bad. It's our country. It's not their country. It's our country. So tunafeel kitu kiwa mbaya, lazima turekebishane, na mtu asikasirike pande yoyote akifikiria watu wana furaha na kwa country yao, wanafaa tukue na furaha kwa nchi yetu ile Mungu alitupatia sisi wote. Hakuna wenye walipewa na wengine wakaambiwa mkuje muishi kama wageni. Sisi sio wageni, wote tunaishi kwa Kenya, ni yetu. So far Kenya ikiendelea kuharibika, economy ikiendelea kuteremka chini, ndio maana tunaendelea kutoroka kabisa. Sasa sisi tunafikiria
pesa tunafanya kidogo huku tutume nyumbani tusaidie familia zetu, na bado ndio mambo yanaendelea kwa kitu tunaitaka kitumbua kinaingia mchangani. Sasa ndio hiyo sasa. But right now vile viongozi wameongea, tunaona amani na sakua, na tuendelee kuwa na imani na maisha ya watu wetu wenye wako Kenya, tutahofia hata pia na sisi, kwa sababu bidii yote tukifanya inafaa at long last iende na familia, alafu ndio independence wala wanadepend ile pesa tunatuma wa fight. Lakini kama watu wana fight haitasaidia, unaona. Kwa hivyo wewe kama mtu ambaye uko mbali na Kenya, una feel sasa uko safe kutuma pesa nyumbani ili kufanya miradi, ama bado una feel unakauoga? Kauoga kako uka yese kosekana. Unajua sasa hiyo ukituma pesa ukisema watafute hii na hii na hii, inatafutwa na watu ambapo vitu asitembei, unaona, inakuwa ni ngumu kiasi. But sasa hii trust imetoka Kenya, tumeweka chini kidogo, tunasimamisha ile tunafaa kufanya, at least tukiona amani imekuja, ndio at least tutafunguka tena kutuma pesa, aenda ufanye hii, fanya hii mradi, unaona. But sasa hizi tuko na uoga, hata pesa yangu nasatuma kwa banki kwame huko. But tunafeel at least tumekuwa relieved kidogo, tuone mazungumzo vile itaendelea, vile itakuwa, itaenda namna gani. But hawa jamaa waelekeze pia kamba si ati baba anataka serikali, anataka wafanye vitu kulingana na sheria vile katiba inasema. Hii katiba wako kutengenezea watu wawili ama watatu, watapunguza matusi, kwa sababu ile kitu iko kutusiana itatusaidia, itaweka chakula kwa meza. The only thing that makes Kenya to run and to go forward is how to they give us the plan, they're planning to change the economy and to make Kenya prosperous and people to live in harmony. But ukitusi mwingine, tujue unatusiana zaidi, ituwekee chakula, itusaidie economy, itupeleke mahali. Sasa watu wapatisha kwa style up. Especially si ati ndaficha ama niende wapi, especially our deputy president a style up, awachane na Raila, afanye kazi yake. Raila anafanya kazi yake ya kupika kelele, kuambia mfanye hivi. Yeye akienda kwa platform atuambie ile kitu anataka kufanyia wa Kenya, asituambie mambo ya Raila, atanyorosha Raila. Hiyo sio kazi yake. Kazi yake tulimchagua wa Kenya kwenda kutushughulikia mahitaji zetu. Mahitaji zetu ni economy ifunguke, watu wafanye biashara. Raila ana biashara na sisi. Raila biashara yake ni kuambia serikali ifanye ile vitu tunataka. Akisema maandamano, unga eteremushi, tunaenda kwa sababu ya nini? Tunafinyika. Lakini kama watu wangekuwa wako na kazi Kenya, hawangeenda maandamano. Wangetoka wapi ndio waende maandamano? Watu wako idle. Ndio maana tumetorokea nje. But we still supporting Kenya. Kenya is our country. Atuami, na wakitaka tuame wause Kenya, tukawane shia, kila mtu apewe yake, tuende bali tutaenda. Nimeshukuru sana. Nimeshukuru sana Tito. Kaa kwa studio, nina maswali kwako, lakini zaidi ya yote nakuuliza wewe ambao unaingia kwa studio, washa kamera ili nisikae kama ni mimi na Tito ambao tuko kwa stage, na kuhitaji wewe pia uonekane, utambulike, ujulikane. Zaidi ya yote Wakenya waone kweli hii ni live show. So washa kamera yako uonekane. As I said, mwezi tuliopita tulionekana na zaidi ya watu milioni 33. Hivyo basi ni vyema sote tuingie kwa bidii na tufanye hii show ipendeze. Itapendeza vipi? Itapendeza wewe kuwasha kamera. Usiongee nyuma ya tent. Kama ulipata confidence ya kuingia kwa show, pata confidence ya kuwasha kamera. Hakuna mtu atakuuliza swali, hakuna serikali itakufuata. Una haki ya kusema, una haki ya kujiexpress. Asanteni sana. Asante. Namuona hata Salmon amejawa na furaha na bashasha. We, smile moja moto wakiwa na Debbie. Asanteni kwa kusmile leo, at least nimefurahia jinsi wa Kenya leo wanatabasamu. Nije kwako David, maoni yako ni yapi? Umefeel aje kama Mkenya baada ya kusikia hotuba ya rais na kinara wa Azimio? Asante sana. Itabidi umeinua mic na muongea na sauti Daudi. David, unaweza ngoa hiyo kebo yako ya speaker isikiki, uongee directly tu kwa simu. Ingoe tu direct, hatukusikii. Asante sana pia kukaribisha, nashukuru sana. Endelea. Maoni yako ni yapi? Ya, cha kwanza nashukuru sana kwa
pande zote mbili. Na kwa upande mmoja naweza ni shukrani sana, na kwa upande mwingine shukrani sana, kwa sababu sisi ndio jambo ambalo tunaifurahia sana. Ongeza sauti yako, unaongea kwa sauti ya chini sana. Ndio nilikuwa nimesema kwamba ni jambo la kushukuru, pia la kushukuru, kwa sababu upande mmoja wameelekeza, upande mwingine wameelekeza, yani ni jambo ambalo tunalifurahia sisi, ambalo tunalifurahia tena tunafurahia. Okay. Na nyumbani tu ameniona kama nina furaha, nikamwambia leo nina furaha zaidi ya furaha. Kwa hiyo kesho sisi sijui kama ingekuwaje, lakini kwa furaha ambayo tunayo leo sijui, labda tu ni ile ili nionyeshe furaha yangu. Okay. Nashukuru. Asante sana. Debbie, si kama sasa umeunda network yako? The sound Debbie, sasa nakusikia. Maoni yako ni yapi kwa haraka katika ulipokuwa ukiongea? Debbie? Okay. Mzalendo, maoni yako ni yapi? Leo imekuwa ni ile siku ambayo ilikuwa ni Palm Sunday, lakini pia ilikuwa ni siku ambayo Ruto na Raila wametoa speech kali na imetingisha nchi na njia moja au nyingine. Kwa waliojiandaa kwa maandamano kesho, aidha tamaa yao ya maandamano kesho imekatika. Kwa wale ambao walikuwa wamejitayarisha kuonyesha nguvu ya serikali, labda tamaa yao imekatika. Maoni yako ni yapi? Je, who has won? I think asante sana Jex and our panelists wengine, Tito, Debbie, David and wao watu wote wale wana contribute pale chini kwa commentary. Kenya has won. The people of Kenya has won. They have won today. We wanted a peaceful country. That is what we have been advocating ever since. Hata kama ulikuwa unanichukia, unanipenda, we have been calling for peace and dialogue. That is, we can't lose too many lives because of politics. You realize vitu mingi zitafanyika hii harakati ya akinara wa Azimio na rais wa Jamhuri ya Kenya. Mambo mingi yatafanyika, watajadiliana na tuone kama nchi itasonga mbele. Unajua uchumi ya Kenya imekuwa inaharibika sana kwa sababu ya hizi maandamano, na kiini ya hii maandamano ni mambo ya uchaguzi. Vile tulioelezea kitambo, wanasiasa ni wale. Sasa wako kwa meza, watajadiliana. Hebu tuone yale yatatokea. Kama saba itafunguliwa, kwa wale wanazimio walikuwa wanataka saba ifunguliwe, itakuwa ni vyema waone hiyo saba imefunguliwa na wajue mshindi ni nani. But bila shaka Mungu ametuonekania, hakuna maisha ya mtu au watu itapotezwa kesho Jumatatu. So kwa hiyo yote nashukuru kinara wa Azimio, nashukuru rais wa Jamhuri ya Kenya kwa kusikia wito ya wananchi wale wengi wale walikuwa wanataka amani, na wanabiashara pia sasa wanaweza pata afueni. Wajua sio watu wale wote wale wana biashara ya duka ama biashara ya matatu ama biashara ya viwanda ndio wanaadhirika. Watu wale wanaadhirika zaidi ni wale watu wako kwa informal sector, ule jamaa wa mjengo na ule jamaa anaamka kila siku kwenda kibarua industrial area. Hao ndio wanaadhirika zaidi kwa sababu hawana chochote cha kukula, na wao si wezi. Unajua kuna wale wanategemea hii maandamano kuiba na kupora mali ya wengine. Kuna jamaa yeye anataka kuenda kufanya kazi yake kila siku, anaegemea pande ya Azimio, na mwingine pia anaegemea pande ya KK kwa pande ya Kenya Kwanza. So
Hawa watu ni genuine workers, and the only way we can build our economy and bring back investors in our country is when we have a stable country. Stability is very, very important. Ukiwa mahali uko nje, kama uko ngambo, uko wapi, unajua stability ndio kitu nguzo muhimu zaidi katika serikali. Otherwise, Jex, asante sana kwa kuniweka kwa show leo. Tutaongea zaidi baadaye. Endelea tu kuwa kwa show. Naona wengi mnazidi kutuma ujumbe. Asante kwa ujumbe zenyu ambazo zinaingia kwa wingi na kwa kasi sana. Namuona Fibian Kemboi umetuma ujumbe wako. Namuona Kamau wa Njeri uko ndani. Asante. Godrick Ojwang na kuona, asante sana kwa ujumbe wako. David Oloch uko ndani. Frederick Mugo na kuona. Mashari ya Wanyweke uko ndani. Sharon Chris uko ndani. Mwangi Great Samuel uko ndani. Emmanuel Mjumbe mwa Afrika, asante sana. Frederick Mugo ni asante. Mali Johnson, asante sana. David Oloch nimekusema, asante. Wayne Miyawa, asante sana. Elia Newteni, asante. Asanteni sana kwa wote ambao mnajiunga nasi. Asante sana kwa wewe ambaye umechoose Mtembei kuwa show yako jioni ya leo. Ni rahisi sana kujiunga nasi. Moja ni vipi? Unaingia katika hiyo link unatumia na Mtembei TV, Mtembei official kwa YouTube, Mtembei Facebook, na ukiklik hiyo link inakutuma mali ama inafungua another page. Hiyo page inaitwa StreamYard. Ukiingia StreamYard, unawasha kamera, unawasha mic, unakuwa miongoni mwa watu ambao wako kwa show. Asanteni sana. Namuona Anthony Simeto ameingia ndani, namuona Isaac ako ndani. Wacha nisikie maoni yako. Wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi? Unasema vipi kuhusiana na yale ambayo yametukia siku ya leo? Aha, Anthony Simeto, maoni yako ni yapi kwa haraka kaka? Kindly in less than 5 seconds. Give me maybe because nimechelewa, nipatie the topic of the day. Just tunaongelea, tumeona Ruto na Raila Odinga wakiongea kwa press statement, na wametoa hotuba fupi lakini ilikuwa na uzito. Wamezidi kuitisha amani na zaidi ya yote wamesitisha maandamano. Wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi? Very good. Kwa wale ambao wanijui, mimi naitwa Anthony kutoka Kajiado County. Aha. Na mimi ni mfugaji, na wafugaji pia wanafuata baba sana, hata kama wakihamisha ng'ombe, basi sisi ni wafuasi wa Azimio. Na kulingana na the two press statement ya baba na ya Ruto ni mzuri, kwa sababu amani is even important than even food. Na kuongea kwao ni mzuri sana. Mimi nimeonelea wakae chini wakubaliane yale yatakayo tusaidia sisi wote, na ningemuomba Gachagua, the deputy president, na Ndindi Nyoro, Imani Ichung'wah wanyamaze kabisa, waongee kama wachange now tune. And there's another figure huyo Correct Valley na Sudi. I need now to change, because those are the people who are making this country not to be stable. So mimi naonelea mambo hiyo iko sawa, na tunaomba yale yote baba ame request iangaliwe so that we can move forward, because what we need is a constitutional where people be able now to act constitutionally. So maoni yangu ni kwamba mimi naonelea na yale baba atauliza yajibiwe kulingana na sheria. Thank you.
Asante sana Anthony, asante kwa maoni yako. Wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi? Zidi kusema nasi, zidi kushiriki kwa show. Zaidi ya yote tumekuuliza kwa hisani yako tu, tafadhali like, share, subscribe. Wacha tuzidi kusambaza ujumbe huu mzuri ambao umefikia zaidi ya Wakenya milioni 33 kwa kipindi cha mwezi mmoja. Wewe umefanikisha shughuli hii. Zidi kuwa supportive, zidi kufanya Mtembei TV kuwa stesheni yako nambari 1 kwa habari ambayo haina kuegemea upande wowote. Hapa hatuna ubaguzi, tunakusikiza wewe na tunakukubalia wewe kutoa maoni yako. Isaac, maoni yako ni yapi? Karibu sana kwa show, ni vyema kukuona. Thank you so much, Mtembei TV, for your time and the station which has gone viral because we are stopping watching the TV. Nowadays, we are watching your TV more and more time. So my comment regards what's going on in Kenya is all about agreement, which is going to come because with the statements which have been issued from Kenya Kwanza, which is UDA, through the president, and Asimio through Baba, we really appreciate that because Kenya is for all of us. This country doesn't belong to anybody, like two individuals. It belongs from all people, all 45 million people. They claim Kenya as their country. So Mtembei TV, through the comments that few that I've met, that I can say about our leaders that we elect most of the time, they are acting like catalysts. They are making Kenyans to hate each other because of the statements they issue. To start with members of parliament that we choose who are supposed to represent people in parliament, they go there, they think they are creating an office of their own by issuing statements which is making people to fight. Actually, a time like this, when elections being done in our country, sometimes we face challenges, post-election violence comes. And this is the time that this issue, our people needs to sit together and solve this problem once and for all, because we don't want to create a moment after 5 years, again, we go to the same situation. It is very wrong for our leaders, once you are chosen from your constituency, from all parts of the country, you issue a statement which is making people or communities hate each other. More especially when somebody stand on the platform and say, we'll deal with you. As if, the country is yours. You as a leader, as a vice president, as a member of parliament, we are watching at you, all Kenyans, young people are watching on what you're doing. Which kind of generation or legacy are we going to leave behind when we come in the media and issue statements which shows a lot of hatred and which cause commotion, which makes people think otherwise. So with the statements Papa issued today, I just gave a break for people to sit down and agree the way forward on what's supposed to be done. But my point of view is this thing needs to be solved. We need to have a standard of a moment when we are doing election in our country where people go to vote and actually expect the best from that voting, because now we are going to have people saying we don't need to vote because I don't see the need of going to choose people. So Mtembei TV, through your channel, we want also to come up with a very healthy discussion to educate our young people, our brothers and sisters back in the country on how to, how to behave publicly. I don't know where these people went to school. I don't know which kind of manners they were taught. When you are a leader and you stand speaking hatred, what do you expect a standard 2 kid do, or 3, or, it's very premature, very, 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 I cannot be able to explain. So Mtembei TV, we are together, we can deliberate the way forward, and I appreciate this platform because we are accessing it and we are getting more information on the way forward about what's going on in Kenya. Okay, thank you so much. Thank you for your beautiful comments. Debbie, sijui kama sasa mic yako ama mtandao imekuwa sawa?
Debbie. Hapo kwa jina yako jaribu kuguza hiyo mic ili iweze kuwa rahisi wewe kuzungumza. Hapo mali jina yako iko kuna mic, iguze alafu itawasha. Okay. Aha, kabla awe tayari namuona Mr. Chelimo amerudi. Mr. Chelimo, maoni yako ni yapi? Leo serikali imeongea na pia Azimio wameongea. Wewe kama Mkenya maoni yako ni vipi? Mjambo nyote kwanza. Tuko salama, endelea. I think the president has done something very important today. Today is a day that nasema endelea. Rais Mr. Ruto amefanya maneno mazuri sana leo. Am I clear? Yeah, you are clear. Am I clear? You are very clear. Go ahead. Okay. So the announcement today by the president on requesting Raila to call off of because even though demonstration could go for 3 months or 2 months, at the end of the day there could be a dialogue. So the faster they move, the better for Kenya. And I don't know what Mr. Gachagua is talking now about, because I saw him beside the president there. He was just listening on how Raila should talk with Mr. President. And the other day, some days ago, he was just saying there will never be a talk on Nusumkate. So we are not really thinking of Nusumkate, but if that's the way to go, we can do it. There's no problem. Okay, kindly mute your mic so that we can be able to hear one another quite well in the show. Mute your mic if you're not the one commenting or rather speaking. Lovely Dovi, I don't know if you're set to speak. Lovely Dovi, are you set to speak? Where? Okay, leo nina watu ambao challenge iko kali kwa network yao. Wacha nipe wale ambao naona wako stable kwa network. Otieno, habari ya saizi? Yes, mzuri sana. Mnaweza nipata? Kabisa, uko vipi? Niko poa sana. Leo umesikiza speech ambazo zimetolewa na viongozi na maoni yako ni yapi? Mimi hata leo nimefurahi sana. Juu ile karata Rigiji amepigiwa. Rigiji jana after talking tough, yule mzee wa kitendawili hatutaiongea na wewe sijui nini hakuna nusu mkate. Then leo surprisingly for the first time in 70 years Ruto hakuenda church. Na Raila pia hakuenda church na Karua. Kumbe watu walikuwa wamejificha tu mahali wakiongea wakifichia Rigiji right. So Rigiji hata ukimwona alikuwa mkuja tu na pajamas, ni kama tu yeye aliamshwa kuja kidogo tuongee. Alafu sasa unaona picha nyingine nikienda around the likes of Murkomen, Kuria, Raila, Ruto pamoja. So ni kama watu walijajua Rigiji ndio alikuanga baria kwa dialogue, wakamlenga kidogo na wakaongea, at least tushaona maybe kuna mazuri mbele. Yeah. Lakini kwa maoni yako Otieno, je, hiyo kukaza kifua, was it really helpful? Like those difficult or those hard stands,
were they really helping? Because in any case, it only prolonged the suffering. It only prolonged the inevitable. Because in one or another, they were to sit down and talk, or rather, they will sit down eventually. Hiyo kupiga kifua hata ndio imeharibu sana, kwa sababu unajua ukiangalia history ya Raila ana thrive sana. Hiyo time unamtishatisha na kumweka na kifua, ndio sasa ana thrive zaidi. Aha. So angetulia tu acheze tu venye na Raila alikuwa anataka, hata tungefika hapo. Yeah. So kulingana na wewe, maoni yako, Rigiji leo amemambulia patupu? Rigiji leo amechezewa karata chini ya meza. Hata ukiangalia facial expression yake haikuwa amefurahia hata kidogo. Hata yeye hakuwa na expect. Okay, Elisha kwa haraka, sijui maoni yako ni yapi? Wewe kama Mkenya umefeel aje? Pole, samahani, mic yako iko off. Endelea. Unanipata sasa? Nakupata loud and clear, endelea. Kwanza acha nisalimia watu wote wenye wako na wenye naona. Aha. Maoni yangu kweli, leo at least Kenya imefurahia kwanza. Juu kijaribu kuona venye hao wazee wameongea, ni kitu at least inaweza leta amani Kenya, na sisi si wenyewe tunataka amani. Because unajua penye hakuna amani hakuna chochote itafanyika. Naona. So kitu wamejaribu kufanya ni kitu ya muhimu, na mimi naona ni kitu at least itasaidia. Okay. Yes. Na msimamo mkali aliotoa jana Rigiji, kwako unaona vipi? Umejua Rigiji, umejua tukisema ukweli, umejua okay, wacha niseme hivi. Hakuna venye unaweza toka chini na ukuje juu na uanze kuja na ile mambo ya chini ukuje nayo juu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Unamaanisha nini kama mambo ya chini ukuje juu? Rigiji umejua hajakaa kwa government sana. Tunaweza sema amekuwa kwa government, amejua story ya government. So yeye umejua ametoka huko, amekuja na mambo zake kwa government. Alafu hao wamejua mambo ya government, wamejua venye inafaa government inafaa iendeshwe. Yes. So kitu alikuwa anajaribu kusema jana, umejua hata ukiangalia leo hakuna kitu amefurahia hata kidogo venye ameona watu wameongea. Yes. Yeah. Labda nakumbuka jinsi baada ya handshake Ruto aliumia, labda akikumbuka hivyo anasikia vibaya sana, ama wewe unaona vipi? Unaona kama atatemwa na Ruto? Sidhani kama hii venye wataongea itafanya atemwe. Yes. Okay, asante sana kwa maoni yako. Ni asante sana. KK Warrior, habari ya saa hizi? Natumai uko salama. KK Warrior, uko ndani ya show? Leo napata watu ambao kuna challenge kidogo. Kenya Revolutionary, ni aje jamaa, habari ya leo? Poa, vipi Jakes? Niko fiti, karibu sana kwa show. Asante. Mimi niko na furaha sana. Lakini reason yangu ni hivi. Mimi kama mfuasi wa kandanda, Chelsea imefuta coach wao Graham Potter amefutwa kazi. So hiyo ni furaha number 1. Furaha number 2, at least kesho hopefully kutakuwa kuna maandamano. Hao wazee hao waungwana watakaa chini waongee. At least sasa hata kama wasipokubaliana itakuwa dialogue ambayo watu watupi mawe na kuna polisi wanaua wananchi. Sasa tuangalie hii serikali, hopefully bado Raila atakuwa opposition ama whatever the case is, but tukue na opposition ambayo inaweza kuangalia
serikali ikifanya kitu kibaya tunasema hapa umekosea, unaona. Yani tuko na opposition strong, lakini niko na furaha sana. But niliona, sijui kama niliona majeshi wameenda huko Nairobi, wameingia kwa wengi sana. Sasa sijui kama bado wana expect kutakuwa na mizozo kidogo, but overall that was a good sign. But usikie hiyo speech ya Ruto vizuri, unajua alisema kitu funny. Alisema ati hakusema ati kutakuwa na handshake. Alisema hiyo maneno yao inaweza kutengenezwa huko kwa parliament, but amekubali anaweza kukaa chini na Raila na waongee ndio nchi isiharibike. So overall wa Kenya tutakuwa na amani hopefully kesho, na pia sisi kama watu wa Chelsea naona Arsenal mnashinda na niko na uchungu sana, lakini mwaka ijao tutashinda kila kitu. So shukran. Kwanza kabisa wacha nitume rambi ama ni pole ama ni ujumbe wa pole sana kwa timu ya Man U. Leo kweli wamepata kichapo ambacho pole, tunasema kama mtembei pole. Sisi kama Arsenal tunashukuru sana kwa support ambao mmetupa. Tumeimba sana next season, lakini mwaka huu ni kama ni mwaka ule ambao ni mwaka wetu. Asanteni sana. Nani mwingine kwa show? Ayumba na kuona umeingia, umejaja leo, nimeona umeingia hadi na familia. Maoni yako ni yapi? Amjambo kwanza. Tuko salama, habari ya leo kaka? Mzuri sana, nashukuru Mungu, naendelea vizuri. Na mimi leo, unajua sisi ni manabii. Na manabii wakiongea there must be change. Kwa mara ya kwanza William Ruto hakuenda kanisani. That one will remain in history. William Ruto did not go to church. The reason why Ruto did not go to church, there was a lot of pressure. Instead of Ruto going to church to pray for God to give him a wisdom, Ruto was getting a lot of pressure how he will handle Raila Odinga tomorrow, because tomorrow was to be a mother of demonstration. When a man tells you prepare for a mother of something, my friend, you will not sleep. Second, Ruto said something that he told one of the media people that if people were to change position, you will come where I sit and I become a media personality. You would have switched the internet and the TV and whatever. So that one can tell you there was a lot of pressure. And Ruto knew that when the country is running down or when the country is in a mess, nobody will be asked. People like Gachagua will not be asked that 2022 there was a crisis in government. We do not have somebody like Gachagua named in government. It is just as assistant, but the owner of the government is William Ruto. So Ruto today was getting a lot of pressure to handle Raila Odinga. And you can remember very well what Manyora said. Manyora told Ruto, handle this mzee before things get worse. But Ruto aliona kama ni mchezo, wanapiga kifua, wanasema sisi hatutishi. Umesikia leo hata hajaita jina kama mtu ya kitandawili, amesema my brother. My brother. Sasa saa hii mambo ya kitandawili imeisha. Tumeanza my brother. Leo hakumuita mtu wa maandamano. Hajamuita mtu wa maandamano. Amesema my brother. Sasa ubrother imeanza kuingia. Na Raila Odinga pia ni mjanja. Unajua hawa wamesema hivi ndio waone kama Raila ataendelea na maandamano, waseme wao wako tayari lakini Raila hayuko tayari. Na ukiangalia hizi speech za hawa wawili, tuko na mapresident wawili hapa. Ni vile tu mmoja alibeba Biblia huko na mwingine hajabeba. Kwa sababu
ukiangalia vile wana address nation, wale waandishi wa habari wanaandika kabisa, huyu ana address nation hivi na huyu ana address, hawasemi opposition leader anaongea tu, anasema ana address nation, unaona? Which means pande yote ina address watu wake na huyu mwingine naye ana address watu wake. Sasa wanatafuta njia ya kuleta hawa watu pamoja. Nyingine nikisema hivyo, niko karibu kumaliza, naomba tu ni protect. Unajua hapa kuna kama wale jamaa, yule jamaa alikuwa ananikata leo kama atakuja baadaye, na ningeomba kama ataingia kuwe mtu wa kujifundisha, watu wakiongea na chukua neno one by one so that you can answer back. Another thing that I want to say is this, and I think somebody has just mentioned that thing that I want to talk about. Rigathi Gachagua is not happy. And I want to remind them wherever they are. You can recall what Mandago said, that is 5 years back, that don't put politics in your lungs. In your heart. Put it in your chest so that you can breathe. Then it goes away. Because in politics, one day can... Alisema? Usiweke kwa roho, uweke kwa mapafu. Yes. Endelea. Yes, exactly. So, one day in politics, it is like 1,000 days. Okay. Yule polisi alipiga gari ya Raila, mark my word. Huyo Raila wakiketi na Ruto chini na wasolve zile mambo inawasumbua, yule anaenda kamiti. Rigathi hata msaidia. Wale wengine walikuwa naua watu Kibera na kufanya nini? Wale wanaenda kamiti. Hakuna mtu Rigathi hata wasaidia. Naona. So sisi wananchi ile kitu tunataka ni maisha mazuri, na Raila akaze kamba. Hakuna kitu tutatengeneza through bunge. Kwanza tuko na demands 3. Fungua server, cost of living, wale watu wa IBC tutengeneza IBC vizuri na wale warudishwe kazi. Haya mengine tutaongea sasa, lakini kutuambia ati through parliament unanunua watu wa parliament, that one is a big no. So it is a demand. I think what I've seen today, about President Ruto, is a man who was confused, but I thank God now Jesus has come for him to open the eyes so that he can see where he's going. In future, he'll see the light. Okay. Auntie KK. Asante kwa saizi. Nakaa hapo tu nitakuuliza swali kabla hujarudisha bibi tumuone tena. Auntie KK, maoni yako ni yapi? Leo hujawasha mic KK, unasahau. Lazima uwashe mic. Endelea. Unanipata? Uko sawa? Uko sawa, endelea. Mimi nashukuru Mungu kwa vyenye au viongozi wamepatana. Hiyo ni jambo la kwanza. Nashukuru rais kwa kuona umuhimu wa kukutana na baba. Sababu by the end of the day, baba hata yeye alikuwa na wafuazi wake na akona watu wake wanamsupport. Naweza akatupilia mambo hivyo. Kwa hivyo Ruto kukubali kukutana na baba ni kitu ya maana, sababu imepungua njoto. Wale watu walikuwa Nairobi wako na mabiashara, wako na kazi, ni wao wangeelezea. Mimi chenye ninaweza sema tu kwa baba, vile mwenzangu pale amesema, akienda pale ile mambo alikuwa anasukumilia asilengeze kamba, ikuwe ni kwa parliament, ikuwe ni kuongea, ikuwe ni kufungua server, tufungue server tuone chenye kiliendelea, then maisha ya gharama irudi chini. Na mambo ya IBC ikuwe participated, sababu kama unaweza kumbuka vile Ruto alisema wakati wa launching of the BBI, na ukitaka kurudia nenda uangalie hiyo klipu yenye alipeana mfano wa sijui the coach, venye coach wanaangaliwa wanachanguliwa. Hata yeye saa hizi akubali kila side iparticipate kwa kuchagua coaches wa IBC. Isikuwe ni side moja ya ball ati ya team inaangalia IBC. That one cannot be fair. Thank you very much.
Lakini maoni yako ni yapi kwa Rigathi na Ishongwa? Jana walitoa msimamo mkali, leo ni kana kwamba hata wako karibia mic. Mambo ya Rigathi wachana na hiyo, ni mambo, huyo ni mtu ameshaisha. Sababu chenye alikuwa anaongea anjui ni nini. Rigathi anjafurahia na najua mahali yako. Hata kuna mtu mwingine amesema tuombee Rigathi sana, sababu anaweza jitia kitazi. He was not expecting Ruto and Raila to meet, lakini yeye alikuwa ameweka siasa venye tumesema, alikuwa ameweka siasa zake kwa roho, badala uweke kwa lunch mahali unaweza pumua. Sasa saa hizi aweza akapumua, hata kujinyonga anaweza jinyonga, but tutamuombea sana, lakini yeye ni mgeni sana katika siasa. Okay. Asante sana. Nakuja kwako tu saa hizi. Acha nije kwa Maximum Sound. Maximum Sound, sijui kama huko. Maoni yako ni yapi? Jana ulikuwa na ugumu wa roho. Leo sijui roho yako inasema vipi? Leo nimetulia sana. Leo nimefurahi. Nimefurahi sana. Jana bwana mmechemsha vitu hapa. Jana mambo ilikuwa imechemuka. Sijui ni kama Ruto aliwasikia ama nini. Ni kama majamaa walikuja wakasikia Mtembei TV. Mambo hapa ilikuwa imechemuka. 95% ilikuwa bwana Monday ni maandamano mbaya sana. 95%. And mi nimefurahia, by the way, nimefurahia at least rais wetu at least watu wamekaa chini kuongea ni mzuri. Kuongea ni mzuri. Yes. Lakini ile maandamano ingekuwa kesho bwana, mambo ingechemuka. Sikudanganyi jana, kesho. Hapana. Crowd yenye ilianza Kibira hata ilikuwa kidogo. Ile crowd niliona ilikuwa inatembea kutoka ile barabara ya Outer Ring. Monday mambo ingechemuka. Wangeti. Lakini tumeamua kukaa chini tuongee, but bado ninatamani kuna vitu bado natamani zizungumziwe. Number 1, LGBTQ, hiyo kitu hapana, itoke kabisa. Number 2, taxation. Mimi kama mfanyibiashara, taxation saizi. Number 3, stima. Uchumi naye imeenda juu. Although hata kama wamesema mambo isikuwe Raila kuna vitu yenye anajifanyia tu, cheki imeandikwa amesahau. Asitusahau. Iko vitu tunataka being addressed there. Yes. Okay. Apart from just the Cherera 4, kuna vitu bwana, unga asitusahau sisi, na wale wenye katika hii maandamano venye tumekuwa tukifanya, kuna watu pia wamekufa. Let not that just go for free. We can't just start fighting alafu ati inapotelea hivyo and then life moves on. Hapana. No. Tunatamani sana wakikaa chini. Ndio holiday imeenda Pasaka, lakini wacha wakae chini wa address vitu ambazo zinatuhusu sisi kama wa Kenya. Okay. Wasisahau. Hiyo ndio kitu naomba sana. Thank you. Katu hapo niko na swali kama 3 kwako, lakini kwanza nataka kupa kila mtu mbili. Charles, sijui kama uko ndani. Charlie Brown uko ndani? Okay, washa mic ili uweze kusikika. Charlie Brown, habari ya saizi Charlie Brown? Safi kabisa, sijui ya kwenu. Ongeza sauti yako, hausikiki hata kidogo. Ongeza sauti, sijui kama ni vile hata sikuoni, so inakuwa ngumu kukushauri. Yes, habari ya jioni. Nasikika? Endelea. Okay. Mimi kwa mtazamo wangu ni kidogo ninaweza differ na walionitangulia kuongea.
kulingana na venye Rais Ruto amejaribu kufanya siku ya leo, mimi kivyangu naiona ni kama strategy anatry ku come up nayo kutuliza situation nchini. The reason nasema hivyo, mnaweza kumbuka kama I think was it on Wednesday? Nitasema kwa sababu gani? On Wednesday tunapata Raila aliweza kukutana na religious leaders, right? Then after that akakutana na the ambassadors, especially I think it was from France na US. That was on Thursday if I'm not wrong. Na ukiangalia hizo vitu mbili hizo siku mbili zilifuatana, angalia kwa after kukutana na ambassadors, hawa wote wakatoa inaitwa ni ilani ama it's more of like wali call for utulivu nchini. Kama sote tunakumbuka, nadhani tuliona hiyo barua iliandikwa. Ukiangalia hawa wasee in one way wana call for utulivu, lakini in between hizo lines bado wanatambua kama upande wa Ruto kuwa rais na mengineyo. Ukiangalia leo maandamano ya watu wa Katoliki including the priest mwenye alikuwa anaongea speech, alikuwa the initiator wa mazungumzo ya nani? Ya Raila na wengine. Sasa mimi kimtazamo wangu nikiangalia, hii ni kama plan na Raila bado hajajua. So it is already planned kila kitu. So hata leo Ruto kuongea, one, Raila amekubali kukuwa na partisan kwa hiyo mazungumzo, si ndio? Kukuwa na neutral person. Unaniambia neutral person atakuwa nani? Kitu cha kwanza tuangalie religious leaders. Religious leaders waliokaa chini na yeye kuongea, mwenye ametoa speech leo priest Catholic ndo alikuwa anaongoza hiyo kikundi. Na yeye bado alikashifu nini? Ukisikiza hiyo speech, na ningependa sana tuende tusikize speech ya hiyo priest. Pili, alikuwa na call ambassadors. Our ambassadors, they can also be the neutral guys when yataka kwa hiyo meza, maybe, because that's what we are calling for. But angalia speech yao, statement walitoa. So hiyo yote walijua the only way mali imefikia ni Ruto ku come out, ku make a statement, amefanya hiyo truth. Now the way forward, mimi ningetaka kuuliza ni nani atakaye chair that party, hiyo group, government and opposition. Huyo mwenye atakuwa kama, nataka kujua the Kofi Annan atakuwa nani for this time. So hii yote ni kama imepangikwa, and if kitu tunasahau, I feel as we speak the master of politics in Kenya, watu wanakubali wakataa wakubali is Ruto. So hii yote as much as unaona watu wanasema kuhusu Gachagua, but kuna vile is not like Gachagua ajui. I'm quite sure alikuwa briefed the reason alitoka na Ruto hapo. Hata kama aliitwa for chai, kombe ya chai 1 hour, alielezewa na Kachario akapatiwa plan yote. So I'm quite sure hata saizi tunavyoongea Gachagua knows the end game. So I say there is something already planned. Itafika mahali you tell, because saizi Ruto what he has tried. Why do you think wamekuja leo dakika ya mwisho? We are less than 24 hours kesho maandamano. Na hii maandamano ilikuwa inaonekana kukuwa bombshell of the week. But kutuliza hiyo saizi hata sisi wafuasi wa baba hatujui kesho kunafaa kungekuwa aje. So I feel sisi tunaingia kwa hiyo meeting, lakini tunaingia ushachorewa plan na end game. So it's just to cool the waters na tufungue macho. Yote 9 la 10, this guy is quite clever and he knows when atakukona. Azimio Party leader Raila Odinga to suspend the mass protest. Speaking in Mombasa during the Palm Sunday, the chairman of the conference, Bishop Martin Kivuva, also condemned destruction of properties and killing witnessed in Nairobi and Kisumu. The clergy raised concerns over the hardline position taken by the two factions, urging President William Ruto and the opposition leader Raila Odinga to put the interests of the country first and embrace dialogue. We ask our president, as we already did before, His Excellency William Samoei Ruto, in all humility,
to bend his heart and feel for our country. We ask Honorable Raila Amolo Odinga to hear the cry of the many Kenyans, including his own supporters, who have desperately want peace, the peace path. We as Catholic bishops with Kenya people has asked to plead now to our leaders and Kenyans for the following. We are entering a most sacred time of Holy Week. We just walked this Palm Sunday, and our brothers and sisters want to commemorate the major events of their Christianity. Our Muslim brothers also and sisters are also in the holy month of Ramadan. So we greatly are disappointed when you continue to do demonstrations that destroy property and demonstrations that hurt people. We cannot take it any longer. And we plead to our leaders to respect this holy time by suspending demonstrations for the respect to God, who they claim to give honor and have been totally ignored and even mocked. Aha. Haya. Chalo, hiyo ndio video uko unaongelelea? Yes. Yes. Sasa ukiangalia kwa hiyo speech, huyu priest alitaja vitu vitatu. Alisema walikuwa wanasema nini? Suspend. Niambie kama yeye alikuwa anajua aje kutakuwa na suspension ya maandamano. Na hii ilikuwa ni mchana. Hao viongozi wetu wameongea saa 10 na I think saa 10 na picha, ndio? Saa 11 na 12. Huyu mzee ameongea ni saa ngapi? Ni saa 8 saa 7. President William Ruto and the opposition leader Raila Odinga to put the interests of the country. Endelea pole kwa hiyo watu wa Simio. Yes. So, kwa ufupi huyu nakumbuka anavyoongea hapo anasema stop the demonstration that hurts your people. Stop the demonstration that hapo kuna double speaking. Anaambia stop, suspend. Na yeye ndo alikuwa amekaa naye Capitol Hill. Wakikuta nini? Kumbuka huyu mzee hajakutana na Ruto. Ni Raila peke yake amekutana naye. Okay. Na imefikia napoongea saa hizi hakuna maandamano kesho. Okay. Nakumbuka the same call ilifanyika na hii maandamano ikuwe suspended. So from those two, by jioni walikuwa wanajua hiyo kesho hakuna. But the last person alikuwa anafaa kuraba term ni nani? Ni President Ruto. Okay. Now sasa hapo ndio watu between the lines. Kuna kitu Charles, jini kwa nini sauti yako inapotea? Karibia mic. Okay, nasema at the end of the day niliposikia the priest and nikaangalia the events of Wednesday, Thursday na the priest sa mchana saa 8 and the two last guys wameongea Raila na Ruto, it was very clear that this maandamano ya kesho were never meant to be. Despite the pressure, the atmosphere in it was not meant to be because ilikuwa ni kama ishapangika, but hatukuwa tunaona. Now here we are again. It's high time the Raila team wanafaa kujua if you are going for that those sit downs, these guys are quite ahead. So unaweza kuta tukafika hapo tutakuwa hakuna turning back because tushastopisha maandamano na tushaingia kwa hiyo meeting wenye tunakaa nao hapo. So ni kama unaingia kwa meeting na mtu lakini ashakuwa na decision. Huwezi ingia kwa meeting lakini kinara wa Azimio amesema ya kuwa kama hawatapendezwa na mazungumzo baada ya wiki moja ama siku kadhaa watarejelea maandamano yao. Charlie? Ayumba, kama Charlie sijui kwa nini simsikii. Ayumba, maoni yako ni yapi? Wewe unakubaliana na Hello, sijui kama unaweza nisikia? Endelea, nakusikia sasa. Nakusikia, endelea Charlie. Hello, unaweza nipata? Kabisa, endelea. Nasema mahali tunaelekea ni kuingizwa kwa box. Ni kuchezwa, inatoka kuchezwa shere.
kwa sababu tushasimamisha maandamano, tunaenda kwa hiyo meeting. Ningetaka kujua the participants kwa hiyo meeting. Ukiingiza religious leaders, tushaanza kuona their side. Ukiingiza the ambassadors at the international community, already washaongea, tushaona their take. Ukiingiza government, hiyo iko na sisi opposition hiyo tuko na party yetu. So who is this neutral person yenye tunaongelea? Ni nani atakuwa? Because already these other sides yenye tunaona zinafaa kuplay neutral, they have already taken or they are already taking sides. So tutafikishwa mahali turning back tutakuwa tumewekwa on the wall kwa pekee yake. Kwa maandamano tena na tukaongea sasa tunapotea kabisa Charlie. Tutakuwa tumepatiwa chance ya kurudi kwa mazungumzo kwa naam. Charlie, itabidi umeangalia mic yako, unapotea kabisa, unaenda mpaka unakuwa hausikiki. Sijui shida labda ni mic. Nikimalizia sasa hivi unanisikia? Endelea. Nikimalizia. Mimi ningependa kabla tuingie kwa mazungumzo tujue participants. Huyu mwenye tunasema ndo atakuwa the neutral guy, sina confidence ni nani ama atakuwa nani, because hao wenye all along wamekuwa kitry ku play the neutrals, kina religious na kina the international communities, they have already taken sides. So when we go in there tutakuwa cornered in a situation, tumeingia kwa mazungumzo na haijawaka tuseme. So are we going back to the street? Tutaonekana sisi ndo tuko wabaya, kwa sababu we've tried to exhaust all the opportunities za kukua paka kwa meeting. So tukirudi, the international community will come out from that meeting, the religious will come out from that meeting. Ikionekana the Azimio guys ndo wafanya nini, they are not ready for these conversations. So we need to watch out and look and be careful of our next steps. Tusingie tu hivyo kimalamala. Ayumba, naona unatikisa kichwa kabisa. Unajua chairman ama Mr. Speaker, huyu ndugu kwanza hata sura simuoni, huyu anaongea number 1. Simuoni sura, sijui anaongea akiwa wapi. Ni sawa, tuendelea wewe. Ya pili, you know, history always repeat itself. Huyu jamaa anaongea, akumbuke 2007 tulikuwa na kitu kama hii ilikuwa inakuja, na 2007 hatukuwa na katiba mpya ambapo Kibaki angeamua aseme mimi na rule hivyo hivyo, labda baadaye ndio angepelekwa ICC ama baadaye kitu kingine ingefanyika. Na hiyo ya 2007 ndio akina Raila walipush mpaka amani ikapatikana. Sasa mimi nasema hivi, uwezi ukatuibia na ukapiga kifua. Mzee amesema, na huyu jamaa kama alipata speech ya wachana hawa watu wa kanisa bwana, hawa ni watu waliharibu kuanzia Bomas. Sasa hawa ni wanapelekwa tu kukunywa chai. Hawa hakuna kitu wanaweza ambia wa Kenya, kwa sababu walikosea from day one, from the beginning. Mzee Raila Odinga amesema sisi demand yetu kwanza ya wananchi, cost of living lazima isikizwe. Ya pili, wale watu walifukuzwa kazi kwa IEBC lazima warudishwe kazini. Ya tatu, server lazima ifanyiwe kitu tunaita forensic audit, tujue ni nini ilifanyika. Na unakumbuka hapo nyuma Raila alisema, Ruto ukifungua server na tupate wewe ulishinda kura ya halali, mimi Raila Odinga nitaenda Bondo, nitakuachia Nairobi uongoze. Sasa huyu jamaa anaangalia hii kitu na side nyingine ambayo haitaweza. Ndio maana Raila amesema hii kitu tutafanya with non-partisan katika hii kikundi. Hawa viongozi wakanita hata kama watawekwa, lakini watawekwa wale ambao walikuwa wanajua Kenya ni muhimu kuliko wale ambao waliombea Bomas. Uwezi uombea kitu ya uwizi
na tena urudi useme hawa watu wakutane, wewe unatupoteza. So na amesema kama demand yao yetu kama wananchi, si ya Raila Odinga, yetu haitasikilizwa, tutarudi kwa maandamano kama kawaida. So it is upon the other side to sit down and listen to the other side. If they fail to listen to us, we will continue with the demonstration. Simple as that. So it is not a matter of Raila Odinga having something in government. No. Let us know what is in the server. Let these people of IBC get back to work and IBC to be constituted. Okay, maoni ya Ayumba anasema somehow wana believe server itafunguliwa. Dogi, karibu sana kwa show. Maoni yako ni yapi leo? Umefeel aje kama Mkenya mzalendo kuona maoni na mazungumzo ya hawa viongozi wetu vinara wakuu? Jex, umeni alika ama ni jamaa mwingine umemwalika? Nilikuwa namuita Dogi lakini amepotea. Lakini mzalendo, sijui kama una maoni hapo kwa vile Charlie amesema. Charlie anakaa ni kama bado ana wasiwasi, ni kama anatilia shaka swala nzima la mazungumzo. Anaona kana kwamba kuna mtu anachezea mwingine, ni kana kwamba Ruto ni smart, yeye anacheza game yake chini ya maji. Je, wewe unaona kama kuna mwingine anachezea mwingine shere, ama kila kadi iko kwa table? Na timu ambayo itaundwa kulingana na Charlie anasema inafaa ijulikane ni kina nani wataendeleza haya mazungumzo. Kulingana na Charlie ni kana kwamba kanisa inaegemea upande fulani, wale ambao ni watu kutoka ugenini, mabalozi, ni kama pia wanaegemea upande fulani, na kulingana na Charlie ni kana kwamba wanaegemea upande wa serikali. So kulingana na Charlie ni kana kwamba Azimio wanapewa deal ambayo bado haijakamilika kabisa. Kule maoni yako ni yapi? Charlie yuko correct, yuko right and wrong at the same time. Unajua ile kitu inanishangaza, nimesikia huyu jamaa, kuna watu wa Azimio bado wanapiga kifua ya kuwa wamefaulu katika lengo lao. Mimi naweza waambia hawajafaulu katika malengo na matakwa yao, kwa sababu matakwa yao ya kwanza ilikuwa ni hawataki dialogue wala handshake yoyote. So hayo hayakutimizwa. Ile kitu iko ni mabalozi wale uliona walikuja hapa nchini na makanisa pia, isipokuwa sasa makanisa mengi pale ya huko makanisa mengi pale nchini wanaegemea pande ya KK Alliance kwa sababu moja. Angalia historia ya Ruto na mke wake. Hao ni watu wamekuwa kwa kanisa kuanzia kitambo sana. Ukiangalia Nairobi Chapel, Ruto alikuwa mhubiri akiwa pale student leader at Nairobi University. So hizi ni vitu wamekuwa wakifanya, na so unajua kuwa mtu wa kanisa lazima watu wa kanisa pia wawe na ushirikiano na wewe kwa karibu. So hiyo sio maajabu. Hiyo si maajabu sana. Hiyo ni kitu imekuwa ikitendeka kuanzia kitambo. But watu huyo jamaa amezungumuza, kulikuwa na issue ya server. Tunataka kuangalia issue ya server, issue ya election results na issue ya IBC composition. Lazima ujue kuna sheria ya nchi. Sheria ya composition ya IBC si sheria ya Raila Amolo Odinga. Ni sheria imewekwa katika katiba ya Kenya. Na hiyo sheria hiyo ndio ilileta hiyo Cherera 4. Hakuna kitu kingine. Ni ile sai hawako kwa serikali hawezi chagua. Lakini ile wakati walikuwa na Bwana Uhuru Kenyatta walitekeleza na wakachagua baadhi ya makomishona wale wangependa kufanya kazi yao.
Okay. Wananielewa? So mambo ya uchaguzi lazima tuzingatie ukweli, ni mambo inataka utaratibu na ni mambo inataka viongozi wale wadilifu na ninataka viongozi wale hawagemei pande yoyote, lakini shida ni Raila Odinga alichagua Isaac San. Raila Odinga alichagua Chebukati. Hao wote walikuwa wanachama wake. Hata saa hii akiambiwa achague ule mtu anataka, huenda akashindwa uchaguzi tena, akasema huyo jamaa afanye kazi, ana utendekazi bora. Kwa hivyo hatuwezi jua ukweli wa hii maneno, hatuwezi jua hasa ukweli wa hii maneno. So tuangalie vizuri sana ni nini Azimio wataweka kwa meza. Ningependa sana kuangalia ni nini wataweka kwa meza. Swala kama ni cost of living, high cost of living, hiyo ndio kitu ambao walikuwa wanapigania sana juu gharama ya maisha imepanda juu. Tuone kama hiyo itakuwa jambo la kwanza. But mimi kulingana na maoni yangu, na si maoni ya Mtembei TV, maoni yangu ni ya kuwa kinara wa Azimio anajua vizuri sana sasa kuna kiti imetengewa ya official opposition leader. Ata negotiate kwa hiyo line. Hiyo line. Wacha nimwambie huyu jamaa na Kijaluo, jo mariek gin chiemb jomofuo. Aya, asante sana. Asante sana kwa hiyo lugha ngumu, lakini kwa yote natumai waliomsikia watanitafsiria hapa kwa comment section. Zaidi ya yote, asante sana wewe ambao unajiunga nasi. Namuona Gigi uko ndani, Margaret Mori uko ndani, Selector Roy uko ndani, Chepkoech Lilian na kuona, asante kwa maoni yako. Armando uko ndani, Layford uko ndani, Abdu Bakar uko ndani, Fred Mugo uko ndani, Njoki Njue. Asante sana. Na wengi ambao wananiuliza mtaingia vipi, ni rahisi nilivyosema. Hii link ambayo umetumiwa hapo chini na Mtembei TV kwa YouTube, kwa Facebook, ni hiyo link tu unaguza, itakutuma kwa StreamYard. Kwa StreamYard washa kamera, washa mic, alafu wala utakuwa kwa show. Karibu sana tu join live, wacha tuendelee kukusikia na kuhisi maoni yako. Je, wewe kama Mkenya siku ya leo imekuendea vipi? Umefeel namna gani? Wewe ulikuwa umejitayarisha vipi? Elisha labda alikuwa amejiandaa na mawe, labda Mzalendo alikuwa ameweka mahali rungu sababu ya kesho, labda Ayumba alikuwa amechota maji ya kutosha sababu ya kesho. Sijui kama Maximum Sound kesho alikuwa amejipanga vile atakwea polisi. Sijui wewe ulikuwa umejipanga vipi? Wewe kama Mzalendo, wewe kama Maximum Sound, ulijiandaa vipi kesho? Na je, umefeel umekuwa heartbroken? Kesho ilikuwa iwe holiday, na sijui ulikuwa umeambia boss hautakuwa job, na labda ulikuwa umejipanga. We bro, kesho utaamkia job ama vipi? Wacha tusikie maoni yako hapo kwa comment, na pia unaweza join show. Acha nije kwako Auntie KK. Auntie KK, swali tu ni rahisi. Je, unaona kana kwamba Rigiji alifeel amekuwa left out, na jana alikuwa anaongea tu pasipo kujua labda kuna mazungumzo yanaendelea chini ya maji? Hello, endelea. Unanipata? Kabisa, endelea. Mimi kwa maoni yangu, Rigiji naona amefeel vibaya. Na ameona ameachwa nje sababu hakuwa ready, hakuwa nadhani Ruto anaweza ongea na baba. Na ndio maana, sababu gani? Ndio maana uliona vyenye amekuwa akiongea for the last 2 days. Hakuwa ready and he was not expecting even Ruto to sit down. Ile kitu alikuwa na expect Ruto na baba waongelee ni vile baba ataenda Mbondo, but not any progress of this Kenya. Kwa hivyo mahali yako nimekuambia ameshangaa sana, and he is not comfortable with the way Ruto and baba wamekaa chini na wakaamua. Kwa hivyo anasikia tu ameachwa nje. Hiyo ni maoni yangu.
Na sasa wale ambao walikuwa wandani wake, ambao walikuwa wanazidisha moto, walikuwa wanapea rais wanampa hali ngumu ya kumwambia ukienda hivi nasi hatutakubaliana na wewe. Waona vipi, ni wamepoteza ama namna gani? Wale walikuwa, unajua sasa katika siasa ni kuongea na mwanasiasa ni kuongea. Itakuwa ngumu kwa yule alikuwa amembemba hiyo kitu kwa undani ama alikuwa ameiweka kwa roho aweza akaipumua, au huyo ndiye ataathirika. Lakini wanasiasa wanaongea hii na kesho wanalengeza kamba, sababu hata kulingana na vile Ruto alikuwa ameongea kitambo, he was not, alikuwa anaongea ni kama aweza akaongea na Mbaba. And remember this is the same Ruto who was pushing Uhuru not to talk to Mbaba, lakini leo ameamua kuongea. Kwa hivyo kulingana na wale wa kindani yake, mimi ninaona ni wanasiasa tu watakuja walengeze kamba, hawezi wakasema we will not support you president, wataenda wakae chini na walengeze kamba zao na waendelee na maisha yao. This is politics. Julius, asante sana kwa kujoin show, karibu sana, asante kwa kuwa pamoja nasi jioni ya leo. Maoni yako ni yapi kaka, na asante kwa kujaajaa. Je, wewe umefeel aje kama Mkenya siku ya leo? Tumeona mengi yakitendeka, tumesikia mengi, lakini zaidi ya yote wewe kama Mkenya una yapi ya kusema? Washa mic yako Julius. Jairus na kuona lakini sikusikii. Okay, PMM, sijui kama uko ndani. PMM, uko ndani, uko tayari? Okay, zidi kuingia kwa studio, wewe ambaye unaingia, wewe ambaye unajiunga nasi, zidi kuingia kwa show. Kuingia kwa show si ngumu, ni kuclick hiyo link ambayo nakutumia kwa ujumbe hapo. Una click hiyo Mtembei TV, Mtembei official, Mtembei YouTube, Mtembei Facebook. Click hiyo message. Ukiclick hiyo message unajikuta uko ndani hapa kwa studio. Hapa kwa studio ukiingia, ninakukaribisha moja kwa moja ili uweze kutoa maoni yako. Usiogope, hapa una ruhusa ya kuongea, maana wewe ni Mkenya. Hapa sauti yako inakubalika. Jairus, sijui kama uko tayari sasa. Okay, niko tayari. Aha, endelea. Maoni yako ni about how politics is going. Yes, mi maoni yangu ni poa venye William Ruto sasa amekubali kuongea na baba, lakini kenye wasifanye handshake eti baba anaingia government the way that happened last time. You saw when government Ruto alitengana na watu wake wakaform, so it's like government was dividing into two. Hata kaa wanaongea waongee juu ya zenye alisema wafungue ukweli, alishinda ama alishindwa. And to the 4 commissioners wenye wali force ku sign, hiyo pia waongee, because these people were forced to sign, they leave their work because of baba. So these are the things that baba could bring to the table and the living cost, because as per now maandamano was just for that living cost and those. Hizi ndio vitu baba aende aongee. Haya, asante. Asante sana kwa maoni yako, karibu sana kwa show, nazidi kuwa pamoja nasi. Alan, maoni yako ni vipi? Wewe umefeel aje? Umeona wawili wakizungumza, wamesema maandamano kesho hakuna, na sijui ulikuwa umejiandaa vipi? Ulikuwa umechota maji sababu ya kesho? Ulikuwa na kitambaa mpya? Ulikuwa umejiandaa vipi? Bag imejaa mawe? Nimekuashia mic, endelea Alan. Alan amepotea. Lena, sijui kama uko ndani ya show. Lena, uko ndani ya show? Asha mic, nashindwa kuasha nikiwa hapa.
Lena, unanisikia? Nakusikia. Ehe. Maoni yako ni yapi? Wewe umejiandaa vipi, ama hii habari imekukuta ukiwa vipi? Ulikuwa tayari maandamano ama ulikuwa unaomba tu at least hawa jamaa waongee? Unanisikia sahi? Nakusikia vizuri, endelea. So mambo ya maandamano, I was just waiting to hear what Baba could have said today. It is so fortunate that he has agreed on a dialogue, but there are tangible things we need to ask ourselves. Who is supposed? Nani anapaswa kuangalia mambo ya servers? Is it the sitting president? Is it the government at large? But once Baba ile mambo mengine reduce minimum washapeana, we are just very happy for that because we want the living standard to go down. Tunahitaji unga ikuja hata ikiwezekana hata 30 bob if possible. We want the reconstitution of the IBC, Warundi kwa drawing board. But now we have a stalemate, it's about opening the server. We have a very big problem there. To come to a consensus itakuwa ngumu sana. But kuweka maandamano chini, we are very grateful because now we need to progress as a nation. Without alienating ourselves from any other party, we are just being Kenyans, okay? But those are my few views for today. Okay, asante sana Lena kwa maoni yako. Peter Mokabi, maoni yako ni yapi? Je, wewe umefurahia, umekasirika, umefeel aje? Asante. With me, I think kuna kitu ambacho unajua sisi tumepata ile iko summarize. Whatever ukiangalia Ruto alitoa hotuba yake, alikuwa very simple, na kuna kitu alisema hapa ya kwamba bwana Raila Odinga a call of the demonstration. And like 1 hour or I think 2 hours baadaye, then we saw Raila doing the same. That means kuna a hidden agenda ambayo nobody knows, ambayo these people maybe kuna possibility will discuss maybe through phone, ambayo will make hawachukulie hii kitu haraka wakubaliana haraka, because I don't think if Raila kulingana na ukweli fulani ambaye anajua angekubali kuingia hiyo box ya call off the demonstration. Kuna something behind the scenes ambayo hawa watu wawili kuna vile wali discuss. Alafu kitu ingine, hata ukiona hii imepata mtu kama Rigathi Gachagua by surprise, because hata ukiangalia the body language ya Gachagua when Ruto was speaking, it looks funny. Yani it is like hakufurahia kulingana na maybe vile alikuwa amejiandaa na uhuru ambayo Ruto alikuwa amempatia. Anaongea vile anataka, anaweka vitu inakaa ngumu. Ruto mwenyewe is behind the scenes, haonekani, asemi chochote, unaona. But the truth of the matter is bwana Ruto chenye amesikilizana na bwana Raila, I think kidogo itasaidia. But kwa upande mwingine hatujui after wakuje into agreement with the ile mambo ya IEBC, you can't know what will happen, or maybe wezi jua pia bwana Ruto kwa upande wake anapanga to slow down mipango ya Raila maybe, because katika vita, what I know is one thing, you must yani kama unakubali kushindwa ya kwanza, then to go back to the drawing board. So anaweza kuwa slow down Raila so that I'll go back to the drawing board, ajipange. Akirudi itakuwa ngumu sana Raila again aseme nataka kufanya namna gani kuleta demonstration. Unaona, tayari watakuwa wamesha kumunasa na kuziba those holes. Sasa hatakuwa na hiyo mpenyo. Alafu kitu kingine hapa, kile ambacho mimi niliobserve ni kwamba kitu moja indirectly, this one we can agree on this. Ukisikiliza hotuba ama kama ukidownload na usome hotuba ya Ruto, kuna point ambayo amesema ya kwamba kuna watu walichukulia advantage ya the demonstration ambayo ilikuwa organized by the opposition,
alafu ikafanya namna gani? Wakaanza kutumia hiyo demonstration as an advantage ya loot, kuvamia watu, kufanya vituko nini. So it is like also ametoa upinzani katika hiyo mambo ya looting, unaona, na kadhalika. So it is like shift that blame indirectly, technically, kwa nani? Kwa Gachagua, unaona, and the group, kitu kama hicho. That is according to what I've seen from the hiyo hotuba yake hiyo. Ukiona the point 1 hiyo inakaa namna hivyo. So in a nutshell, naweza kusema hivi ni kwamba for the hii round 1 Raila amewin mawazo ya nani, ya bwana Ruto. Ni sawa, tunasema ni short Zakayo amekubali kushuka kule kwenye alikuwa amepanda. Sasa amfuate nani? Baba wendo waongee chenye wataongea. That is all. Okay, balozi, nimemsikia Peter akimuita rais Zakayo. Pia rais nilimsikia akimuita kinara wa Azimio jamaa wa maandamano. Je, baada ya matamshi ya leo unaona kana kwamba hii name calling ya kuitana Zakayo na mtu wa maandamano, unaona kama itapungua na vile rais ameanza kumuita my brother na my friend, unaona kama itazidi? Alafu baada ya hapo unaona kama itakuwa na madhara kwa Rigiji? Balozi? Itabidi umeambiwa. Endelea. Unanisikia? Kabisa. Kwanza kabisa nashukuru kwa hii platform, it's my first time. Karibu sana. Asante, nashukuru. Sasa kwanza kabisa ulivyouliza swali lako, hii name calling ya mganga na mwezi na nini na vitu kama vile, nafikiri yataisha kwanza for some time. Kwa sababu sasa kama wanashirikiana walivyoitana leo my brother Raila Odinga leo, sidhani kama brothers watakuwa naitana majina tena, kwa sababu ya ile ceasefire agreement itakuwepo. Labda pengine kama watakutana kesho kwanza ile process ambao walikuwa wanasikizana. Na matukio ya leo nafikiri ni mambo ambayo kufikia sasa hivi mtu ambaye ana study siasa za Kenya anatakana kuwa ashaelewa. Na majamaa wetu kuna natoka from Kalenjin community, na kuna msemo ulikuwepo hapo awali wakati Ruto aliwin, walikuwa wanasema nenyo serikali. Nenyo serikali kwa Kikalenjin inamaanisha serikali ni yetu. Unaona? Sasa nafikiri baada ya leo wamejua kwamba serikali si ya mtu bwana, ni ya kila Mkenya. Wewe alipiga kura kwa Kenya Kwanza, alipigia baba kura, ama alipigia Mwaura, ama alipigia Wajakoya, ama kupiga kura. Kwa sababu kuna watu ambao hawakupiga kura, kwa hivyo pia wako kwenye serikali kwa sababu wanatoa ushuru kama wale wengine walipiga kura. Balozi, fanya kidogo tu balozi, nikukate. Ngoa hiyo earphone sababu inarusha echo kwa studio. So ongea bila hiyo ongea kwa simu directly, tutakusikia. Ngoa hiyo earphones. Endelea sasa. Bado itabidi umeunmute. Iko sawa? Uko sawa kabisa. Asante. So kitu kingine ambacho ninaona kuna watu watakuwa kwenye matatizo sana iwapo mazungumzo ya kesho ama kesho kutwa wakati ya Raila na Ruto watasikizana. That is mtu wa kwanza itakuwa ni deputy president. Unakumbuka jinsi ambavyo Ruto alikuwa anahangaika huko nje kwa serikali akikosoa serikali wakati yeye mwenyewe ni deputy president. This is bound to happen kwa Rigathi Gachagua, kwa sababu sasa hivi Raila anapoingia pale ndani lazima mambo yatabadilika. Kwa hivyo yule jamaa alikuwa na hard stance kila wakati akisema kwamba hataki handshake. Uende ikawa sio ile handshake ambayo tuliona kati ya Uhuru na Raila ile ya kusalimiana kimkono, lakini even an agreement, kukaa chini na kusikizana is another form of handshake wakishaamua kufanya kazi pamoja. Na 2027 ikifika, sioni, wende kawa ni maoni yangu, lakini sioni kama Rigathi atakuwa deputy president. Maybe Kindiki ndiye atachukuliwa,
kwa sababu hata tunajua mwanzo kabisa the one ambaye alikuwa kilead katika kuchaguliwa kuwa deputy president ilikuwa ni Kithure Kindiki anyway, na sijui mahali ambapo Rigathi Gachagua alikuwa, lakini matokeo leo yako sawa. But kitu kimoja tu ambacho ningependa baba asisawa anapoingia katika mazungumzo ni kwamba the cost of living, hayo mazungumzo yasimblind na sija kamfunga masikio asahau kupigania Wakenya, kwa sababu Wakenya wamepigana. Kuna baadhi ya maisha ambayo life ambayo imepotezwa wakati huo maandamano. Kuna watu ambao walikuwa wamejidedicate, akina Nuru Okanga, akina Gaucho, akina nani wameshikwa, wametandikwa, wameachiliwa, na watu hata inasemekana wengine hawajulikani wako wapi wakati huo, lakini baadaye wakapatikana. So asisahau the cost of living just because ameitwa to a negotiating table. In fact, wakati akiingia kwenye that negotiating table, he should take everything with him hapo, so that wasikizane kila kitu kutoka juu mpaka chini. Asiambiwe kwamba kwa sababu tunakupatia hiki, wachana na hiki kingine. Although unajua ndio kuna some kuna vitu ambavyo uta give up wakati ambapo unaenda for negotiation, you must cede some ground, but at least the most important thing is the cost of living, kwa sababu tukiendelea vile tunaendelea saa hizi mambo yatakuwa magumu sana kwa Wakenya. Lakini it's a wait and see, tuone next week kama process itaanza. By maybe the end of this week tutakuwa tumejua kama wamesikizana ama bado wanarudi tena kwenda kudaka tear gas pale CBD. But it's all, it's well and good. Mambo ni mazuri, sidhani kama kuna kingine zaidi hapo. Acha tungojee tuone hii wiki kama mazungumzo yataanza ama nini kitafanyika, but all is well. Okay, swali tu kidogo kwako balozi, kinyume na ama tofauti na vile tuliona tarehe 9 mwezi wa Machi mwaka 2018 pale katika steps za Harambee House tulipoona Raila na Uhuru wakisalamiana. Leo ni kana kwamba kulikuwa na zaidi ya mtu mmoja ama zaidi ya watu wawili ambao wanashirikishwa katika mjadala ama katika kutafuta uwiano. So kulingana na wewe, je, unaona kama mara hii tutapata suluhu la kudumu ama bado tena baada ya miaka 5 tutakuwa tu hapa tukishirikisha watu wawili ambao walishindana kwa kura watafute njia ya kupatana, ama unaona aje tutapata njia mwafaka ya kuwa baada ya kila miaka 5 hatutarejelea swala hili la kuitisha handshake na kuona maandamano na mambo mengi maovu ambayo tumeyashuhudia? Maoni yako ni yapi? Tukitaka kumaliza mambo kama haya, first of all, uchaguzi wa IBC commissioners na IBC nzima na kina chairman na kina commissioners akina nani au wote au lazima ifanywe kwa njia ya wazi. Vile baba alisema kwamba anataka kuhusishwa isiwe ya mtu mmoja tu anachagua, kwa sababu conflict yote inatoka kwa matangazo ya IBC. So tukipata credible IBC ambayo itatangaza matangazo ya ukweli, which is very difficult for me, but tukipata watu ambao watafanya kazi pale IBC kutangaza kile kitu, zile kura ambazo zimepigiwa kila mgombea urais, hapo tutakuwa sawa. Lakini iwapo tutaendelea kupata watu ambao watakuwa swayed to one of the directions kutangaza vitu ambavyo havipo, and I'm not saying that wao walikuwepo walitangaza vitu ambavyo haviko, but I'm just saying that we need a credible team pale IBC ndio tuweze kuondokea hii shida, so that wakati itatangazwa isemekane mtu mmoja ameshinda na mwingine ameshindwa, yule ameshindwa atakuwa akijua kweli these people are credible na whatever the result they have announced is credible, so there is no need ya kushindwa tukifuatana. But tukiendelea kufanya uchaguzi wa IBC, commissioners ni wale ambao wanachaguliwa na mtu mmoja, there is no due process being followed, watu wanalazimishwa kukubali au commissioners, chairmans na vitu kama vile, itakuwa vigumu sana. Kila miaka 5 tutakuwa hapa. Na hata nikwambie watu ambao wanasema ati Raila aretire sijui afanye nini aende nyumbani Bondo or what. You know, Raila is an individual, but whatever he is championing, idea yake iko na watu wengine wengi pia. We can still have a Raila, somebody mwenye anatokea hapo na atasukuma the same agenda even in the consecutive elections ambazo zinakuja. So it depends with the people that are at the helm of IEBC. Kama ni watu watakuwa swayed, we will be here again 5 years again. After 5 years we'll be again for handshakes and all those agreements. Okay, asante sana. Kabla nikuja kwako Sang na Ayumba, naona ukinua mkono. Naona wengi tayari bado wanazidi kutuma ujumbe wao. Zidi kutuma ujumbe wako, acha tuzidi kusikiza maoni yako. Lakini kuna jamaa hapa amenibamba, acha niweke hii post. Na si ati nina advocate for this, lakini anasema Jex is a challenge who is fair to every panel. Mimi kabla yangu hata si challenge, lakini zaidi yote asante kwa maoni yako.
Inakubalika. Asante sana. Asante, umenijengea siku. Charles, maoni yako ni yapi? Okay, habari za jioni. Salama sana, karibu sana kwa show. Haya, ninafurahia kwamba ngawaje nusu wote tulikuwa tayari kwa ile mama ya maandamano kesho, lakini kwa sababu sasa tumesikia kwamba mambo yamepatilika na yule tulikuwa tunaona kwamba yeye sio na baba kwamba hii wiki moja kama hawatakubaliana na ile mambo yote, basi hiyo wiki ingine lazima turudi kwenye maandamano, kwa sababu nilikuwa nimeona masharti ya baba na wale sisi wote ni kwamba wale Cherera 4 warudi na mambo yote yarudishwe vile tulikuwa tunataka, na tuliona jana kwamba wakiwazi kwamba ile sava tulikuwa tumeona yaliyofanyika, tulikuwa tayari kwa kesho kwa maandamano, lakini kwa sababu tumekubali maongeo, hii mambo isikuja ikarudishwa tena nyuma, wakubali kwamba kuna makosa ilifanyika, na kama itawezekana basi baba, hatutaki mambo ya handshake tena, kwa sababu mambo ya handshake kwanza lazima iwachwe kando, kwa sababu mambo ya handshake ni tutakuwa tumeingizwa boli na wale wanaingiza kwamba baba alikuwa na nia ya kuwa mambo ya handshake. Sasa kitu kilioko, baba asikubali kuingia ama kusema kwamba aingie kwa serikali ya mtu mwingine. Kama ataingia basi yeye awe rais, wale wengine wawe wasaidizi wake. Lakini kama ni hivyo, baba hawe rais ama tuende mbele, mtu aende kando, baba aongoze. Otherwise tumekubaliana kwamba kesho ama ishukutwa lazima maongeo yatoke, ndio laini tujue wale walikuwa wanafikiria nini, kwa sababu wale walikuwa wanaongea kule Kakamega chana walikuwa na kifua, wanapika kifua kupita kiasi. Kama deputy ama yule mtu alikuwa anajifanya kuwa deputy president vile alikuwa anaongea jana ni maajabu. Hata leo tumeona vile anakaa, ni aibu kwake. Basi wacha tungoje hii wiki moja tuangalie yanayoendelea, lakini wale walikuwa wameweka propaganda kwamba hii watu kabla fulani tu walikuwa wanafanya maandamano ni madai ya uongo. Tayari Nairobi ilikuwa imesimama na kila kitu ilikuwa imesimama, every Monday and Thursday ilikuwa imesimama, na walikuwa wanasema ni kabla moja, lakini tayari wamekubali kwamba uchumi ya Kenya ilikuwa imeanza kurudi chini kwa siku zaidi ya bilioni ngapi kwa siku. Sasa wenzangu, nakubaliana kwamba tuongee kama sisi kama Azimio tumekubali maendeleo iendelee, lakini tunaomba wale wao wasi pia wasikuje wakadanganya, kwa sababu baba alikuwa amekubali kwamba kesho itakuwa maandamano kubwa, na kubaliana kwamba hiyo wiki ingine kama mambo yatakuwa yamebadilika, badala iendelee mbele. Otherwise nilikuwa naingia saa hii kwenye studio, lakini bado nitakuwa tutasema mengine baadaye. Asante sana. Kwa vile tumekuwa tukipigania hii mambo na tutaendelea hivyo hivyo tu, na tutarudi nyuma. Asante. Ayumba kwa haraka. Nilikuwa nasema hivi. Ile kitu iko hapa, nashukuru hao wenzangu wanatoa maoni, na unajua wakati akina Raila wanaenda mazungumzo, hii mambo ya IBC hatutaweka ya temporary ya tena baada ya miaka 5 ituletee shida, kwa sababu Ruto akikubali kuwa
hii maneno haiko sawa, ina maana Chebukati anafaa ashikwe na apelekwe Kamiti. Kwa sababu hii shida yote imekuja na Chebukati. Chebukati kama angekuwa mtu competent na kazi yake na kukosa kununuliwa, hatungekuwa na maandamano. Kwa sababu Wakenya walichagua mtu ambao walikuwa naona watafaidika. Kwa hivyo wakienda kwa meza na waweke demand, kwanza Chebukati itakuwa topic ya kushikwa kupelekwa Kamiti. Aende akule maragwe huko. Tukimalizana na story ya IBC tupate mtu competent, hatutarudi kwa vita, kutakuwa na maandamano tena. Kwa sababu tutakuwa tumepata mtu yule ana haki, aweze kununuliwa, atasimama kidete na Wakenya watapata haki yao. Hii maneno ya through parliament imebeba watu ambao wako na matumbo yao peke yake. Hakuna Mkenya yuko hapo. Wale ni watu wa meli iliwaleta kutoka Sudan sijui wapi, wakapelekwa na wananchi, wameenda kwa sababu ya tumbo yao. Sisi tunataka mtu ambao atasimama kama Mkenya na aseme nchi yangu nataka kuitengeneza. Mimi maoni yangu ni haya. Elvan na Bututu, sijui kama uko ndani ya show, lakini ningefurahi kama ningekuona pia. Nilikuwa nimeona umeacha kamera, karudi ukapotea. Sijui kama uko ndani ya show, Elvan na Bututu. Aha, Telo, habari ya saa hizi? Naona umejawa na furaha na bashasha kwa uso. Kama mama hata aliyejaliwa mapacha. Washa mic yako ili uweze kusikika. Itabidi ume-unmute. Naona umechangamka jamaa. Ume-mute tena. Unmute. Hapo kwa jina yako tu, endelea sasa. Asante. Unanisikiza? Endelea na kusikia, ongea sauti ongea na sauti kidogo tutakusikia. Leo niko na furaha sana. Zakaya ameshuka. Zakaya ametemuka. Zakaya ameshuka. Zakaya ameshuka. Inamaanisha hii kitu kwa moto. Ile ilikuwa hakuna kupika. Ningependa hii hebu jaribu kukaribisha simu yako karibu na mdomo ili tukusikie. Endelea. Sana sema. Ili demands za Raila zenye hizi 3 demands wakienda kunegotiate. Naona Raila angeweka hii maandamano iendelee, hii kitu wakienda kunegotiate juu. Huyu jamaa unajua ni mtu mwenye anaruka. Civic. Then akatai kumit hizo demands. Na pate strength ya Raila hapo amnyoroshe. So hii hapo Raila ange cancel hii maandamano. Another thing wenye tunajua at least Ruto amekuwa cornered. Tuliona jana tweet ya Raila vile alikuwa amepost vile amewon election hiyo ya 2022. So chenye imefanya Ruto aongee leo, Ruto angependa afungue saba. Hiyo ni ukweli, hawezi fungua hiyo kitu. From all indication unaona tu jamaa hawezi fungua juu. Akifungua itawasha mavidonda zenye zilipona. Na anajua ukweli, hawezi fungua. So aliota hiyo kitu. Raila alimwekea kwa kona. Unajua Raila akikwambia bibi yako ako na mimba, utasema bibi. Ujipange sawa kununua diaper. So aliona tu Raila alimweka kwa kona. Juu watu wangemuuliza mbona unapiga mdomo na huyu jamaa alipost hivi. Wewe hebu toa hiyo yako yenye
ulisema Chebukati alisoma. So I think sahi tutaona from kesho, tutaona vile mambo itakuwa. Na chenye kufurahisha wenye walikuwa wanapiga kifua huko Western Rigathi, sijui kama mtu ameona body language, hajafurahia hii kitu hata kidogo. Kumbe Ruto kama Ruto anasema alikuwa anasikia demand zetu, inamaanisha Rigathi Gachagua aliona Raila akikaa chini na Ruto atakuwa pabaya. Atakuwa pabaya juu the narrative yenye Gachagua alikuwa anataka kutumia. Unajua Gachagua amejaribu kutumia anti Raila huko Mount Kenya ili akuwe kingpin. Hiyo ndio inaleta shida kwake. Na sasa akiona hiyo Raila na Ruto wamekaa pamoja, hakuna chenye ataenda nayo Mount. So hii politics tusiweke kwa roho, tuweke tu kwa lungs. Mtu alisemanga hivyo. Hiyo ndio maoni yangu. Okay. Beni, habari ya saa hizi na kuona umejaja kwa studio. Sasa niko na tu swali yako tu moja. Tutafanya nini na zile mawe tulikuwa tumetafuta, maji tulikuwa tumechota, tulikuwa tumejiandaa kesho kwa mother of all maandamano. Tuko wengi ambao tumefeel disappointed, na kuna pia wale ambao tulikuwa tunangoja kama serikali tufanye kitendo ili wanaazimio wajue kama serikali tuko gangari. Wewe maoni yako iko vipi? Washa mic Benny. Okay. Mimi maoni yangu bwana, toka mwanzo nilikuwa naona kwamba Raila alishachelewa. Raila kitendo cha kuruhusu kujiunga na Uhuru kipindi kile ndo alipochelewa pale. Kwa hiyo kwa vyovyote na Ruto ameshakuwa rais, hata afanye maandamano gani hawezi kuwa rais kumtoa Ruto pale. Yaani sasa hivi ni kufanya ni vurugu nini, lakini Raila kuwa rais tena haitowezekana. Hata hii kutaka mapatano ni baada ya embassy kuwaita. Kutaka uangae chini waweze kuongea kwa sababu alimuita baba. Malalamiko yako ni yapi? Akasema nataka sema ifunguliwe, sijui nini, unga ishuke. Unga ishashuka. Toka Ruto alivyoingia unga imeshuka. Lakini anang'ang'ania kwamba unga iko juu, lakini sio kweli. Ukweli unga imeshuka. Tofauti na mwanzo wakati anachukua madaraka. Kwa hiyo baba lengo lake kubwa ni kutaka seva. Akashindwa kwenye uchaguzi, akashindwa kwenye mahakama. Hata kama uliibiwa. Ruto hawezi kutoka madarakani akakukabidhi wewe. Haiwezekani, hiyo kitu kwa Ruto ni ngumu sana. Na sana ni kuwafanya Wakenya warudi katika umaskini kwa sababu vurugu zinapokwenda hivi hamna maendeleo. Yeye atakuwa jipange au opposition amtafute mtu amwandae kwa ajili ya uchaguzi ujao kwa sababu imeshaisha. Hata afanye nini hawezi kuwa rais akamtoa Ruto pale, haitawezekana, never. Lakini Beni nini, pendekezo moja la Azimio ni kwamba sava lazima ifunguliwe. Je, wewe unaona kana kwamba wale ambao watateuliwa katika hii tume wataweza kushinikiza IEBC ama rais kufungua sava? Sasa hata kufungua sava, unajua hapo kuna sheria, kwa sababu kama sheria ndio inaongoza, yani kila kitu kinaenda kwa sheria. Wewe ukishinikiza sava ifunguliwe, sheria inasema nini? Huyu ameshakuwa rais wa nchi, kwamba hata sava ikionyesha kwamba kuna wizi ulifanyika ndo tuufute uchaguzi, tuite uchaguzi mwingine? Haiwezekani. Yaani sasa hivi ni kitu ambacho hakiwezekani. Umeona kaka? Yaani ni kutafuta vurugu Kenya. Yaani hata hiyo survey ionyeshe kwamba Raila aliibiwa. Sasa ndio uchaguzi utafutwa. Lakini wanawaazimio hawataona kana kwamba wamepewa raw deal sababu moja tulitoka ama wengi tulitokea mtaani. Ndiyo. Na aidha wanaunga serikali ama hawaungi serikali. Wengi walijitokeza sababu walihisi kana kwamba wanahitaji kujua ukweli, na ukweli ambao walihitaji kujua walidhani ukweli huo uko kwa sava. Je, wewe unaona kana kwamba watafeel kama wamekuwa shortchanged? Kwa vyovyote, kwa jinsi hali ilivyo ya kisiasa sasa hivi, kwa namna yoyote, hata hizo sava zikifunguliwa, Ruto ni master. Yaani cha kwanza ni kuambia Ruto ni master. Kili mingi sana. Sasa hivi wana government.
hata hizo saba zikifunguliwa hakuna chochote ambacho kitaonekana. Nipo hapa nakwambia, na siku nyingine nakuja nikwambie zitafunguliwa saba na baba hataona chochote, itabakia aibu na maandamano hatafanyika tena, kwa sababu Ruto akili mingi sana. Kama alikuwa nje ya government na ameshinda uchaguzi, we tafakari hivyo vitu kwanza uone. Baba alikuwa na serikali, walikuwa na kila kitu, hizo saba nini zilikuwa chini yao, wameshindwaje na Ruto? Yani kuna vitu tafakari. Unaona baba hapa anahangaika, atafanya maandamano nini, wanaomshauri wamshauri vizuri. Yani baba akubali kwamba hii imeshatokea, nimeshindwa, amtafute mtu amwandae, afanye siasa, maisha yaende, lakini hata afanye hizo saba zitasaidia. Leo tu kumwona rais akiwa akishiriki katika ibada yote ya kanisani. Pia kinara wa Azimio hakushiriki kanisani, hatukuwaona. Je, unaona kama mchana walikuwa na mazungumzo? So tulioyaona leo tu ilikuwa ni taarifa tu, muktasari, lakini mchuzi kamili wao wawili tayari washazungumza na labda wakaelewana mambo mawili matatu. Nafikiri hata mimi nimeona hiyo kitu, kwa sababu nimeangalia mikutano yao, wote hawakwenda makanisani na baadaye baba amekuja jioni, alianza Ruto. Nafikiri ilikuwa ni katika harakati za kutaka kuongea au wanajadiliana ili wapate kitu waweze kukutana. Yeah. Naona upande wa baba wanashuka, upande wa rais naye Ruto naye kidogo ameshuka ili waweze kujadiliana. Lakini kiuhalisia hakuna kitu ambacho kitaweza kumfanya baba awe rais. Yaani hilo swala la baba kwa rais kwa nchi zetu sisi za Kiafrika, yani Ruto ache madaraka ampishe baba, hata kama ukweli umepatikana, ni ngumu sana, ishapishwa yule. Yani ni ngumu sana. Sana hata ujue ukweli kuachia ngumu, sababu katiba ya kwake inambeba. Yeah. Tayari ashashika serikali, kuachilia itakuwa ngumu. Yani ni ngumu sana kuachia. Maoni mazuri sana Beni, asante, na kuomba kae kwa shoni na maswali zaidi, lakini nataka kusikia msimamo pia nataka kumsikia maoni yake. Namuona Victor Obonyo uko ndani, asante sana. Fabriano Adriano na kuona. Frederick Mugo uko ndani. Koech Lilian, maoni yako ndani ya studio na kuona. Kiprotich RN, asante sana. Zidini kutuma maoni yenyu, zidini kutuma ujumbe, tuzidi kujua jinsi wewe kama Mkenya maoni yako ni yapi. Wacha tukusikie, wacha ukasikika hapa live kwa Mtembei TV. Asanteni sana. Margaret Mori na kuona, na zidi kutuma ujumbe, na Simply Achibela, asante sana. Msimamo, maoni yako ni yapi? Tumeona rais leo akizungumza, tumemwona kinara wa Azimio akizungumza, na wote wawili wanakaa kana kwamba wanalegeza msimamo wao mkali waliokuwa nao. Ni kana kwamba sasa wanampa nafasi ya mazungumzo. Je, wewe unaona ni swala la busara, ama wewe kama mfuasi sugu wa Azimio umefeel namna gani jioni ya leo? Asante sana ndugu yangu kwa hii nafasi. Na nimwambie kaka yangu hapa Beni kwamba hakuna kinachozuia mwenye mbuzi, kama mbuzi ni wake na shagunulika ni wake, haki ni kupewa mbuzi wake, hakuna kinachozuia. Kwa hiyo kwamba labda naeshika kashashika, sidhani kwamba ukiibiwa mbuzi wako alafu ugundue kwamba umempata yuko kwangu, lakini kwa sababu tayari nilikuwa nishashika mbuzi yule, unaweza niachia, ni jambo ambalo haliwezekana, na hakuna kinachozuia mtu kupewa haki yake. Lakini vile vile pia nirudi katika swala lako zima uliloniuliza kaka hapo, kwamba kama mfuasi sugu wa Azimio nimefeel namna gani. Kwanza tuelewe, na kabla hata ya kuendelea zaidi, ni kwamba nafikiria tu bwana Gachagua na misimamo yake yenye alikuwa anasema hakuna mazungumzo yatakayofanyika baina ya Raila na Ruto, labda mazungumzo kama yakuwa basi ni kuweza kustaafu siasa na kwenda nyumbani. Na misimamo ile ameiweka kabisa mikali kabisa. Sasa sijui katika hali kama hii ya Ruto kuweza kumtafuta Odinga kuweza kukubali kukaa katika meza moja kujadili, sijui yuko katika mazingira gani na kile ambacho alikuwa na misimamo yake ile. Nafananisha tu kwamba hauwezi mtukana mamba kabla hujavuka mto. So kutia nguvu ile na kutia kasi ile kwamba hakuna chochote, hakuna mazungumzo yatakayofanyika,
labda mazungumzo yatakofanyika basi ni ya Raila kwenda nyumbani, hayo ndio ataweza kuzungumza. Basi ni jambo ambalo sijui sasa hivi yuko katika hali gani. Lakini pia turudi katika swala maada hapa ambayo umezungumzia na maswali ambayo umeweza kuniuliza. Kwanza tuelewe, tugundue fika haya maneno yalitokea hivi leo kwa ajili ya jinsi alivyo release yale matokeo katika tovuti zile, kwamba kila mtu ameweza kuona wapi uchaguzi ulienda ovyo, wapi kulivyokuwa kunaweza kumefanywa ukarabati fulani kuongeza kura za huyu za Raila, wapi kumetolewa. So ni kitu ambacho pia kiliweka shock, na ni jambo kwamba tulizungumza hapa tangia haya mambo yazungumzwe kwamba kuna huyu bwana ampiga miluzi kwamba alikuja na haya matokeo. Sijaona upande wa government ukiweza kuweza kupingana nayo, na hata licha ya hayo yote jana pia baba alirelease yale matokeo, hakuna kiongozi yeyote ambaye aliweza kuargue na kuweza kupinga matokeo yale. Zaidi ya yote tumegundua kwamba leo Ruto kaweza kumtafuta ndugu yake Raila na kumuita ndugu yake kwa mara ya kwanza kutaka kukaa katika meza ya mazungumzo. Basi ni afueni kwetu, kwa sababu sisi si kwamba tulikuwa tunakataa haya mazungumzo. Tulimpa makataa siku 14 kwamba aweze kumpa maneno yetu kwamba aweze kuyafuatilia, na tukampa na muda wa siku 14. Hayakujadiliwa wala hayakuzungumzwa, watu wakawa kwa katika hali ya misimamo yao, na baada hapo tukachukua pia muda wa siku 9 tena kuweza kumpa tena Ruto aweze kutafakari yale ambayo tumemwambia, pia hakujafanya lolote. Sasa tukaamua basi ni maandamano ambayo tunaamini kwamba kwa sasa hivi yamezao matunda upande wetu, kwa sababu ameona kwamba joto ambalo linakuja ni kasi ambayo inakuja, basi hakika na akifuatilia viongozi ambao wako karibu nao, matamshi yake na jinsi na mambo ambavyo yanatokea katika taifa letu, basi Ruto naona ni amefanya jambo zuri kulegeza misimamo na kuweza kwamba aungane na ndugu yake aweze kulizungumzia hilo. Lakini pia tumempa na masharti yetu kwamba lazima hayo mambo akitaka haya mazungumzo yanoge na yafane zaidi, basi ni lazima atafakari hayo mambo ambayo tumempa, moja wao likiwemo haswa lile la wizi wa kura ambalo ndio kipaumbele, na tuwezi kujua ni nini kilijiri Agosti 9. Na hayo kabla hujaendelea nikubalie tu nikuulize swali moja ama mbili ili pia tuweze kupata maoni yako vikamilifu. Kuna mambo ambayo Raila hapo awali alikuwa ameraise. Kwa mfano alikuwa amesema watu wasusie mayai, akasema watu wasusie vitu kadha wa kadha. Katika hotuba yake sijasikia kama ameshauri wanaazimio warejelee ambazo walikuwa wamesikia. Nikukosoe kwanza, hakuna vile ambavyo baba alisema watu wasusie mayai. Hilo sijalisikia. Watu kama ni kususia ilikuwa ni maswala na Safaricom na The Star, umenielewa? Lakini hilo halina tija, halina impact wala sila kujengea hoja hapa ni kwamba ni hivi pamoja, ndugu yangu kaka, ni ishara wazi kwamba upande wetu hatuna maneno. Haja tunayotafuta hapa ni haki, kwa sababu amani ya kudumu, amani ya nchi ya kudumu, basi ni lazima sharti haki iweze kupatikana, na ili kupatikana haki basi ni kuwe na ukweli na uaminifu. Na amani isije kachukuliwa msitu wa kuweza kuificha haki katika taifa. Kwa maana hiyo kuja kwa hawa pamoja kuja kujadili, nafikiri tunaweza sema upande wetu sisi tumegain, kwa sababu kama si maandamano wala hayangezalisha haya yote ambayo tunayashuhudia hapa. Kile tunatakia hapa ni kuhakikisha kwamba watu wameelewana, chaguzi hii ambayo ilifanyika huru na haki, au wanachama wa Azimio waweze kufudhika. Kama Raila kashindwa, basi tutajua kashindwa na tutaendelea na maisha kama kawaida. Na pia si kuendelea na maisha, bali pia tutathmini pia sauti na semi za viongozi na misimamo yenye yako nayo dhidi ya mwananchi na taifa letu. Kwa maana hiyo bado tuna kibarua kama wananchi, si wale wa Azimio wala watumbo kwanza. Sote tuna kibarua kuweza kulitengeneza ile taifa, kwa sababu kama ni mfano tu, tuchukue mfano kaka, gharama maisha sasa hivi haimwathiri mwana Azimio peke yake, inamwathiri
mwana tumbo kwanza. Kama nyadhifa pengine za kikazi zinagaiwa kiukabila, basi hili linaathiri wote, kwa sababu kuna wengine ambao walipigia UDA lakini hati kama hiyo tunaishuhudia. Kwa maana hiyo mimi nitafungia nikisema kwamba kama Wanaazimio sisi tumegain na hakuna kitu kitazuia ushindi huu kupewa mwenye ushindi endapo itagundulika kwamba ushindi wa baba, jambo ambalo najua litakuwa gumu, maana hii dialogue ndugu yangu tusichukue kwamba itakuwa rahisi. Kabla sijampa Mzalendo, swali langu la mwisho kwako, umesema kweli ya kuwa amani sikuwe ni kichaka cha kuficha haki, ambapo pia nakubaliana na wewe. Swali langu litakuwa hili: katika maandamano ya wiki mbili ambazo zimepita, tumeona maafa, tumeona uharibifu wa mali. Je, walioathirika nao wataenda wapi? Mdahalo huu nisikize, shikilia hapo kidogo tu, shikilia fidia kwa hawa walioathirika. Tuliona pia wanahabari wakiumizwa. Je, haki yao pia nani atakayeizungumzia? Shikilia ni kujibu vizuri kaka, nikielekea kumaliza. Kwa swala unalolizungumza kwamba pengine kwamba labda wale ambao waliweza kuandamana wala wale waliweza kuumia katika haya maandamano wataelekea wapi na wanahabari waliumia. Kwanza tugundue kwamba nasema tu wazi kwamba ili inzi kuachana na kidonda kakaangu, kidonda kupona. Umeelewa vizuri? Inzi kuachana na kidonda basi ni kidonda kupona. Nakumbuka maandamano haya yalifanyika peaceful tu, lazima tuwe wa kweli. Hakuna vile Mwanaazimio waliandamana wakazusha aina yoyote ya vurugu. Ukweli lazima tuuzungumze. Na ili kutaka kulitetea kaka hili na kujenga na kujibu maswali yako ili taifa letu, kwanza ni lazima tuondokane na siasa ya propaganda na uongo, kwa sababu walioanzisha vurugu ni polisi. Walioanzisha vurugu na kuwa na matamshi makali ambayo yanaambatana kwamba wao ndio walisababisha uharibifu, basi ni upande wa serikali ambao unaongozwa na Gachagua, Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro na wale wengine wenye walikuwa na msimamo. So I don't believe kwamba goons walikuwa hired na upande wa government, especially hao viongozi ambao nimewataja. So wenye kuvunja amani ya nchi ni goons. Goons si upande wa Azimio. Azimio tulifanya maandamano yetu kwa amani. Msimamo, kila mwamba ngoma huvuta pande ya kwake. Wewe kama Mwanaazimio utamlaumu askari ama polisi, na zaidi ya yote pia polisi naye atakulaumu wewe ambaye ulimrushia mawe, na pia tumeona polisi mmoja alipoteza maisha yake. Je, huyu ambaye nishikilie kidogo kaka na polisi wenzake? Kaka, hayo yote ni tisa, la kumi ni kwamba mtu anaanza vurugu, alianza vurugu ni polisi. Tuchukule tu maandamano ya juzi mwisho kabisa, watu walivyokuwa wameashaandamana kwa amani. Kile kilichotokea, walianza kumwaga tear gas, walianza kumwaga na maji yale na malori, ni polisi. Sasa unapomkabili muandamanaji na kumnyanyasa na kumnyima haki yake, na huyo mtu hajabeba silaha, hajabeba lolote, na unamstopisha kwa lazima kwamba ni order imetoka mahali, kwa sababu sipunguza semi za IG. So tukizungumza hapa tukusema labda pengine kuna watu walipoteza, kuna askari walipoteza manani, pengine mtu anatumia nguvu kupita kiasi nje na kwamba nje na katiba ambayo imemruhusu kwamba alinde waandamanaji, alinde mali ya raia. Lakini hatujashuhudia polisi wetu wa Kenya wakiweza kulinda waandamanaji na kuwasindikiza kuweza kufanya haki yao ya kimsingi. Kwa maana hiyo, tukija hapa na uongo na propaganda, tutaimaliza hii nchi. Kwa hivyo yule ambaye aliweza kupoteza maisha, pengine aliweza kupigwa na raia, ni kutokana na pressure. Wao una silaha, wao hawana, watatumia nini ili kujiweza kujinusuru? Basi wataweza kutumia kile ambacho kiko karibu. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba kosa hapa ni polisi wetu na order kutoka kwa IG. Lakini mwisho wa siku mgala muue, lakini haki yake nawe mpe. Tazama, kuna wale ambao waliporwa maduka yao, tuliona yakivunjwa, tukona wengine magari yao yakiteketezwa. Wao na wao haki yao, ambao si polisi alichoma, si askari tuliona wakifanya hivyo, ni raia kama mimi na wewe ambaye alichukua sheria mkononi kinyume kama naweza sema, na akatekeleza maovu. Kwa hao utasema vipi? Kaka,
kwanza tuchukulie mbinu iliyotumika. Ni na kina nani unajua ni lazima tuzungumze kweli, kwa sababu watu wasije wakapaka mavi maandamano wakati kuna watu ambao walikuwa wameshalipwa kama goons kuweza kutekeleza yale, kubadilisha mfumo mzima wa kwamba maandamano yaonekane ni ya kuleta chaos. Sasa tusipozungumza kile cha maneno kuletea hili taifa, tunasimama katika uazimio ama UDA ama Kenya Kwanza. Sasa tuna mislead hii country. Kwa hivyo cha msingi ni kwamba hawa goons ni watu ambao walikuwa hired kutekeleza yale, ili kusudi kuijenga hoja kwamba maandamano ni ya kuleta chaos na kuvunja mali ya watu, ili watu wasimame. Na ukweli wa mambo ni kwamba media zipo na internet zipo, chochote kinachofanyika hapo watu wanakipata at the same time. Kwa hakuna kitu cha kuficha, na unakuta siambatani na sikubaliana na kwamba hawa waliovunja maduka they were part wa maandamano kwamba walivunja maduka. Hii kitu ni uongo, kwa sababu tu waliushuhudia wakiimba na wanaoimba kwa shangwe na nderemo mpaka pale vurugu itaanza. Ni pale watakutana na polisi, basi vurugu huanza pale, na goons nao wanachukua hiyo opportunity kuweza kufanya uasi huu ili kuyapaka mavi haya maandamano. Lakini maandamano yalikuwa ya huru na ni haki kisheria na kikatiba. Okay, mzalendo. Asante sana Jex. Msimamo, habari gani? Kaka mzalendo, mimi namshukuru Mungu, he bwana, ni mzima wa afya, wala sijui hali zake. Niko mzima, nashukuru Mungu. Pia tumeona siku ya leo, na pia nashukuru viongozi wetu wamesitisha maandamano. Mwenye mbuzi mpatie haki yake. Hiyo ndio umekuwa ukisema tangu tujuane na wewe. Nilikuwa nimekuelezea hapo awali, na kabla nikukumbushe ni ya kuwa kuna kanisa na msikiti ilichomwa Kibra na polisi hawakukuwa pale. Kuna duka iliporwa na kuna mochari ilikuwa vandalized. Haya yote yalitokana na maandamano. Kuna watu wamepoteza maisha yao. Hayo yote pia imetokana na hii maandamano. Lakini sasa unaona hao viongozi sasa wamesema watazungumza. Na pia nikuongezee kwamba tumeshuhudia pia gari la mheshimiwa Raila Odinga likimiminiwa risasi. Ongezea hapo pia, alafu endelee pia na hiyo maswali yako. Tusije tu tukaangalia wale wa mochari, wale wa kule, na pia tuangalie pia hali ya hatima ya kiongozi wetu wa Azimio kwamba alimiminiwa risasi. Sasa sijui wale nao walikuwa gunzi wala waandamanaji wala askari. Unajua hiyo pia tumeona, ama propaganda pia tunaiweka pale, ama uongo kuijenga hoja. Hiyo pia nilikuwa bado naenda kukuwekea tu pale kwa hiyo mada yako. Gari ya mheshimiwa Raila pia tuliona akisema ya kuwa ilipigwa risasi na alikuwa ametishiwa maisha yake. Hiyo yote tuliona, na hiyo yote ilisababishwa na maandamano na kuna hayo madhara tungeyaona kama maandamano. Lakini swala kuu ni tusiende mbali, naweza nipoteza kidogo kaka, tushikilie tu hapa alafu utamalizia. Labda tu nikuulize swali lingine kwamba kabla nijenge hoja. Unajua mimi nimekaa na Watanzania, lazima ukishaniuliza pia nitakuuliza ili nipate nafasi ya kujibu vizuri. Nataka tu nikuulize kaka mzalendo, haya maandamano ni haki ya kisheria na kikatiba yanaruhusika, ama ni maandamano ambayo pengine yanafanyika nje na katiba? Haya maandamano ya kwanza ile ya tarehe 20 Machi, tuseme tu maandamano yote tu yanayofanyika, maandamano polisi wakisema hakuna maandamano, tuache tu hapo kwanza, tuangalie tu mkutano, yani tuangalie tu mfumo mzima wa maandamano. Kisheria ni haki, kisheria ni haki. Sikiza,
sikiza, usisome sheria na kipenge moja peke yake. Unanielewa? Usisome katiba bila kusoma Public Order Act. Na pia usisome katiba ukisema sheria inakuruhusu, lakini pia uangalie sheria ya ule mtu ataki kuandamana. Unanielewa? Soma sheria ukiangalia pia sheria inalinda ule mtu ataki kuandamana. Mahali sheria yako inafika, hiyo sheria inakufikisha mwisho, ndio yangu inaanza. Ule mimi sitaki Ngoja kuandamana. kwanza, hujajibu. Yaani maandamano je, yanakubalika kisheria katika hili taifa letu ama yako nje na katiba? Nijibu tu hilo swali langu dogo. Alafu baadaye nimekuambia maandamano inakubalika kisheria. Na tena inakubalika. Ile ikubaliki ni uwizi na uporaji wa mali. Ile ukubaliki ni pia mimi sitaki kuandamana, usiintafia na duka langu. Mimi ule sitaki kuandamana. Hapo kaka Mzalendo, ili tujenge hoja na tujue kwamba ukweli wa maneno ni gani. Maana tusimame edha kwangu wala kwako. Tusimame tu katikati. Sasa kama pengine ni kisheria haswa maandamano kikatiba inaruhusu kaka yangu, hebu turudi tu katika semi za viongozi wa Azimio na semi za viongozi wa Kenya Kwanza. Alafu tujue, je, katika hawa na mfumo mzima tulivyofuatilia katika mikutano ya Azimio kabla waanzisha haya maandamano, hali ilivyokuwa na jinsi wanavyoanza na maandamano yao. Alafu turudi katika semi za viongozi wa upande huu ambao ni wa Kenya Kwanza, kwamba hawakuwa kwanza wanapendezwa na maandamano, hilo tufahamu, na hakuwako wanahitaji maandamano. Kile walikuwa wanaamini kwamba uchaguzi madamu ulifika kwa koti na jaji wakatoa maamuzi, basi hapo Wakenya tukubaliane na hapo. Panatosha kwamba tuamini kwamba kiongozi ni mmoja, ni William Ruto na pamoja na Rigathi Gachagua na timu nzima. Lakini kama kutakuwa na maandamano, basi haya maandamano basi ni kawaida, ni mfumo ambao unajiregelea. Maana ni maandamano tumeyashuhudia wakati huo, yakaja wakati mwingine, na sasa pia maandamano ni yale ambayo ni ya kuvunja amani ya nchi, kutokana na nilivyo wanukuu viongozi wa tumbo kwanza. Kwa maana hiyo mimi nikirudi tu hapo nataka kusema, je, kama wale walikuwa wanayapinga haya maandamano na kuyafanya katika hali ya kwamba yaonekane kwamba ni ya kuweza kuleta chaos, ni ya kuweza kuleta fujo, ni ya kuweza kuleta maduka, kati ya wana Azimio na Kenya Kwanza, akina nani walikuwa na probability ya kuweza kuharibu haya maandamano yaonekane kwamba ni ya chaos, na kutokana na matamshi yao yaonekane kwamba ni ya kuvunja amani ya nchi, ni yaonekane kwamba ni ya kuvunja maduka? Je, ni wa Azimio ama ni wa Kenya Kwanza? Kisha tukishajua pale tutajua kwamba ubovu ulikuwa na akina nani. Sawa, umeuliza swali, lakini hata mimi ningependa tu kumuuliza swali moja. Leo umeona wa kanisa la Katoliki wakiandamana? Umeona kanisa la Katoliki ikiandamana huko jijini Mombasa? Sijafuatilia mimi siasa ya Mombasa leo. Nilikuwa keen kuweza kufuatilia hatima ya nchi yangu baada ya kutoka katika ulokole wangu, na nilipokuja tayari ni masuala na haya ambayo yametokea ya bwana Ruto kutangaza yale kidogo, naye bwana Raila katangaza yale. Haya mengine hata sijajua, labda uniambie tu kwa ameandamana, sina taarifa kwa kweli. Unajua, wacha nikurudishe nyuma. Maandamano ya Azimio ilikuwa imewekwa ratiba, mtaandamana na kitambaa nyeupe kila sehemu mahali mnaenda. Walakini kwanza yalekwa ratiba na nani? Tuelewe, yalekwa ratiba na nani kaka Mzalendo? Raila Amolo Odinga ndiye alisema mubebe kitambaa nyeupe. Kwa nini wewe ufuati maagizo ya bwana ya kinara wenyu? Alisema mbebe vitambaa nyeupe kila mahali mnapoenda. Kaka Mzalendo unanizungusha ishara ya amani. Niambie hata yeye mwenyewe hapo na hiyo kitambaa. Nataka nikubaliane kukuambia hivi. Unampiga jibu ya bure kaka yangu, lakini nyumba inanuka nyama hiyo. Tuachilie tu pale, nishike pale. Unampiga jibu ya bure, lakini hiyo nyumba inanuka nyama, na mgala muue, lakini haki yake umpe. Maandamano yametufikisha hapa tulipo. Laiti kama si maandamano hatunge kwa sasa hivi tunalizungumzia hili jambo,
Kwa hivyo yameleta faida kwetu. Asante. Asante sana msimamo. Faida nimeona mmeyapata. Faida ilikuwa ni muwe na ile handshake ile mlikuwa mmekataa na mkakuwa na msimamo mkali sana, handshake hamtaki. Sasa handshake mmepokea, mtakuwa kwanza kumbuka amekuja kuturai sisi, ni huyo jamaa yenu Ruto kuturai apate kuzungumza na sisi. Si kwamba sisi tumemtafuta tuzungumze na yeye ndo katutafuta, maana kaona kwamba kula analemewa, hawa watu wake wanazungumza uozo, yala anatoka kwa DP Gachagua na wale wengine yote anamstress bwana Ruto. Sasa amebaki mzee wa watu kukonda, maana hajui kwa kuanzia, kama ni kuiba kaiba tayari kura. Nasikiza haya maneno yangu, ile imefanyika ile mzalendo, ili nimalizie. Hakuna vile tutaenda handshake kwa taarifa yako hata siku moja, hilo sahau. Tuko hapa na mimi niko hapa. Usidanganye kwamba tutaingia handshake na Ruto, never nothing. Na saba itafunguliwa. Usitoroke, saba mtafungua. Usitoroke, saba mtafungua. Saba si tushafungua sisi. Tushakupa matokeo kwamba tulishinda na 8,000,000 na tukakuonyesha wizi wa kura na huja complain. Nini utaniambia Kenya hii bwana? Wewe uniezi babu wewe. Sasa wewe tafuta mahali uingia kiwewe, utafuta mahali upumzika mzalendo. Kaka wewe unajua tumetoka naye mbali. Mimi nakwambia hao viongozi ni wale. Wewe ushapotezwa. Nataka nisimamie kansela ndugu yangu mimi. Hatujapotezwa hapa. Ikulu hamkufika. Au ikulu hamkufika. Ikulu hamkufika. Saba haijafunguliwa. Lakini umenipa nafasi, wamewalazimisha mkue kwa meza moja kabisa. Ikulu sijafika, lakini nawe nakuhakikishia kwamba sasa hivi Gachagua wako mashakani tumbo joto, maana hakukubaliana nayo na IG naye tumeshamezea naye. Wacheni kulaumu Gachagua bure. Gachagua alisema hivi vizuri kwa udhalimu wake na kauli zake na polisi na vitendo tulivyoviona na tukavishuhudia vya kutwanga wanahabari na watu kutumia nguvu kupita kiasi. IG yuko ndani. So msijame kwamba mkosefu, jamaa wangu, hamkosefu. Hakuna kitu ambacho mnakuingia nyinyi. Nyinyi bado tunahangaika tu. Tumewapa 1 week. Sawa. Msimamo una msimamo kali sana kweli. Acha nizime mic ya mzalendo na msimamo ili kwanza watulie. Wamewaka moto wote wawili, wacha watulie. Tero, naona una swali, lakini kabla nije kwako Tero, wacha nirejee kwa Beni. Umemsikiza msimamo na funga mic yangu. Okay, kidogo. Okay, sawa. Umemsikiza msimamo. Na yeye msimamo wake ni thabiti ya kuwa sava itafunguliwa na mwenye mbuzi atapewa mbuzi. Wewe unaona kana kweli kabisa aliyeshika serikali kwa mikono miwili kashaonja utamu wa kuwa na mamlaka. Unaona kuna njia yoyote iwayo lile ya kuwa ataweza kuachilia mamlaka na kumkabidhi mpinzani wake, na atatumia mbinu gani? Kwa maana katiba haina nafasi ama haijatupa mwelekeo in case kuko na swala kama hili ambalo linatokea. Je, tutalikabili aje swala hili? Tena bwana msimamo, nampongeza kwa msimamo, ana msimamo mkali sana. Yaani huyu ni bwana kweli. Sema sasa msimamo wake anauweka, anatakiwa asome kwanza alama za nyakati za siasa zilivyo sasa hivi. Hata hiyo kumlaumu huyu bwana Gachagua, anamlaumu bure. Kwa sababu hadi ilipofikia hakuna sehemu ambao kuna handshake yoyote. Ni wazungu tu wamewataka, jamani, hebu iteni kaeni chini muongee hii mambo yaishi. Kwa sababu hata ukiangalia msingi wa haya maandamano mpaka kuingia barabarani hauna msingi wa maana kabisa. Kwa sababu tayari watu walishakwenda koti kupinga matokeo. Ushahidi utakuwa upelekwe pale, mnganganie, seva ifunguliwe pale. Mahakama yalazimishe pale. Kama mahakama ilishatoa maamuzi, bwana Ruto kaapishwa, kakabidhiwa. Lakini msimamo atakueleza ya kuwa haamini mahakama ilikuwa ya uhuru na haki. Sasa mahakama, ujue Ruto alikuwa nje ya government kipindi hicho. Sasa ilikuwa bado mahakama haiaminiki. Sasa hivi hata seva ikifunguliwa,
James, alafu taniruhusu kaka ni kidogo nimfundishe huyu Mtanzania mwenzangu. Alafu utanipa nafasi nimjibu hoja zake kabla niendeke kaungia katika mambo mengine. Aya, sawa. Vumilia tu hapo msimamo jinsi alivyokuvumilia takriban dakika zaidi ya 25. Endelea Beni. Bwana msimamo, jinsi Kenya inaongozwa kwa sheria na katiba. Na katiba unatakiwa uisome vizuri uielewe. Usisome kwa kifungu kimoja ukangangania kwako. Hiyo save hata kifunguliwa ikaonekana kwamba Raila ameshinda, utafanya nini? Ndio kwamba matokeo Ruto anaachia urais? Katiba gani inaosema hivi ya Kenya? Uwezo ukasema eti mwenye mbuzi aliibiwa mbuzi wake apewe mbuzi wake sasa. Yaani unatumia katiba gani kumpa mwenye mbuzi? Mbuzi aliibiwa ni wa kwako, hamna sheria, yani ni wa kwako. Sasa sheria gani inaokupa wewe mamlaka ya kusema eti matokeo ni haya, apewe bwana nani tayari nani Raila ni rais? Yaani hamna kitu kama hicho. Na rais akishaapishwa ameapishwa kwa kulingana na katiba ya Kenya. Nataka nimjibu hilo kulingana na katiba ya Kenya. Sio mambo yale ya Uswahilini eti mbuzi wangu ni huyu kachukua. Haya chukua nenda. Ule ni urais bwana. Ile ni taasisi kubwa, urais ni serikali. Yaani hapa kinachofanyika sana hamna handshake. Cha kwanza lazima hicho kijulikane. Watu wanataka kupunguza ni ile maandamano, vurugu, nini hivi na hivi. Na mimi nawalaumu sana washauri wanamshauri baba. Si washauri wazuri. Baba hii atakuwa kubali mapema kabisa baada ya mahakamani kusema pale. Baba angepumzika, atulie, ale pensheni zake, basi amwandae kijana wake kama wakina Bobo Wino nani, waje wamdisi kwa baadaye hiyo 2027 waje wagombee wao. Lakini hizo anachokifanya sasa hivi haitamsaidia sana kuharibu uchumi wa Kenya, watu wanakufa, mali za watu. Ruto hata toka madarakani pale. Mimi namwambia ukweli, ni kujipa moyo tu matumaini ambayo hayapo. Kwamba baba atachukua, baba hivi na hivi. Hakuna kitu kama hicho. Yaani hiyo kitu hamna. Ni kutaka tu vurugu Kenya iende hivi. Yaani hiyo ndio nimwambia ndugu yangu. Nimruhusu nimjibu huyu kaka kidogo. Mjibu. Msimamo msubiri tu amalize. Na bundle zangu zinaisha na tuandaa ndio maana hapa. Kaka ndio maana nakimbilia bundle zangu zinaisha kabla sijamjibu. Kandi la kuomba kaka. Sisi hatuna internet kaka. Kidogo tu msimamo kama ningepokea bundles lakini mkubali amalize alafu uweze kumjibu mara moja. Kwa hiyo bwana msimamo, najua wewe una misimamo kweli, unampenda. Natoka maana hata nataka tu nimjibu mahali padogo kindly. Na waomba kidogo. Kwanza akumbuke tu, nataka nimueleze kwamba katiba ya Kenya hata rais hana nguvu kuliko mwananchi. Sio kama unanielewa vizuri. So endapo itabainika kwamba mbuzi huyu kweli hakika ni wa Raila, sasa ni masuala ya mwananchi, si masuala na uraisi. Maana nguvu ya katiba iko mikononi mwa mwananchi. Na mwananchi ndio alirauka Agosti 9 kupiga kura kumchagua kiongozi anayemtaka. Kwa kaka lazima nikufahamishe hilo. Alafu pia tu nikujibu kwamba nikuambie lazima tuangalie vitu vinne ambavyo bwana Ruto alivifanya na ambavyo vitamwangusha. La kwanza ameiteka judiciary. La pili, kwanza alianza na kanisa. Pili akateka judiciary. Tatu akaliteka parliament, kitu ambacho hapo ndo kitakachomuunguza sasa hivi. Amini haya yangu na kukwambia. Kwa hivyo kwa sababu ndugu yangu uko kule tu unaifuata tu siasa ya Kenya, na unajua siasa ya Kenya imezidi kuletwa juu zaidi na bwana Zakoyo kwa sababu imeongezana na propaganda na uongo. Unafikiria labda pengine hatoweza kupewa ushindi wake. Anapewa peupe kaka, hiyo kitu na kueleza. Igundulikane leo tu kwamba Ruto hajashinda kihalali. Si mambo tena ya kwake tena, ni mambo ya mwananchi. Wananchi ndio watalipuka, utashangaa ndugu yangu. Anapewa uongozi wake. Hakuna kitu ambacho kinazidi mwananchi. Hii katiba iko chini ya mwananchi wa Kenya, kwa taarifa yako. Ni kweli, lakini lazima utambue kwamba pamoja na chini ya mwananchi, lakini msaafu mkubwa hapo ni katiba ya Kenya. Kila kitu kinaenda na sheria. Uwezo ukasema mwananchi, lakini katiba ndio inaongoza Kenya. Ruto anaongoza kulingana na katiba. Ruto kumtoa sasa hivi au matumaini unaojipa ni matumaini yao. Baba eti atachukua madaraka, atachukua nchi. Au ni matumaini. Hata yeye rais hamwezi mshinda mwananchi. Juu nakwambia hiyo katiba nguvu yako iko chini ya mwananchi. Hao wote ni viongozi tumewachagua tu. Nakubali. Mwananchi akisema hii ni hivyo.
Na ndo nakuta haya maandamano yanakatiliwa kaka, kwa sababu ni sauti ya Mkenya, ni sauti ya mwananchi, ndio maana yanapigwa vita, kwa sababu wanaamini kwamba mwananchi kama atarais atakuja juu, hakuna vile wanaweza mpinga mwananchi, kwa sababu mwananchi ndio the final decision, ndio kila kitu. Mimi niko na wewe. Sasa kaka, wewe ndugu yangu kwa mbali, ndugu yangu, bado unasabahiwa na propaganda na uongo. Wacha nitoke tu mimi. Asilimia kubwa siasa ni propaganda. Siasa mnaga siasa ya kweli, ndio maana imeitwa siasa. Hiyo sio hasa. Kwa hiyo lazima ujue hivyo vitu. Kwenye siasa vitu vingi vipo. Hakunaga ukweli ulionyoka katika siasa. Mambo ni mengi. Kwa hiyo alafu kaka pia ni kwa sababu unaona venye sarafu yetu imeshuka huku, unaanza kutufagulia tuingie katika dimbwi ili nyie mtucheke tuje tuanze hapo. Mimi waga na change hela hapa, naelewa vizuri tu. Sasa kaka, mimi sitakubaliana nawe, kwa sababu the way tunaingia kwenye shimo ni faida kwako wewe sasa upande wenu, kisha mtuchekelee sisi wa Kenya. Hatutakubali, tutasimamia haki yetu, tutalikubali taifa na turudi malipo tulipokuwa. Huwezi tupiku. Kwa hivyo hiyo faraja yote umefagilia hapo kwamba tudidimie, alafu tuje tusaluti kwenu wa Tanzania, mtuchekelee hapo kando. Uongo. Tunataka Kenya iliyo nzuri, ndio maana tunataka maandamano ili pesa iende kwa. Ndio maana tunaona baba ndo thamani ya pesa kuleta maandamano ambayo hayamsaidii. Hizo ni vurugu. Ni vurugu na tamaa, alishashindwa. Mimi nakwambia ukweli kaka. Tunampenda baba, tulikuwa tunamsupport sana, lakini kwa hii amechemka. Uchaguzi uliopita baba mwenyewe ndo amejiangusha. Amejiangusha mwenyewe, alitakiwa akae chini ajilaumu mwenyewe kwa yote yalotokea. Baba alitakiwa aendelee kuwa opposition, sio kuungana na government. Uchaguzi angeshinda kirahisi kabisa, asingefika hapa. Baba alikuwa ni part ya government sasa. Ruto amekwenda kama mpinzani. Alafu leo unalaumu tena nimeibiwa. Umeibiwaje na ulikuwa government kwenye government? Wapinzani ndio wanalalamika umeibiwa, sio wewe mtu ulioko kwenye government. Government ndio wanaiba. Wewe uko kwenye government unalalamika umeibiwa. Hii yakubali. Mimi kwa mimi maoni yangu bwana, sikubaliani na maandamano. Kabisa kabisa, yani baba itakuwa kubali, wamwache Ruto, kashakuwa rais, baba ameshindwa. Nchi endelee. Msimamo naweza furahi sana kama hautatoka, lakini juu nina swali moja tu kulingana na yale umeyasema. Lakini kabla sijamkubalia msimamo ama mtu yeyote, nikubalieni tu nimkaribishe Shindo, uko ndani ya show, karibu sana. Shindo, maoni yako ni yapi? Je, umefeel aje leo baada ya kuona speech ya Raila na ya Ruto? Shindo na kuona kwa show, sijui kama unanisikia. Endelea. Nashukuru sana Mr. Moderator. Nakusikia. Aha, so what is your view, sir? Moderator, mimi kwanza kitu nimefurahi sana katika tukio hili la leo. Mimi nimefurahi sana katika hili tukio la leo. La kutoka hadharani Samuel Ruto na baba na kuwafahamisha dunia nzima na Wakenya kwa ujumla na watu wa East Africa. Lengo na madhumuni ya kwenda kukaa pamoja na kuweza kufanya mazungumzo. Nataka ni declare interest. Mimi ni mfuasi sana wa baba. Nampenda sana baba. Beni anajua na wengine baadhi wanajua, huwa tukikutana kabla ya kampeni mpaka sasa hivi huwa tunashambuliana. Lakini katika swala zima la hili sasa, katika maandamano nataka kusema yameleta impact maalum. Katika kuleta impact maalum yameleta chachu mpaka kuileta serikali na kuishinikiza serikali, na kauli zile za ubabe na kauli zile za kitemi alikuwa akizungumza Gachagua, akizungumza Ruto kwa kumbeza baba kwamba mzee wa maandamano na mzee wa kitendawili. Sasa ikapelekea kuweza kufanya, lakini kuna moja mtu anatoka kuzungumza hapo nyuma kuwa
maandamano waliomba kibali, waliandika barua polisi na wakaenda kwa Kome na Kome akayapokea. Kilichokuwa kinatakiwa hata kuepusha hizi vurugu, polisi ndio itakiwa waweze kutoa ulinzi na kuweza kwenda kuwalinda na mpaka katika adhima yao wanapokwenda. La sivyo wangekaa katika mazungumzo kwenye kupata barua ya kuomba ulinzi, wangeweza kupewa basi msiende Ikulu, basi mambo yenu, nendeni hoja zenu, matatizo yenu, hisia zenu, uendeni katika uwanja wa Kasarani pale, mwende mkazungumze tani yenu, kishamaliza basi tuwe kusambaa. Lakini sasa walisababisha polisi mpaka enda kupelekea mauaji, shughuli kufungwa, maduka kuharibika, watu kuvunjwa vyoo, watu kuumizwa na wengine watu 400 kuweza kukamatwa. Lakini yote kwa yote nawapongeza sana, na katika hili game naweza nikasema kwa sababu hakuna mshindi wala mshindwa, lakini hapa tunaweza tukasema baba ameweza kuwini hii karata. Baba Raila Amolo Odinga ameweza kushinda lile lengo alikuwa akitaka, ndio hivyo. Lakini sasa Beni katoka kuzungumza akasema hata kama sava ikiweza kwenda kufunguliwa na matokeo yakajulikana kweli na Raila ameweza kushinda, huyu kashaapishwa na ameshashinda, lakini nataka nijue sheria zikoje. Kama uchaguzi ambao haukuwa halali na ulikuwa ni batili na matokeo yake batili, basi na kiongozi aliyokuwepo madarakani, basi hiyo ni uongozi wake ni ubatili, na kama ubatili, basi hapo ni kuweza kuitengua na kuweza kuitisha katika uchaguzi mpya. Lakini changamoto inakuja, tume ya uchaguzi sasa hivi haipo, kama imeshavunjwa na haipo, amebakia tu nani huyu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi peke yake, wajumbe wengine wote hawapo. Sasa tunapelekeaje kwenda kuwapata ambao tume ambayo itakuwa huru na kwenda katika uchaguzi? Sasa kuna mambo mawili, ikionekana sasa imefunguliwa katika mazungumzo, tuchukue let's say katika mazungumzo imechukua baba kashinda, je, apewe nchi au turudi kwenye uchaguzi? Na turudi kwenye uchaguzi kwa tume ipi, kwa gharama zipi za fedha? Na tumeona serikali imeweza kupoteza fedha nyingi katika maandamano ya wiki 2 mpaka sasa hizi, uchumi umeyumba, fedha imeshuka, wawekezaji hawaji nchini, matatizo ndo matatizo, shule haziendi na kila kitu. Sasa tuweze kuiangalia ili kwa upana wake bila kuondoa hizi siasa hizi za watu wa UDA na watu wa Azimio, tuweze kuzungumza kwa masuala ya upana kuweza kufanikisha ili kwa sababu ya Kenya iweze kusonga mbele na tuweze kufanya uchaguzi wa uhuru na haki na tuweze kupata mwafaka na nchi endelee. Kwangu ni hayo. Asante sana ndugu Shindo, nafurahia sana kwa maoni yako, lakini swali kwako ni je, nilikuwa nimemuuliza ndugu Msimamo swala hili na ni kama kwamba sikuridhika na jibu lake. Licha ya maandamano haya, kuna wale walioathirika, kuna watu walipoteza mali, kuna watu pia walipoteza maisha. Baada ya haya mazungumzo, je, we kama Shindo ungewashauri vipi? Hawa watu wanafaa kufidiwa? Nani atagharamia wale ambao wamepoteza biashara zao baada ya watu ambao aidha wako waandamanaji halisi walipora mali na kuharibu makazi ya wengine? Je, wewe ungeshauri vipi? Je, ni tutasuluhisha aje swala hili la kubomolea watu, kuchomea watu kanisa, msikiti, kuiba hadi maiti, na hata tujui kama maiti ilirejeshwa, lakini wewe ungesema yapi? Shido? Asante. Na shukuru katika maoni yangu hayo. Kwanza waliofariki, kuna wengine wanafunzi walipigwa risasi, aliuliwa kule mwanafunzi, ilikuwa sijui Kisii, kitu kama hicho. Yule bila hakuwepo kwenye maandamano, mwanafunzi wa college, chuo, katoka tu kapigwa risasi, amefariki. Yule ni 100% aweze kufidiwa na aweze kupewa gharama. Na kuna watu wengine waliweza kuumizwa, waweze kufidiwa gharama zao na apewe kifuta machozi. Nadhani siwezi sana ukasema labda pesa inaweza kukusaidia wewe, ikaweza kukusaidia labda ukaweza kufuta machozi,
na ushapoteza ndugu yako, ameshatangulia mbele ya haki na ushamzika, labda ndio ilikuwa ni tegemeo. Sidhani sana, lakini ili kuonyesha sasa katika tunapokwenda katika hili swala, tunaenda katika swala zima la kuweza kukubaliana na kuweza kufika na kuyafuta yote, hiki ni haki. Lakini sasa tuje kwa wafanyabiashara. Tutarudia nyuma kipindi cha Raila Odinga, kipindi hiki akiwa na mwenzake kila James Orengo, umeanza katika harakati hizi za kupambana na Moi, na yeye alipigwa akakamatwa na akapelekwa gerezani. Sasa nani walafidia? Kwa hiyo katika maandamano kama haya, katika vitu hivi vinatokea vya kupata hasara na kutopata hasara. Kwa hiyo hakuna cha Raila kwa upande wa Raila Azimio, katika upande wa biashara au katika upande wa nini. Kwa sababu kama unajua, katika kwanza, kitu cha kwanza, polisi walitakiwa washtakiwe kabla ya kuweza kwenda katika fidia. Jeshi la polisi la Kenya wanatakiwa washtakiwe pamoja na huyo IGP Koome, anatakiwa wote washtakiwe, kwa sababu yale maandamano yalikuwa ya amani, na Raila alisema kabisa watu wavae vitambaa vyeupe mkononi kujulisha hiyo ni amani. Aliyekwenda kuiharibu amani, kupelekea mauaji, kupelekea na uharibifu ni jeshi la polisi. Ili kuweza kwenda kukamata, kwanza watakiwa kufikishwa kotini, na huyu mkuu wa majeshi afikishwe kwanza kotini, alafu baada ya katika zile mali za kuweza kuharibika, mali za watu waliosababisha katika hizi vurugu ni jeshi la polisi. Alafu tuangalie katika yale mauaji yaliyotokea katika watu watatu, ni jeshi la polisi kwenda kuwazuia, kwenda kuwapiga watu, kuwapiga risasi za moto, kuwapiga tia gasi, ushafahamu, kuwapiga maji. Sasa wewe fikiria kama gari la Raila, yuko kwenye gari anaenda kupigwa risasi, uchukulie waandishi wa habari, unakwenda kuvunja kioo cha gari, unakwenda kupiga tia gasi ndani, imeenda kuwaumiza na kwenda kuambia. Sasa hapo unatakiwa nini? Watu wa kuwajibika na kuweza kushtakiwa na kulipa ni jeshi la polisi, ndio wanatakiwa waweza kuwalipa na kuwafidia watu, kama hata wale walioweza kuharibiwa mali zao. Polisi haikuchukua jukumu lao, kwa sababu polisi ni mlinzi wa raia na mali zake. Sasa polisi walishindwa kulinda mali za raia, polisi walishindwa kulinda mali za mikutano, kulinda mkutano na kulinda raia, wakaenda kusababisha vurugu. Kwa hiyo wenye kuwajibishwa na natakiwa kulipa na fidia na kushtakiwa ni jeshi la polisi la Kenya. Okay. Shatimba, na kuona umeingia umejaja, karibu sana, na kuona uko ndani ya studio. Karibu kaka, maoni yako ni yapi kama Mkenya? Je, umefurahia jinsi tumeona Raila na Ruto kuzungumzia mambo kadha wa kadha na pia kutoa jinsi wanavyotaka kusuluhisha matatizo yaliomo? Na wewe kama Mkenya, je, maoni yako ni yapi? Yalikufikia vipi haya mambo? Washa mic ama chanjaribu nione kama itabidi uguze mic hapo kando, unmute. Hapo tu kando ya jina lako kuko na mic na kamera, unmute mic ili uweze kusikika. Mute mic. Endelea. Habari zenu? Salama sana, karibu sana kwa show. Asante sana. Hii ni mara yangu ya kwanza hapa, lakini mimi huwa nafuatilia sana hii Mtembei TV. Asante. Leo mimi niko na furaha kuzidi. Kwa sababu yale Rais Ruto na Mheshimiwa Baba wamefanya jambo la muhimu, kwa sababu wameweka nchi iwe kwanza. Okay. Hawa wakuja namba 1 na namba 2, namba 3. Nchi kwanza, Ruto 2 na Baba 3. Yale yote watu wanasema hapa ati sasa sava itafunguliwa ati Ruto atakuwa rais, hiyo yote si kitu na haina maana, kwa sababu kwa hizi siku 2-3 maandamano imefanyika. Mmeona hasara ili imeleta. Na Ruto ni mjanja, si mjanja kwa ubaya. Ruto anajua sheria na Ruto anataka kuacha legacy. Akiondoka watu
watamkumbuka kivipi? Ile siku 3 Ruto amekuwa nje, siku 3 siku 4 akawachia Gachagua kiti. Ukiangalia ule uharibifu umefanyika, Ruto ameona, na huko nje watu wasifikiri Ruto alikuwa amekaa tu, alikuwa nakutana na watu na watu wa serikali za nje pia na wamemweleza. Na ukiangalia kwa hii yote imefanyika, wale watu wamepiganisha watu ni watu wa Central. Hakuna Mnandi umesikia akisema tuende tupige Raila ama tuue hii mtu. Ile maneno imefanyika na watu watatu. Imefanyika na Gachagua, Ichung'wah na Ndindi Nyoro. Na wameanza na mali ya ndugu yao. Hiyo ni wizi. Ile ilipofanyika mliona Gachagua alikuwa na security meeting. Gachagua ako na kazi ngapi? Is the deputy president, is not the minister for interior. Hakuna Kindiki alionekana hapa. Ye alikuwa naweka hiyo mkutano kama ni nani. Kitu ingine, wakati wa mashambulizi ifanyika, that moment Kithure Kindiki alipigia Ruto simu akamwambia I'm not part of this, what is happening. Na yale imefanyika, na umesikia Gachagua akisema Raila itakuwa mara yake ya mwisho. Hii mtu lazima tumalizane naye tukiendanga. Hiyo yote Ruto ni mjanja na anajua, anaelewa. You see, you can be a leader. Na pia you can buy leadership. Gachagua is not a leader. Alinunua. Bado anapigana vita na Kindiki kwa ile kiti. Na Kindiki alimwachia deputy president. Yale baba amefanya ni kitu ya muhimu kwa Wakenya. Na sio Raila ataenda hapo, Ruto amwambie ni hii na hii, baba sikize. Baba ataweka miko yake chini, atasema yale anataka. Kama hawatamsikiza amesema, watarudi kwa barabara. So, is good. Wale wa Kikuyu wamewachwa. Saizi Gachagua sijui anafikiria nini, kwa sababu hiyo ndio Gachagua hakuwa anataka baba wakutane na Ruto. So yale wamefanya kwa sababu mali za watu zimeharibiwa, watu maskini. But hii imefanyika kwa sababu ya serikali. Serikali ndio inatakana ilipe wale watu mali zao zimeenda, wale watu wameuawa. The person who was shot in Kisumu, Maseno, alipigwa risasi na polisi mwanamke wa serikali. Yes. Ni hiyo tu. Na kulingana na wewe, ni nani anafaa kufidia waliojeruhiwa, mali iliyoporwa, uchafu tuliona ukitupwa barabarani, mawe ilitupwa barabarani, tuliharibu vitu vingi. Nani anafaa kushughulikia hiyo mambo? Serikali. Serikali. So kulingana na wewe, serikali yes itashughulikia, lakini walioitisha maandamano walisema itakuwa ya amani, lakini mwisho wa siku tuliona mambo mengi. Wao pia hawana mahali ambapo aidha sheria ama, wacha niulize kwa kizungu, hakuna a sense of responsibility that we would demand from them that as long as you are equally calling for protestation, you equally cater for the damages. Unaona, maandamano ilikuwa ya amani. So wakati polisi walianza kutupa tear gas,
hiyo ndio maandamano ikaanza. So ukiangalia hata wao pia walikuwa wanaharibu magari polisi. So hiyo vitu zote zilikuwa ignited kwa sababu ya polisi ilikuwa inachangia. Maandamano ingekuwa ya amani, polisi wangekuwa kuchunga watu. So polisi ndio wanatakana washughulikie. I mean the government indakana ndio ilipe ridhaa kwa wale watu waliumia na wale watu mali zao ziliharibiwa. Na waliopoteza maisha yao nani hata serikali. Nimesema serikali should be responsible for that. Okay. Na swali tu la mwisho, je, kulingana na wewe kauli yako, unaona kwanza kama sava umesema uone ikifunguliwa na okay, kwa mfano tuseme ifunguliwe. Na hata kwanza nani anafungua na itafunguliwa katika sheria ipi? Kwa sababu kama ulimsikiza rais alisema kila kitu kitafanywa jinsi katiba inavyoeleza, haitafanyika kinyume na katiba. So watatumia mbinu ipi? Unajua hapo ni shida. Sava haitafunguliwa kwa sababu Ruto anajua, na hapo hatakubali. Unaona mahali ambao hawatasikizana ni maneno kama sava. Sava haiwezi funguliwa kwa sababu Ruto anajua kama ni ukweli baba alishinda, wakifungua sava itamaanisha yeye awache uongozi. Sio awache, itamaanisha watu warudi kwa sababu hawezi toka. Lazima kama itakuwa suluhisho ni kurudi kwa election. Na swala moja ambalo wamezindua na wote wawili ni kama wanakubaliana ni swala nyeti la IEBC. Kwa sasa hatuna mwenyekiti na hatuna makamishina hao wengine. Je, kulingana na wewe, hata kama kwa mfano tutarudia, swala la kwanza naona itakuwa kweli ni sawa ama itakuwa kwanza kuunda tume ili in case of anything tuwe na tume ambalo linaweza ongoza uchaguzi na tume ambalo litakubalika na kila moja. Wewe unaona swala lipi litakuwa la dharura kwanza? Ni cost of living, ni IEBC? Unajua kila jambo lazima watapata suluhisho. Haiwezi kosa suluhisho ikiwa watakubali kurudia upiga kura, lazima watapata suluhisho. Yeah. Okay. Telo, umenyamaza sana. Maoni yako ni yapi? Nimeuliza maswali mengi. Chagua tu ni ipi moja kati yayo utaangazia. Asante sana. Swali yenye umeuliza kuhusiana na sava, kama itafunguliwa maybe wapate Raila alishinda. Yenye naweza advise Chebukati awekwe ndani. Hiyo ni rule number 1. Akina Mboya Mulu hao watu waweke ndani, wale commissioner 3. Ya pili, Ruto atakuwa sahi alikuwa anataka legitimacy president. Hiyo ndio tia. Sasa siji nani anaweza muheshimu kama atakuwa kwa hiyo kiti. Juu portrait zote sio kama zitakuwa kwa ofisi za watu. So kwa hiyo itakuwa ngumu. Though hapo wanaweza nyamaza, lakini wafanye tu electoral reforms chini. Salum, hii mambo ingine nilikuwa nasema vitu za watu ziliharibiwa na watu wengine wamekufa. Hizo vitu naona inafaa serikali ishughulikie. Juu nilisema jana hapa kitu ingine. This government, they wanted to try to portray the demonstrations of Azimio as violent. Na hiyo kitu imewasumbua sana. Walikuwa wanataka wafanye na wasucceed. Na
kuna kitu Sonko, I think the former governor of Nairobi, Sonko, alisemanga walikuwa wananunua magari kwa show na wanaenda wana print manguo za, by that time ilikuwa NASA, wana print wanaenda wanachoma huko Njogoo Road, wanasema ni NASA. So this government walikuwa wanajaribu kuportray hiyo, walikuwa wana counter Raila Azimio protest, lakini wanaona ika backfire. That's why hata hiyo shamba ya Unye tulisema, ulisikia hata Ruto akiongelea, alisema tu mambo za mchana zenye walifanya UD offices yenye walichoma, gari yenye ilichoma siji Kawangware. I think hii kitu ilikuwa onea vile Raila alitoka ile Orange House, vile alitembea kamera ilikuwa inamulika kila mahali. Kuna hata vile waliingia Kibra, kuna police station walipitanga hivi, makara wako tu hapo, watu wako wanawarushia mawe. So I think government should be responsible for all those laws. Hiyo ndio maoni yangu. Aha, swali langu ninakuja kwako Shindo kwa haraka tu, na cost of living ilikuwa ni one of the major issues being asked by Raila Odinga, and Ruto tackled it today and he said the government is doing something about it. He talked of the fertilizer subsidy, he talked of there is food coming, but that statement of food that has been imported has been said over and over again. As a supporter of Azimio, do you trust his words that what he's saying today, that the food is coming? If you remember, even in January, we were told in few weeks, now months, we are yet to see, or rather to receive the food, right? Unaona tu kama tu ni ahadi ingine ambayo probably itazama kama ahadi za awali, ama una trust maneno yake ya leo? Ile pressure ambayo ilikuwepo kwa wananchi ya chakula, ya mahindi kuwa bei juu, umeona, alafu na gharama ya maisha, stima na vitu vingine. Sasa hiyo kusema habari ya chakula ni kuweza kutuliza tu ile pressure ya wananchi ambayo iko juu. Kitu cha msingi kinachotakiwa sio ujaji wa chakula uweze kuingizwa, kinachotakiwa unga ushuke bei. Hicho ndio hoja kaza wananchi wanazokitaka, na hiyo ndio hoja ya baba na watu wote wanataka sima, unga ushuke chini. Lakini labda kusema hii Ruto kufanya hiki chakula, hiyo ni kutafuta tu ile huruma na kuweza kutuliza pressure ya wananchi, lakini hakuna kitu chochote, kwa sababu yeye yuko madarakani na yeye ndio kondo serikali na yeye ndio kila kitu. Washushe tu unga bei chini, hakuna habari ya kuweza kuingiza chakula kuleta kufanya nini zaidi hapo, hakuna. Washushe tu bei, ya mambo mengine atazungumza ni siasa, tuna maneno basi. Hello? Sorry Paul, nilikuwa nimemute mic yangu pia mimi. Wewe ambaye pia unataka kujiunga nasi, unajiunga nasi kupitia Mtembei TV, Mtembei Official na Mtembei YouTube. Unaingia live na unazidi kuwa pamoja nasi. Asante kwa kutazama na kukuchoose hii show kuwa show yako nambari 1 katika kukuharifu, kukujuza na kukufahamisha. Mtembei TV tunajivunia kuwa wewe umechukua nafasi ama umechukua time yako kututazama. Tumekuwa na views takriban milioni 33 mwezi tu wa jana. Kwa hivyo ni asante sana wewe ambaye umekuwa ukitutazama. Brody RM Osame, asante sana kwa kujiunga nasi. Naona ushatoroka, pole kaka. Na tunapo pia zidi kukualika wewe, ingia kwa show ili tuzidi kuwa na mazungumzo. John, nakuona kwa show lakini haujawasha kamera, ndipose na kuwa ngumu kuku-add kwa show.
Mzalendo, maybe if I can have you to ask you this question. We have seen a lot happening over the last couple of weeks, and funny enough, we didn't see if some of the things that the Azimio Brigade set out to achieve, if they were achieved. Number one, they wanted to storm the State House, and they had said that they had irreducible minimum. Now, during his speech, we didn't kind of feel the cost of living as a major priority. And the president as well didn't come out strongly to kind of say what he's willing to do in terms of opening the server, or rather meeting most of the demands from the Azimio team. So according to you, what will inform the discussion? Will it be more of the IEBC? And the president also brought out the issue of the two-third gender rule, the office of the opposition, and all. Finally, do you see that this conversation will end up like how the handshake conversation ended up, and having a BBI, and eventually led to clamor for change of the constitution? How do you see this playing out? Unmute, sir. Thank you. Thank you, Jakes, once again. You have asked a very important question, perhaps to the wrong person, but let me speculate. Okay. Let me speculate. First and foremost, I think it will end up with promises. If this conversation was structured, if it was structured such that we know what they are going to talk about, then we would be able to predict the outcome. But what you will see, these things will be done behind closed doors. Baba will come out, tell his supporters, this is what we have decided as usual. His supporters don't be reason beyond Baba's thinking. Yeah, whatever Baba says is right and is always right. Akisema left ni left, akisema right ni right, akisema tuingie kwa shimo tunaingia sisi sote. Today you saw the issue of the cost of living did not come out strongly as a fundamental issue that he was fighting for. You know, the issue of the cost of living was structured in a way that it will cut across everybody, including the rich, the middle class, and the poor. Because the rich, they buy fuel. The poor, they buy food, but they don't have fuel they don't have cars to drive around. The middle class, they also use transport. So the issue was crafted so perfectly that it was going to cut across everybody. Vis-a-vis the global crisis that we have internationally, that most economies, including the first world countries, are not doing so well. Here in the US, we know that there's a recession looming. Yeah. And you know what they have done, what they are doing? They are not going to the streets. What their legislators are doing is that they are talking to each other. What do we do to avoid this kind of scenario that is ahead of us? So, in short, Baba got what he wanted. He wanted to be part of the negotiating table. He wanted to be heard, and he has achieved that. Now, Ruto is playing along.
is playing along the game. At the end of the day, know that Ruto is a very tough negotiator, even if there was something to be negotiated about. Are you going to negotiate about the cost of living? So what are you telling us? Are you going to negotiate about opening the server? These are straightforward things that should his supporters should know that, you know, if we ask for the server to be opened, let it be opened. Though that is what we were fighting for. Then this, we said that we won the election, get out of State House. So these issues are not coming out. There is no issue of bringing Ruto's government down and installing Baba as the president elect of the Republic of Kenya. That one is out. And let us not brainwash our supporters that they will achieve something like that. They will not achieve anything like that. On the cost of living, Baba knows very well that the rains have started, and very soon places like Wasingishu and where I come from, we are going to have a bumper harvest. So the cost of maize definitely will come down. He knows very well that the kind of negotiation that Ruto has done in the Gulf will bring the cost of prices at the pump down. That one is going to happen. Now, at the end of the day, you will see Baba supporters saying, you know, unaona tumerudisha bei ya chakula chini, tumerudisha bei ya mafuta chini. He gains from everything that is going to happen from today of the handshake to the end. But what is the end game? The end game, as I predict, is that Baba will end up in the office of the opposition leader in the Republic of Kenya, or a revival of the BBI talks. So the reducible minimums of the BBI will be introduced here. And Ruto will say, you know, it's a give and take. You can have this, I can have this. So that is the kind of scenario we are talking about. But does it concern me and you as the common mwananchi? No, it is their interest that they are looking into. Smell the coffee. Smell the coffee. We don't have leaders who are really standing up for what the common mwananchi want. They are looking for their own personal interest and personal gains. Thank you. Okay. Shatimba, I don't know if you agree with Mzalendo, or what is your take? What do you see playing out eventually? I don't agree with Mzalendo at all. Mzalendo is looking things in one line. He's based on whether Raila will become a president or not, whether the service is going to open. That's very shallow. Mzalendo, you should look at the bigger picture about Kenya, what the Kenyans are going through, what destruction is there. This is what Raila is going to stop. Raila is not interested in becoming president. Ruto is a president there, and you know that. Don't look things in one line. Yeah? There is a lot to be discussed on that table. If you are supporting Ruto, just support Ruto. The issue of server, we've just said here, they will not open the server. And you know that. And you are on that line, server. We want you to look at the broad picture of what is happening in Kenya. The life of what people are going through. There are no jobs. Yeah? Destruction, people being killed. If this tension can be brought down, that's the main thing. And we shall say hallelujah, Baba has done it. Yeah. You see,
You know, I'm looking at what Baba supporters have been saying, and I'm looking at the Bunge la Wananchi where he attended on several occasions. I am looking at how you have shifted drastically to the issues that affect the people. You are now not looking. You are now looking for a broader, imaginary thing that that you are not looking for in the beginning when you started the protest. What was the issue or why you started the protest? That is the biggest question. The issue why you started the protest was election. And the issue why then you changed a bit down the road to the cost of living. Yes, then you've been changing and changing and changing. So this kind of transformation is what I'm talking about. Look at the issue why you started the process. You came up with the whistleblower. In the beginning, there was the Cherara 4 and the numbers that were not adding up. Then when issues were being made very, very clearer, that there was no rigging, you came up with the numbers that this is what we got. Now, if those are the numbers that we got, that you got, that Baba's Baba's talking points when they meet with William Ruto should be, I won the elections. So when you come and tell me that I am not looking at the bigger picture, and I have told you globally there is a crisis, there is an economic crisis globally, and it is not only affecting Kenya. And is Ruto's government addressing these issues? I have given you examples of what he is doing in his government to address the issues of cost of living. It is not like it is not being addressed. It is something that is being addressed. So when they get to the table, are they going to talk about it? Yes, it is something that will come about. But what will Ruto tell him? This is my economic plan. This is what I want to do for the youth. Yeah, that is why I don't want the Maandamano. So what is the end game? We have been asking, what is the end game? It is a good thing that people are not in the streets because the economy was doing very, very badly. For a third world country not to work for 2 days in a week, that is so bad, because we depend on taxes, we depend on the economy to run, we depend on the cash flow, we depend on the people in the informal sector to work. Hao ndio watu wale wanaenda kufanya kazi za mjengo na nini, hao walikuwa wanaathirika zaidi na hii mgomo. So it is not sustainable in the long run. You cannot be going for the Maandamano throughout the year and you expect that the same people will sustain and go on with it. So it's not something that I'm saying from a point of ignorance, but from a point of knowledge. Thank you. Sam and Msimamo, I see you're back. Sam, how are you? I'm doing good, Jeff. So, Yes. umeona speeches za leo, what comes to you? I've seen those speeches. I would say for one, for the president, having Lucas to soften his language, is all someone who has got Kenya in his heart. You know, like Kenya is bigger than everything we do. But I would say also on the side of Raila Amolo Odinga, he's someone who I would say aiko realistic. Why? Because he's shifting gears, and you know the consistency in life is very important. If you shift gears to suit your situation, it means you're not even honest with these people. And I can even ask one question: what if Raila gets? Because it's not all about bei ya unga and all of these things. There's things that Raila is after which he cannot say. And those are the things like hizo vitu kama taxes and his relationship na handshake brother, what is affecting them, hizo mavitu yenye walikuwa wanafuata corruption in the government,
all those things that happened before. So they're trying to shield, they're trying to bring something so that they make the government shift focus on other things. But just to say, if Raila today gets, let's say they do an handshake with Ruto and all the things that he wanted is being addressed, so what's going to happen to those people of the streets that have been those guys when wamekuwa wakienda kwa streets, you know, itakuwa tu kama last time when he had an handshake with the Uhuru, and I mean, in fact he went himself, and what about those people wenye alikuwa anasema anawatetea, aliwaacha. So Raila is has to stop taking the country circles and circles, you know. We understand and we respect him as someone holding the country and someone whom he deserves that respect. But again, to some point, I think he's forcing us from some quarters not to put that respect, because I mean, our respect is earned, and if you don't behave yourself in a manner of a statesman, then I mean, nobody's gonna respect you. You might have started your politics in a very good way or a bad way, but you know the end results will determine, or people will know you by what you do at the end. All these things you might do very good, very nice. You brought the issue of the new this constitution we're enjoying at the moment. All the things he has done for the country. But you know what? All the things that he's doing is making him sink down. And he's going to go down in the record of the country that he is a man that has caused chaos, mayhem, every sort of thing he has done, and being dishonest. Because I mean, I don't dispute for him being a whistleblower, but again, look, during the time of COVID, when the COVID billions were being stolen, where was he? Where was he? What was he doing? He never even say anything, you know. And I feel like he's not sincere to Kenyans, because you should have consistency. Being that person of saying that you want to be a whistleblower, don't talk when things suits you. When things don't suit you, and now when things suits you, you keep quiet and you leave Kenyans to go to suffer. So I would say, for a government which actually the regime took over, and they know that there was a lot of corruption, there was no money, a lot of things happened after and before and after election, and I would say it takes time. It's not something that will happen an overnight to bring back the economy and this establish everything. They should know that actually even Uhuru had all those 10 years, but there's nothing. The cost of living went higher. So I would say Raila is not sincere, because if he was the one being in the government, I don't think there is any miracles he could have done to make things go the way he is talking now. Talking, it's very easy to talk, but I mean, but where the rubber meets the road, that is now the whole thing comes. So I would say Raila should leave Kenyans, should leave the government to work. There is a government in place. Give the government a good time to work, but let them not fear because they did something wrong to the government, or they looted the money and took it to those outside our offshore's account, and now they start bringing in the people, because you control these people. How comes that the money which was stolen the other time that the government was trying to follow, and it has been alleged that they went through their hands, and now the same money they're using to confuse the poor, it is the taxpayers' money, turning them around to start fighting. You know, use people's money to turn them to fight. I wish Kenyans open their eyes. I wish the truth could come out. For even these people that says, you know, I wonder sometimes when you see someone says, Baba, your word is final. I mean, like, how dare you? How stupid? Your word is final, and you don't know what all these people wants. Even if I'm following someone, I should even ask myself, is this person wants me to be a good citizen? What about the people who are suffering? You know, I mean, like I see dishonesty in Raila, and I would say with the president, I heard his speech very well. He's got the heart of the country with him, and I'm very sure whatever is working actually is going to shock them, and they know. That's why they don't want to give him enough time to actually walk around and see. Because I mean, 6 months down the line, what do you think someone could have done? You know, after, you can see even after the election,
There was a petition. In between there's a lot of things happening. There's nothing happened. After that swearing in, he came into power. Yes, he's a human being. He said 100 days. But I mean, we might not be 100% accurate with whatever we say. Even us in our plans in our life, you can plan to do something for a certain period of time, but it's not necessarily that it has to happen during that time. You know, that's why you can have another time to do it. So I would say, even if it was a period of 1.5 years, let them give the government and see how things goes. But issues of Maandamano, going to the street, killing people, people dying, looting of properties. I mean, is it improving the status of the country, or it's deepening down? Let even people ask themselves that. I saw that a guy in Kisumu, complaining of his business being vandalized by these Azimio goons. I mean, seriously? And you say that you are looking for your right, and you're vandalizing someone's property. I mean, even if you're an Azimio supporter and you say you want Maandamano kesho, can you ask yourself, if that was you, how do you be talking today? Yes, we want those base of Unga to come down, but can that come to a cost of someone's property being vandalized? Can that come to an extent of a police officer dying on the street? Can that come to an extent of someone, we don't know, 1 million of women being raped outside there? Because I saw even a clip of a guy who was just walking on the street, and these guys went and they were removing the money from his pocket. Is that an answer of what we are looking? Is that where we are taking the country? I could hear even some leaders from another quarter saying, hey, kwani hao watu wa Nyanza wanaona sisi tuko tunang'ang'ana kupanda mahindi, tuko kwa shamba tunapanda mahindi, na hao wametoka kwa huko wanaenda Nairobi kurusha mawe. Kwani wanaona sisi hatuwezi rusha mawe? Hata sisi naye tunaweza fanya zaidi hapa. Where are we taking the country? This thing is taking the country to the tribal clashes, and that is the place we don't want to go to. So we will lose the focus of chasing the main thing of us bringing the prices of commodities to the reasonable to the reasonable level, and us ending up fighting. Because I mean, people will say we are tired, our business is stopping, we can't provide for our kids, and some people in some quarters are just fighting for this thing. And now what comes up in their minds? The country will start burning, you know. So some people are keeping quiet. It's not all about whatever is happening in Skumu and those sides of Kibera. Other countries are also, other sides of the country is also watching, and they're not happy about it, because we've got solution. We are human beings, we can reason, and we not like we don't have brains to reason. We have even the avenues to deal with this issue of high cost of living. It's not about being on the street. Even if the constitution allows us to be on the street so that we demonstrate, and it's a part of our right in our constitution, it might not be the solution at the time. So let us understand that and put that in our mind, and know that we have another avenue to sit down and talk as a country and solve our things, instead of us being on the street chasing each other like cats and dogs. I mean, it can't work like that. Thank you, Jack. Okay, thank you so much, Sammy. Taylor, I saw you raising a hand. Sammy, don't forget when Ruto in 2017, the late after Uhuru was sworn in, Uhuru won the guy. Don't go around on top of vehicle campaign. Ruto was campaigning all over. Angeenda Mandera, na hapo njaa ndio ilianza. COVID ilikuja ikatugoka. Jamaa akasema, hii njaa yenye tunapitia, kuna solution. Anaweza enda mahali church, hata Turukana huko, pali drought iko, anasema Unyende analeta hiyo shida. So usituambie like Raila was part of the government. Ruto was the part of the government. Who was the deputy president of the government by that time? Was Ruto, not Archie. You know, I think if you reason very well, listen to me. I'm responding to your point. I'm responding to your point. No one in the Kenya who lives in Kenya knew what happened during the time when Raila and Uhuru shook hands.
No one in the country doesn't know what impact or say Raila had in that government, to a point whereby he was being driven, he was driving himself around with GK cars. No one in the Kenya who lives in Kenya doesn't know that there was a time even Raila said, bei ya petroli inashuka, and it happens. And he was not in, you allege that he was not in government. He might not be in the office legally as Ruto was with that title of being a deputy president. But I mean, which business was Ruto transacting at that? Alikuwa na mawaziri wangapi kama alikuwa kwa serikali? Alikuwa analipwa pesa ngapi kwa mwezi? Unajua vitu vingine, usianze kuchapa propaganda yenu ya uongo hapa. Yeah. Kama alikuwa kwa serikali, alikuwa na mawaziri wangapi? Alikuwa na PSS wangapi? Alikuwa analipa mshahara? Unajua vitu vingine ukivizungumza, usizungumze tu propaganda hii ya UDA ambayo does not make sense anymore. Hapo msimama amenisaidia juu jamaa amekuwa anaongea tu vitu zingine ni kama tuishi Kenya. Hawa niachie mimi hawa. Hawa niachie mimi hawa, niachie mimi hawa. Sasa mimi mtu hawezi nidanganya nikiona hivi. Kwa sababu ya kuipenda nchi yangu huwa na hate vitu vya propaganda sana na uongo sana. We Chaka, hukuona Raila akipanda ndege ya serikali akienda kampeni zake? Ama hiyo pia ni uongo? Kupanda ndege ya serikali kwenda kampeni zake? Ama shughuli zake? Kwani wewe sasa wewe sasa hivi ukipanda gari haukuwaiona Raila akienda shughuli za serikali? Haukuwaiona Raila akirepresent Uhuru Kenyatta kwa serikali? Nataka nikuulize mzalendo sasa hivi sema la, hii ni swali ya yes or no. Uliona Raila akienda shughuli za serikali on behalf of Uhuru Kenyatta the president? It is a yes or no. Yes, kwa sababu basi endelea. Alikuwa amepatiwa nyadhifa gani? Kwamba alienda na kutumwa kwa sababu gani? Kwanza ukumbuke Ruto hakupenda washirikiane. Msimamo wa Ruto baada ya uchaguzi wa 2017 hakupenda yale mazungumzo ya kuletwa Raila katika karibu na serikali. Na ndio nakuta Gachagua amebaki na mentamu ile na akili ile. Hawakutaka huyu mtu aletwe karibu, walitaka wachukue maamuzi kwa sababu wako kwenye power, wacha damu imwagike, wacha chochote kifanyike, lakini limradi hakuna kuleta huyu mtu kwa serikali. Wala hakuna huyu mtu kujaribu kuleta huyu mtu karibu kuzungumza. Unazungumza na yeye na nini? Hata kitendo cha kufanya Raila kajiapishe pale ni kwa sababu gani? Aliona hapana, mimi hasa hawa jamaa wacha niwachia serikali yao, wanaona ni sawa, mimi wacha kwa sababu na uungwaji na mkono na wananchi, wacha nisimame na wananchi. Na ndio kitu ambacho kinafanyika sasa hivi. Ushanifahamu? Kwa hiyo kosa kubwa ya la Ruto na Uhuru ni kwa sababu ya kutaka kumleta huyu mtu karibu na yao, na hawakutaka. Uelewe hivyo. Sasa wewe nikiuliza haya na unazungumza ni uongo mzalendo. Inner workings of the relationship between President Uhuru Kenyatta and former Prime Minister Raila Odinga. Now the ODM leader now appears to enjoy the kind of state power reserved for top government officials. Well, analysts suggest that the president could be grooming Raila for a specific role, or he could merely be managing the politics of the moment. Our political affairs reporter Stephen Leto now takes a closer look at Raila's emerging power without portfolio. With barely 19 months into the handshake with President Uhuru Kenyatta, ODM leader Raila Odinga's political life appears to have undergone a complete transformation. Every meeting he attends paints the picture of a man at the center of state power and influence. The answer is obvious. Professor Egara Kabaji, a communication lecturer at the Masinde Muliro University, observes that Raila Odinga is now under heavy state protection. When Raila Odinga made his way into the latest BBI meeting at the Bukongo Stadium, he was accorded an elaborate security escort, complete with police sirens. The answer
is obvious. Raila is the de facto Prime Minister of the Republic of Kenya. And he's pushing this agenda on behalf of the president. And it appears the president and the inner circle of the president seems to be convinced that the best way of securing the future of this country is through BBI. And because Raila is pushing that agenda, he then becomes the de facto Prime Minister of the Republic. When Odinga alighted from his car, he was received to a 50-meter red carpet, rekindling memories of his famous complaints of disrespect during the Grand Coalition government. At the dais, the sitting arrangement told it all, as armed police officers surrounded it to ensure no breach of protocol. When it comes to the security details provided to him, they actually match the description I've just given you of a prime minister working for the president to achieve a certain agenda. And that's it. It is coming out clear that Raila Odinga is in government. And what the president needs to do is to clarify to the Kenyans the role of Raila Odinga in government. Mrembe te, asanteni sana, tumerudi ingo. Naleta salamu nyingi sana toka kwa ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? The chief guest is supposed to be the government minister. What one can read from the events, especially those events in Kisii and the events we saw in Kakamega, it appears to me that the inner state has decided that we will have a referendum. Naomba muwape viongozi nafasi ya kutosha. And even when Odinga concluded his speech, top security bosses in blue uniform were seen clearing the crowd as Odinga proceeded to his vehicle and guarding his way out. 32 kilometers away, an anti-BBI meeting thwarted in Mumias as a cloud of tear gas and a heavy contingent of police ensured there was no parallel meeting in any 38 constituencies in Western Kenya region when Raila Odinga was leading a government-championed meeting in Buhungu. Surprisingly, the number of police officers niendelee kusubmit ama kuna mengine? Unajua hapa unaambiwa ukweli na unatolewa evidence. Na hiyo evidence lazima nitaizungumza. Unajua evidence hiyo mnaiweka pia sio bado ina propaganda ndani kwa sababu hamzungumzi ina part ya kwa utadili na propaganda. Sikiza vizuri sasa. Nataka tu niwajibu vizuri kwa sababu ndio zangu nizo za kubambanya nimekopa 50 hapo sasa hivi. Kwa hivyo mkiniweka hapa mtaniacha sasa nimeweka bandoli zangu na kile ambacho nitaka kuzungumza kitakuwa mtakuwa mja nitendea haki. Na wale niwaambie kweli. Hatua ya kuchukua uhuru kufanya hayo. Uliuliza swali nimekuchezea hapo. Subiri tu kwanza tu nimalize kwa sababu naona mtaniweka parking sasa hivi na sina chazuzi nyingine. Yote ni kwa sababu Raila alishinda kura ya 2017. Na the same thing applies wakati huu. Ushanifahamu? Laiti kama kungekuwa hakika hakuna ufujaji wala hakuna milango ya nyuma ya kutaka kuongozi kwa njia ya nyuma hayangetokea hayo. Kwa hivyo kwani unameza maneno yako? Lengo la kupewa yote hayo ni kwa sababu Ruto mwenyewe alikuwa ameasi. Hakutaka kusaidiana na Uhuru, hakutaka kushirikiana na yeye wakati wakati wa handshake, na the only person Uhuru angeweza kumtegemea ni Raila Odinga. Kwa hivyo alitengeneza jambo lake kutokana na
na fikra zake, kufikiria kwamba this is the only person ambaye ataniweza niacha mimi nifanye majukumu yangu, kwa sababu kama nikushindwa nilishindwa kweli, si uongo. Sasa huyu mtu ambaye anamwambia tumlete huyu karibu na anakataa, wacha abaki, mimi nibaki na huyu ambaye atanisaidia angalau mimi nifanye tamu zangu za uongozi na nimwachie nchi, kwa sababu huyu ndio mtu pekee. Sasa hivi vitimbi mnatuonyesha hapa ati kwa nini alikuwa hapo, ati kwa nini alikuwa hapo, alikuwa ndani ya serikali. Sawa, alikuwa ndani ya serikali kwa sababu ndio rais, na mwe wenyewe mnathibitisha kwamba Ruto imemshinda hii government mpaka anamtafuta tena Raila Odinga, ni kwa sababu ameona ugumu. Wewe usifanye mchezo na kuiba kura, usifanye mchezo na kuiba kura ya mtu alafu fikiria labda rais shida Jex huyu msimamo atupatie sisi evidence, because you cannot come to the panel here and say something you cannot support. Protocol at the Madaraka Day celebrations was once again the clearest illustration of broken ties between President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto. I don't know if you noticed this today, but the official protocol at the Madaraka Day celebrations was once again the clearest illustration of broken ties between President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto. In a departure from tradition, the official program did not contain the welcoming protocols that would normally see the deputy president invite the president to make his address. President Kenyatta instead took direct control of the program immediately after he officiated the state award ceremony. He invited his guest, Sierra Leone President Julius Maada Bio, and then proceeded to address the nation. Our very own Citizen TV's Nimar Tabu is on the protocol watch tonight. National celebrations like this are guided by elaborate state protocols enforced at various levels by assigned officers. From the seating arrangement to the timeline of events, state protocol is at the core of national celebrations. This booklet is usually the formal script of the flow of events here, including speeches. But today's protocol program was unusual as it departed from the norm, especially on the list of speakers. There was no place for Governor of Nairobi, and more significantly, no space or mention of the Deputy President. President Uhuru Kenyatta appeared to run his own show. He took over immediately after the entertainment session and presided over a brief ceremony of awarding Kenyans with state honors. After that, the president requested for his speech, which was brought alongside his presidential dais. Ningependa kuchukua nafasi hii kumkaribisha aweze kuwasalimia Wakenya na kutoa salamu zake na pongezi zake kwa Wakenya wote. He went straight into proceedings by recognizing various guests present, among them the visiting Sierra Leone President Julius Maada. He appeared not to recognize the presence of his deputy. Maada, President of the Republic of Sierra Leone, and the First Lady of the Republic of Sierra Leone, Dr. Kiwimi Adesina, President of the African Development Bank, and indeed a true and great friend of Kenya. Honorable speakers, Your Ladyship, the Chief Justice. Mzalendo, he didn't even mention that he has a deputy president. After acknowledging the president, he went straight to the chief justice. Wacheni Ruto akuwe rais. Wacheni Ruto ameteswa bana na hii watu. Ameteswa. Amejitesa ama ameteswa? Maana kuna kuteswa na kujitesa. Yeye ameteswa ama amejitesa? Ndio maana anataka afanye mambo na revenge. Tuangalie tu miezi 6 hii aliochukua the way sasa hivi na masuala yake revenge, kwa sababu ameteswa ya kuingilia Uhuru, kuingilia Raila, kuingilia yote, yamempeleka wapi? Mbona amemtafuta tena Odinga? Kwa nini? Hajatafuta Odinga bwana, ndio nimekukataza hii maana. Wacha hii propaganda ya Azimio. Propaganda ni kweli. Hajatafuta Raila. Bwana asiendelee na Gachagua wake na kina Imani Chungwa
Mbona namtafuta kwa nini? Raila amelazimishwa akae na Ruto wasikizane. Sikia hiyo maneno. Amelazimishwa na My nani? friend. Uliona wale wazungu walikuwa hapa juzi. Hao wazungu Hao kataa mambo wazungu yao. hajamlazimisha, na kama unaona amba ni uongo, tuangalie katika hayo mazungumzo mnasema amelazimishwa na wazungu, mnawategemea kwa sababu mnasema labda ni wazungu ndio wanatutegemea, lakini nakuhakikishia na nawaambia ni kweli. Kama haya matwaka ambayo ameyatoa Raila hayatafanya kazi na hayatakubaliwa, ametoa matakwa gani? Tunaenda maandamano. Hiyo kitu kaa nayo. Hakuna vile ambavyo mtapata njia ya mkato hapo. Na ni mjanja wewe utakayo wenu. Utaandamana mpaka 2027 tukiwa bado. Hapo hakutakuwa na serikali, utasumbuana hapa, uchumi wa nchi utabaki vile vile, tutakwenda hivyo roho mbaya. Lakini hatuwezi ruhusu wizi wa kura tena katika hili taifa. Hatuwezi kuruhusu wizi wa kura katika hili taifa. Kuna jamaa alikuuliza kura ilibiwa wapi? Haya mambo yenu kubadilika uongozi. Perepere mingi. Kura ilibiwa wapi? Kura ilibiwa wapi? Wacha perepere mingi. Kura ilibiwa wapi? Sasa afungue sava. Mbona afungui sava? Kura ipigwe kwa sava bwana. Kura inapigwa kwa constituency kwa ward yako. 290 kwa constituency gani na lazima ingie kwa sava? Usiniambie mambo na portal. Usiniambie ni masuala na portal, ni biashara portal, wakati portal yenyewe kilichoingia hapo ni JPEG. Wanaambia kwenye polling station hatupe majibu. Wewe ulipiga kura kwa pale kwa kwenyu pale kwenyu mashinani. Kura ya MCA si ulipata matokeo. Kura ya MPs ulipata matokeo. Kura ya senators ulipata matokeo. Kura ya urais Raila alipata ngapi? Kwa hiyo pale ulipiga kura. Milioni 8. Simple nakuuliza. Pia nikupe mahali ngapi ama ujui hata alipata kura. Subiri nikujibu, sinayo majibu yote hapa. Ya kura ya Raila kaka, mbona unatudanganya? Waacheni kubembelezana, wizi wa kura upo. Kuanzia 2007 mpaka sasa hivi umekuwa na wizi wa kura. Lazima tusitishe hili kwa pamoja. Sio watu kuambia kwa sababu Ruto aliteswa, wacha akae hapa maana aliteswa. Huni ulumbukeni na siku itakuwa nchi yetu mema. Kwa hivyo tabia ni bora kiongozi awe pale tu. Lakini si kiongozi bora. Hapana. Hili ni taifa, lazima tusimame katika hali ya usawa jamangu. Mambo ya kupongeza kitu ambacho hakina msingi na tumeona tayari. Sasa wewe niambie, wanasema hakuna pesa. Hao mapesa ziwatalipwa nini? Hayo magari ambao wameyachukulia mapya, bajeti ya magari, hiyo pesa iko wapi? Hizo pesa zinaenda kwa Thanksgiving. Wewe unaniambia tunadijimu kwa sababu waliteswa na Uhuru. Ndio waingilie shamba ya Uhuru. Ndio waingilie gas na nini, biashara za watu kwa sababu no, hatuwezi ishi katika hali ya uongozi ambao ni wa kidhalimu namna hiyo. Angalia wewe unaomboleza kondoo na ilhali watu wamepoteza maisha yao. Hakuna cha kondoo. Ruto hataenda mahali kama hata salute baba. Wanapoteza maisha yao, wewe unaniambia unaenda kwa tajiri kuomboleza kondoo na watu wamepoteza maisha yao. Ruto hanaenda mahali na hii serikali yake kama hata salute baba. Kama Uhuru mwenyewe alimsalute, huyu ni nani? Mbona ameanza kumtafuta? Amuache mbali tu aende na misimamo kama ataweza kuiongoza vyema hii nchi. Lazima amsaluti baba kama alivyofanya Uhuru kaka. Na ndio maana amemleta karibu kwa sababu ameona uji uko moto. Sasa nyinyi mnafurahikia nini nyinyi watu wa UDA wakati mmetatizika nyinyi? Ukiona watu wakiongea si ati kila mtu ni mtu wa UDA. Kirui na kuona uko ndani. Kirui, habari ya saa hizi? Bushman, asante kwa kujoin na brother Benson. Kirui, maoni yako kaka? Nzuri sana. Endelea. Kwa sasa maoni yangu chenye naweza sema, kukiwa na mazungumzo kama haya, tujaribu tukue soba kidogo na tuongee tu ukweli. Tusipende chama sana kuliko sisi wenyewe. Tunafaa kupenda nchi yetu ba. Kwa sasa wacha bado nifuatilia ndio nitoe maoni yangu vizuri, lakini venye huyu jamaa mwingine alikuwa anaongea sasa hivi, tunataka aongee
asiongee kama juu ni waazimio ama anapenda Raila sana. Tuongee yale ukweli yenye yako kwa meza sasa hivi. Lakini kwa maoni yangu chenye imefanyika leo, nashukuru sana. Kenya endelee ikae na amani. Ni hayo kwa sasa, acha bado nifuatilie. Okay, brother Benson. Sema Jack. Sasa so unaona mimi kitu ambacho nilikuwa naomba imetokea. Ndio kwa maana tunakupenda kwa show. Sasa unajua mimi sasa hapa, hata kama ukuwe mtu wa Azimio, ukuwe mtu wa Ruto, kitu ya kwanza ni lazima tupongeze hao watu kwa kubadilisha misimamo yao kwa ajili ya nchi. Mimi nilijua nilikuambia maandamano mtaandamana, lakini kitu ambacho itakuja kusaidia hapa ni hapa IBC. Hapa ndio maneno iko, na kwa kweli mazungumzo yangu ni kama ilikuwa hapo ndio unaona mambo ilikuwa. So kwa sasa kitu ambacho hata sisi wenyewe inafaa tujifunze. Ulituplayia hiyo clip jana, tukaona hao viongozi ndio walikuwa 207 pali pamoja, na leo ni kama hata hao watu before hao watu waende hiyo press, hao watu waliongea, kwa sababu president ameita press, then Raila pia ameita, kwa sababu kulikuwa na mazungumzo. Na hiyo ndio kitu nzuri, kwa sababu yote 9 kitu ambacho tunaangalia ni mwananchi wa kawaida. At least kesho watu wataenda wafanye biashara zao, wapatie mafamilia zao kula. Chama haitatusaidia, ama tuseme kama tutapenda mtu kiasi gani. Hakuna mtu tunaweza mpenda, lakini baadaye nchi itabaki milele na milele, na kuna tuseme kwamba kuna vizazi ambazo zinakuja ndio watakuwa wanakuja kuishi kwa nchi ambayo sisi wenyewe tumetengeneza. So mimi kwa leo mimi nimefurahia kwa hiyo maneno ya leo, au watu kusema kwamba watamuza ama tukubate. Kuna vitu kama sisi ingekuwa kweli zile nyakati nimeona umeplay clips zingine hapo, tukue tu watu wa ukweli. Hata kama mimi I was Azimio guy, but like kama unaweza kumbuka wakati nilikuwa mpeli na nilikuwa nasema hizi vitu ambao Ruto anafanyiwa, we are setting bad precedent for the country. Kwa sababu pia ni kiongozi, is the deputy president. Unaona, the way the leadership wrangles, it doesn't go well with the country. Unaona, kwa sababu mtu tena atakuja kuifanya baadaye. So mimi kwa leo mimi nimefurahi kwa sababu najua marafiki zangu ambao wako Kenya ambao wanafanya biashara, kesho watakuwa kwa mabiashara zao na itakuwa ni mzuri. Mimi asanteni, nimefurahi sana. Asante sana Benson. William, ulikuwa umeingia ukatoka, lakini niambie maoni yako ni yapi kabla sijakuja kwa Bushman? Asante sana mwenyekiti. Mimi naitwa William, napeperusha moja kwa moja kutoka UK. Sasa hii ndio mara yangu ya kwanza kuongea katika panel hii. I'm so glad, I'm so happy, and I want to join my fellow Kenyans kwa kuambia kwamba ile ambayo imefanyika leo sio wengi walikuwa wanatarajia ifanyike haraka hivyo, kwa vile Ruto mwenyewe tunaweza sema kwa njia moja amesalimu amri. Na nimesikia baadhi ya wanapanel wengine wanasema sijui kura hii kuibwa. My friend, I'm telling you for free, put this in the bank. Raila aliwin hiyo election ya 2022. Upende usipopenda. I've got facts 2-3 tu za kionjo tu, lakini ni kitu iko sasa.
Kama si hivyo, kwa nini wanasita sana kufungua server? That's number one. Number two, mnaweza kumbuka zile nyakati za mwisho wakati wa election, kwa nini results za Mombasa na pande za Kakamega zilikuwa zimechelewa, na zilipotokea what happened? There are so many facts, na ukichunguza vile vitu vile zilikuwa zinapeperushwa, hizo matokeo sio vile server ilikuwa inasema. Kuna details za server, whistleblower alifanya kazi yake, that's a fact. Okay, tuangalie pande ya comments za Rigathi Gachagua, ile kitu alisema juzi. Mnakumbuka ile comment alikuwa amesema vizuri sana, Raila, your last day is Monday, right? Wakati aliposema hivyo, alisema hiyo statement lini? Alisema hiyo statement 1st of April, na 1st of April na kwanga ni Fool's Day. Watu wengi wakushika hiyo. Watu walikuwa wamejua vizuri sana before Monday, kesho watakuwa wamekaa chini na wamemaliza mambo ya demonstration kwa street. Hiyo ni kitu walikuwa wamejua vizuri sana. Anaelewa? Na watu wasidanganywe, hakuna kitu Azimio wanaenda kutusaidia nao kwa hii dialogue, wanaenda kukaa nayo hata moja. Hakuna. This thing is being done for Raila's or ODM nao wakubwa kubwa interest yao peke yao, kwa sababu zile demand ambazo tunataka ni nzito, zina touch. Unafikiri Ruto ni mjinga anaweza kubali kufungua server? Katu chini, the Ruto whom you know anaweza kubali kufungua server? Haiwezi kubali whatsoever. Hata kama amefungua server, yeye mwenyewe anaweza kubali ndio ifunguliwe, but what are the consequences ambazo zitatokezea? Pia Ruto ako na supporters 5 million plus. Hao atasema hata kama si Ruto mwenyewe atakataa, au supporters wake watasema hapana, haiwezekani. So hawa kubwa wetu wametochorea game bana, wametuchorea, wamejua kabisa haiwezekani whatsoever. Anaelewa? Alafu mimi ile kitu ningependa kuomba ni kwamba wakati mko kwa hii panel, usiargue ni kwamba you are residing with one party or you are partisan person. No, kweni watu neutral. Kwa sababu ile njaa ambayo inauma Mjaluo, Mkikuyu, Mkamba, Mluya ni the same. Hakuna duka ya Mjaluo, hakuna duka ya Mluya, hakuna duka ya Mkamba. That's one thing we have to put in the bank. Sasa saa hii si wakati wa kusupport chama, ni wakati wa kusupport sera. Ni kiongozi mgani ambayo anatupikia wananchi, matakwa ya wananchi? Ni mgani ambaye anatupeleka mbele kimaendeleo? That's the leader ambao tunataka, ambao anaweka interest ya mwananchi kwanza kabla yake. That's the kind of leadership we want. Ule ambao wako down to earth. Na sitawataja majina, nyi wenyewe mnawajua. Kuna wengine ni bandia, kuna wengine wanajijua hawa wenyewe. Sakai is the best. Hiyo ni maoni yako na uko na right ya kupenda maoni yako. Sawa. So tusidanganywe bana. Angalieni tu vizuri. Mimi nimekuwa Nairobi about a month ago, 1.5 months ago. The state at which that city is right now is pathetic. Ni mbaya, mbovu. Sio vile ilikuwa about 7 months. No, niseme 8 months, 10 months ago. It's bad. Nairobi is dirty, very messy. Hakuna maendeleo inaendelea.
Hawkers wamejaa everywhere. There's no security at all. Nidhamu ya barabara kwanza kuna. Ukitoka hapa ng'ambo ukitembea kwa Siza Nairobi, you just feel that you are oppressed. Si uongo, ni kweli. And we need leaders ambao wanaweza leta changes. I don't know what Sakaji is. We need leaders who can bring drastic changes as quick as possible. To attract nini? Ku attract investors. Sababu ni investors ndio watainua uchumi yetu. Sisi wenyewe wa Kenya tuwagamize vitu zinaitwa ukulima. William. Yes. At the risk of almost sounding biased, can I ask you a question? Okay, uliza swali. When were you last in Nairobi? That was a month and a half ago. A month and a half ago. Yes. Now, to you felt oppressed. Why? Because you saw hawkers in the streets? Well, to be honest, hata barabara ya kutembea ukiwa free kama mwananchi hakuna, kwa sababu side ya left hawkers, right hawkers, mumwachoka space kadogo ya kutembea katikati ya town. What the hell? Atukatai mama mboga lazima asapotiwe, lakini tukuwe na system mazi. Tukuwe na system. Ni watu wetu wote lazima wapewe hiyo freedom ya kufanya biashara ndio, lakini tukae na system ya kuwa support. Unaona? That is why Kibaki na Raila walikuja na ile idea ya pale hivyo Mudhurwa, si ndio? Na ukiangalia hiyo state ya Mudhurwa, it was forbidden. It's a forbidden city. It's a forbidden market. It's pathetic. Hapo ndio wangetengeneza mastalls ya hao mahawkers. Wasonge mbele kidogo hapo Kamkunji, wasonge mbele kidogo huko kwele nini ukielekea Tomboya Street. Hivyo lakini kila hawker akuwe na stall yake mwenye analipa ushuru kwa gava. Watoke hapo kwa streets. Watengenezewe vibanda ndogo ambazo wanaweza weka bidhaa zao na wakashat kama wanataka, wapewe security. Ndio sababu gani? Kwa sababu the more hata wanafanya biashara ndio the more wana improve economy ya country. But let's get organized, man. Drainage system is poor, transport system pathetic. Alafu mnajoka kifua mbele, sisi East and Central Africa sisi ndio tunaongoza. My Jesus Christ. Endeni Rwanda mtashangaa. Endeni Kigali Rwanda mtashangaa. Very clean, organized. Hakuna hawkers? No. Hakuna hawkers Rwanda Kigali hata Tanzania sasa. Sorry? Kidogo wajione. So Wakenya tuacheni siasa za pesa 8. Hii panel yako kwanza inasaidia sana. Tukweni watu wa demokrasia. Uchaguzi kishaisha, story finish. Unaona? Tuangalie mbele. Mimi hiyo tu ndio maoni yangu kwa saa hii. Kidogo tu William, ulianza vizuri na nikafurahishwa na maoni yako. Yes. Sio unamaliza vifani kwa sababu ulisema sava ifunguliwe na nini na ukakuwa na msimamo thabiti kuhusu Azimio na jinsi ungetamani mambo yaelekezwe kulingana na matakwa ya Azimio, lakini mwisho unasema kama uchaguzi ulikwisha tutazame mbele. Sasa tuzingatie yapi, ulioanza nayo ama jinsi ulivyomalizia? Ile kitu najaribu kuambia ni kwamba kama umenishika vizuri, tutie interest ya wananchi kwanza mbele. Hiyo ndio kwa maana nimesisitiza sana. Okay. Mambo ya state of the city of Nairobi. Kidogo tu William, au wananchi ambao umesema tuatilie matakwa yao mbele. Umesema wanakufanya ukikuja Nairobi una feel oppressed kwa sababu hawkers everywhere, kwa sababu wamejaa streets za Nairobi.
na wanajaribu kutafutia jamii zao, wanajaribu kutafuta riziki tu angaa kidogo ili kutunza jamii zao. Ni kweli umetutajia Rwanda, umetutajia Tanzania na kwingine kwingi, na pia umesema huko Kenya, huko London, of which I highly appreciate. Lakini kwa maoni yangu tu, haya ni yangu kama mimi binafsi, siongei kama moderator wa Mtambei. Mimi nadhani Kenya ni yetu sote, tunaipenda jinsi ilivyo. Tuna changamoto zetu ndio, tuna upungufu wetu ndio, lakini pia si ati hatukubali hali yetu. Kwa sasa umaskini wetu ama utajiri wetu umetufikisha twafanya mambo maybe pasivyo ama Nikukate short. Nimekukubalia ukamaliza, nikubalie tu. Sawa. So tumekuwa na nchi ambayo sote tujivunii ama tunajivunia, lakini tungependa iwe nzuri, tungependa ipendeze kama Umarekani, tungependa ipendeze kama Rwanda, lakini kwa sasa tuna changamoto, na ndipo sasa tuko hapa ili tuelimishane, ili huyo mama mboga maybe aambie kuna njia mbadala ya kufanya kazi, ili tusimfanya hisi kana kwamba anachokifanya kinamfanya mtu akikuja Kenya ana feel oppressed. No. Ushamaliza? Kabisa, endelea. Okay. Ile mimi niko najaribu kusema ni kwamba wasifukuzwe town, wasinyang'anywe haki yao ya kufanya biashara ya hawkers. No. Lakini sisi niseme the leaders, viongozi wetu wakuwe na mpangilio maalum ya kuwasaidia ya kufanya biashara zao kwa njia mzuri. Wanaelewa? That's why I came with the idea ya kutengeneza vibanda vidogo venye zimepangwa kwa njia dhabiti, security zao zinaangaliwa. Wanaelewa? Hakuna mambo ya wanafanya biashara na wako na wasiwasi kanjo itawafukuza sijui ni no. Sababu ni haki yao kufanya biashara. Sawa? Wafanye biashara lakini walipe ushuru. Wakishalipa ushuru hawataona kanjo ikifukuzana nao. Mimi nilisikia uchungu sana. In the middle of the town saa kidogo nasikia kanjo mama huyu ametoka na mtoto kwa mgongo anakimbia. Na zile bidhaa alikuwa nauza na akona mtoto mdogo bana. Akona mtoto mdogo mpaka leso imeanguka, hakuweza kurudi nyuma kuchukua hiyo leso. Alishika mtoto na mguu akivuruta. Imagine, yonahepa kanjo, which is very wrong. That's what I'm saying. Tukue na mpangilio. Hawa wote watengeneze vibanda, wawekewe malipao kando ya kufanya biashara. Sasa, lakini biashara yako ikuwe na security, alafu wewe ulipe ushuru Nairobi City Council. Unaelewa? Okay. Haya, transport system. Upende usipopenda. One day, one time, matatu lazima ziishe Nairobi. Mkitaka Kenya yetu iendelee, transport system lazima iangaliwe. Because hakuna vile inaweza toka mali kama sema for example Donholm ama Buruburu to CBD kwa tao 1 hour 45 minutes. I'm just giving an example because mimi nilingojea mtu ati amepanda matatu wanakuja from Donholm to Nairobi CBD 1 hour 45. That's wrong. Kenyans are losing loss of money just in between in our roads. Time is money. Okay? Ukienda mali kama Rwanda hakuna matri, ni basi. Na hiyo basi ambazo zinafanya hapo tao zote zinakuwa organized na kanjo wenyewe. Sasa kanjo wenyewe ndi maajiri vijana, madereva na makanga. Kanjo wenyewe wanawaajiri. Huyo dereva na makanga ameweka kwa payslip, anapata mshahara yake na anapewa pia hospital bills zake hapo. Wanielewa? Alafu huyo makanga pia kwa sababu ameandikwa na tuseme na Nairobi City Council for example, akona maternity leave yake hapo.
wanaelewa, alafu akona leave zake hapo pia, wanaelewa, alafu akona retirement, pesa yake ya retire akishamaliza hiyo kazi ya matatu iko hapo hapo. Lakini kwa private sector, kwa matatu, nani atakupatia hiyo? Halo Mr. William. Yes sir. Ni maoni tunapeana. Kwa hiyo maoni yako si mabaya, hiyo maoni yako si mabaya, lakini Kenya tuko hapo kwa sasa, yezi tusaidia kwa saa hii. So state ya economy yetu hatujafika hapo. Chenye mimi nakuomba tu, ukiwa pale UK jaribu tu market Kenya, juu venye unaongea ni kama hata ukiwa pale utaki hata matourists wakuje Kenya, juu ni kama wanafinyiliwa. Haya, nikupatie nikuibie siri moja. Nikuibie siri moja. My brother, wacha niwaambie siri moja. Kama hamutaki violence Kenya, msifikiri Raila Odinga akikufa saa hii hakutakuwa na mtu mwingine mwenye ako na akili kama zake. Wako tu watatokezea. Issue ya Kenyans yenye inafanya kila after election kunakuwa na vita ni sababu ya presidency. Hakuna story ingine. Sio MP, sio prime minister, sio nini, ni presidency. There is a way this presidency inaweza malizwa, watu wapende wasipopenda. For example, right? Tuamue tu sisi Kenyans. We swallow our pride, tuseme okay, as from today henceforth tunataka kuwa kama UK. Sasa tukuwe na monarchy. Monarchy ikuwe ni ya kutoka kwa tupatie family. Nini yetu ni tuko democratic bro. Constitution ni kitu tunaweza tengeneza bana. Wewe nani William? Tunaenda referendum. Hatuwezi enda huko. William, wewe uko na mawazo mengine chali. Si chali. Ile kitu umesema vizuri. Tuamue tu familia ya Uhuru Kenyatta au ndio anakuwa au ndio anakuwa king na queen. Kuisha maneno. Unaona, alafu sasa hakuna cha presidency. Ongea vitu realistic. Hii hapo. Ongea vitu realistic, sasa hiyo haiwezi. Inawezekana. Itatusaidia kesho tafadhali. William, ongea tu vitu vitatusaidia kesho. Hapana nafasi kuongea hapo bwana. Inawezekana. Chaka ongea bwana. Unajua wewe ni jamaa wa banda. Haya sawa. Mimi hapa nimeshukuru nimepata bana. I rest my case. Chair. Cha msingi hapa nafikiri kwamba kwanza tukubali kwamba hii Kenya tutakuwa being ruled by two tribes na hatutaondoka hapo for centuries tukama. Hapo tukubaliane, hilo ni la kwanza. Tukubaliane kwamba hii nchi itapelekwa na all two tribes, if not Kalenjins but Kikuyus. After Kikuyus, Kalenjins. Hapo Kenya iko shwari kabisa. Hakuna vya tutaondokana na hapo. Kwa hiyo cha kufanya sasa hivi ni kukubaliana kwamba baba azae na rudi Bondo, apumzike kwanza, amekuwa mzee. Alafu Kenya tumpe ambaye ni mtu ambaye ataifikisha hii nchi katika nchi ya maziwa na nyama. Tumpe muda, kwa sababu kweli ni miezi 6-7 tu aliochukua hatamu ya uongozi na Kenya alipata haina pesa. Kwa maana hiyo tumpe nafasi aongoze hii nchi. Itabadilika tu akimaliza hatamu yake, basi itarudi kwa Wakikuyu, nao Gachagua atachukulia pale alipeleke ile gurudumo. Hizi tribes zingine hazina hadhi ya kutawala hili taifa. That's all. Bushman. Sijui kama huyo ni msimamo ameongea. Unajua msimamo ameongea na kejeli, kwa hivyo kama haujashika kejeli lake tutachukua maneno yake moja kwa moja vile amezungumza. Lakini kwanza nataka kumsalimia, sana nimwambie kwamba ameongea ukweli mtupu, na hivi kwamba namuhimiza
hayo makabila mengine pia wafanye bidii ya kuzaana, wawe na namba ambayo itawaruhusu, kwa sababu politics kila mahali, siasa ni namba. Sasa kama hatuna namba, tutafanya namna gani? Tutajiua? Tutakosa kuwa Wakenya? Sasa shikilia bise, wacha Wakalenjin wazaane na Wakikuyu wazaane, kwa sababu kumbe huu uchaguzi ulioisha tu Agasti 9 ni wa numbers. Wakikuyu walikuwa ni wengi, wakapitisha Ruto na Wakalenjin. Hizi kabila zote, ndio maana huu uchaguzi zilikuwa kidogo kabisa, walikuwa kidogo. Tuwape muda kama miaka 20, 30, 50 ijayo, watakuwa wamezaana, alafu ndo tutakuja kuwa na hizi kabila zingine zina nafasi katika uongozi. Kaka, mimi sitachukua maneno yako kama kejeli, nitayachukua kwamba ni maneno na hoja ambazo umepatiana, kwa sababu it's a fact, it's a principle. Na lingine, mimi nilikuwa nataka nichangie huyu jamaa ambaye amezungumza akiwa Uingereza. Ningependa Jex kukurekebisha kidogo kwamba si Jex, kuna jamaa ambaye amesema kwamba huyu jamaa kwa Uingerezani kule hawezi akamarket Kenya. Kama kuna nchi ambayo imeshughulikia na imeweka mikakati ya kumarket Kenya kule Uingereza, nchi ya Uingereza, kwa sababu ukienda katika High Commission ya Kenya under the leadership of Isipisu wa Manoa, aliweka mikakati mizuri katika nchi ya trade, katika pande ya trade, katika nchi ya tourism, ameweka vizuri sana. So there is very good marketing for Kenya. But I wanted to say something. Wakati tunasema haiwezekani, tunajifunga kimafikira kwamba haitawezekana na haitawahi kuwezekana. Wakati Michuki alikuja akasema anabadilisha sekta ya matatu, watu walisema haitawezekana. Hivi leo watu wakiingia kwa matatu kuna utaratibu. Kwa hivyo we need leaders who will come with radical changes. Implementation. Yes. Utaratibu gani kwa matatu? Waseme huyu ambaye anauliza utaratibu gani wa matatu ni kama sijui anaishi nchi gani, kwa sababu ukirudi miaka nyuma kidogo kabla Michuki hajakuja kwa matatu ilikuwa imeoza kabisa, lakini akaja kidogo tukaona dereva wanafaa uniform. Unajua kwamba makanga amefaa uniform, unajua anayekuibia ni makanga ama si makanga, so ikawa kuna utaratibu kidogo, ikawa kuna uwezekano. Kwa hivyo tusijifunge kimafikira kusema kwamba haitawezekana. Kila kitu inawezekana. Tuliona wakati Kibaki alikuja kukawa na uwezekano. La muhimu na msingi, nilikuwa nataka kumalizia hivi. Nataka kupongeza ile hotuba ya rais kwa siku ya leo. Ameyazungumzia mambo mazuri sana na mambo ya uzalendo na mambo ya kuleta to unify our country, na isije akawa amenukuliwa vibaya kana kwamba amesema anataka handshake. Sio handshake ya kuleta watu serikalini. Mimi nakubaliana ni ile handshake ya kumpa ndugu yetu vile msimama amesema, afanye mpango ili baba retire aende Bondo, awache vijana barubaru wafanye kazi. Hiyo ndio kazi. Hiyo hotuba ni hotuba ya muhimu sana, na tunaikubaliana na tunaikaribisha. Nchi ya Kenya hatuna nafasi tena ya watu kuuliwa, watu mali kuborwa, mali kuharibiwa. Kwa hivyo mimi namshukuru sana rais kwa ile hotuba ya leo, na iendelee hivyo. Asante sana. Asante Kakamisi, maana mwenyekiti naweza ongea kidogo. Haya, hebu ni nani wewe anataka kuongea? William. Haya, dakika mbili William. Mzalendo, nataka asante sana mwenyekiti kwa kunipa fursa hii kutoa maoni yangu. Kwanza kabisa ningependa kumjibu jamaa ambaye aliongea hapo kwa Kiswahili sanifu, akaongea vizuri sana akisema kwamba Kenya imebakia ya watu wachache, kabila mbili peke yake, Kikuyu na Wakalenjin waongoze. My friend,
Maoni kama hizo ndio zinaleta unrest kwa country yetu. Acha nikwambie. Kwa sababu jiulize hao makabila wengine wanasikia namna gani? That's number one. Number two, tusiweke politics zetu zikuwa ni za tribal ethnics. This is one of the Brother things William, that you are total changing my intestines to be upside down, Kwa sababu sijazungumzia kitu kibaya hapo. That's what we are witnessing since uhuru mpaka sasa hivi. We have been ruled by two tribes, Na tumepata hapo kwamba ni because umesema tukubaliane. Umesema hawa wengine tukubaliane. hawazani. Umesema tukubaliane Wakikuyu na Wakalenjin ndio wazidi kutuongoza. That is out of concept. Out of concept completely. That is bad politics. That's the politics. Kabila ingine dunia hii itaongoza kaka William. Unafikiria ni lini haswa kabila ingine itapata nafasi kuwa rais katika hii. Ikiwa tu baba hali yake na fight the way anapigiwaga kura na mwisho wa siku kura zinakinyagiwa namna hiyo, alafu wewe unasema hapa tutapata nafasi ya kabila ingine kuongoza Kenya. Inawezekana. Haiwezekani. Ukishatoa the term kabila kwa akili yako na kwa mind yako na kwa macho yako, inawezekana. William, kidogo najua msimamo na anakuwa na msimamo kali sana na mara mingi atatoroka. Nataka kumpatia nafasi aulize hiyo swali anataka. Kuna kitu namuwasha sana. Sawa. Msimamo. Wacha nikupatie nafasi kabla network ikupotelee tafadhali. Do you know why nimezungumzia hivyo? Si kwamba labda pengine leta tribalism. Hizo vitu vitatu ndio ambavyo vina affect hapa Kenya. That's all three things. Vitu vitatu tu. 1, corruption. 2, tribalism. Sawa. Na ya tatu ambayo inatumaliza zaidi ni masuala na electoral justice. Endapo tutaenda haswa na hivi vitatu hivi, tutakuwa hii Kenya tumeweza kuibadilisha. Lakini kama tutakuwa na misimamo wa kwamba kwa sababu ya kwamba hawa watu hawazaani, wale wanaenda na winner take all, tunaenda na wale ni wengi, wanapiga kura wakiwa ni wengi, Wakalele ni wengi, hiyo haitaleta, kwa sababu ni haki ya Mkale kumsupport Mjikenda, ni haki ya Mkikuyu kumsupport Mjaluo, ni haki yake. Lakini hii mizizi tunaigundua hapa kaka mzalendo, ambayo inaniacha mimi nazungumza haya maneno kutokana na mizizi ambayo naiona mahali tunaelekea na jinsi ninavyoona hasa mkimoderate hapa, inanikumbusha kwamba hapa mizizi ni ile tu kwamba we are going to be ruled by two tribes, na wao wakizungumza Kenya imezungumza, of which hii kitu itaenda wakati itakuja kusplit. Sidhani kama tutakuwa katika hali nzuri katika taifa, kwa sababu shida ambayo tuko nayo Kenya kwanza kubwa ni electoral justice. Haijapata uvumbuzi wake. Imekuwa ni propaganda kwamba watu wanapakana mavi matope kwamba huyu hakubali kushindwa, huyu yuko hivi, huyu ni wa kung'oa reli, huyu ni wa kufanya hivi, of which hatuendi in deep kuitafuta haki ya mpiga kura. Mwisho wa siku nalia amani and let's accept and move on, kwa sababu tayari kuna rais ameapishwa. Ndio hivyo jamani, lazima tu deal na vitu vitatu Kenya tuweze kuinusuru. 1, corruption. 2, tribalism. Na ya tatu, electoral justice. Na hii ndio ya kwanza haswa. Tunapopata haki katika chaguzi zetu, na ifikia wakati kila mtu anaridhika kwamba huu uchaguzi uko sawa, hakuna mtu ana complain, na ni jambo linawezekana, kwa sababu tunashuhudia hata mechi za mpira zikichezwa, lati kama rifa ataanza kuleta ubaguzi, hiyo mechi haiwezi ishia, mchezo haiwezi isha. Mashabiki wa kule wataruka, wachezaji, itakuwa vurugu mechi. Na ndio kitu tunakishuhudia hapa kwamba referee wa mchezo wetu ambao amecheza hajacheza vizuri, hakucheza inavyopaswa. Katika mahojiano yake ya mwisho nikinukuu kwamba tuna ubovu katika electoral justice, aliulizwa tu swali moja zuri tu, wakati ukitangaza haya matokeo ulikuwa na 34C ili kuthibitisha haya matokeo? Lakini anasema sikuwa nayo, japo nilikuwa na results.
na huo ndio ubovu. Sasa tukizungumzia kwamba kuna tatizo ndani ya chaguzi zetu, tusilichukulia la kubezi hapa tukalichukulia labda pengine hili ni la UDA kwa sababu wale wamegeni wako kwa power, hawa wengine ni wamezoeleka ni watu no, lazima tusimame tuseme kwa moja kama wananchi kwamba hapa kuna tatizo, na kama kuna tatizo basi servers zidhibitishwe. Kama amepita kihalali tutajua, kama hajapita tutakuwa tumejua. Kama ni ushindi ni wake tutamwambia ni wako, kama ushindi ni wa huyu ni ushindi wake, tukatua tumeshamaliza hapo hatua. Ugumu unaingia wapi kwamba hizi server hazifunguliwi, kuna sheria nyingi zinaletwa pale, kuna vipingamizi vinaletwa pale na uhakiki wa maneno uko pale pale. Kwa nini server zisifunguliwe? Mbona tuonyeshwe vitu ambavyo vilikuwa kwa portal ambavyo ni vya uongo, ni vya kumanipulate? Lazima tukizungumza vitu hapa tuwe na real fact tukutaka unusuru hii Kenya yetu. La sivyo tukubaliane kwamba we are going to be ruled by two tribes. Mwenyekiti, naweza malizia basi. Malizia Chaka. Kidogo ndugu zangu. Kama kamera yako iko off, tafadhali iweke on kama unataka kuchangia katika hili hoja. Tunataka kuona sura yako. Hatuwezi jua kama uko on ama umelala. Asante sana Chaka. Nina swali kwa msimamo. Ya dakika moja 30 seconds mise. Nataka kuuliza ndugu yangu msimamo, nafurahi sana leo umekuja. Wakati ule mwingine ulikuwa na machungu sana. Leo nikikusikiza ndugu yangu nasikia unaongea na una furaha mbwito. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kuuliza swali moja tu. Wewe kama mzazi una shilingi 100. Kwa hii shilingi 100 mtoto wako anatakikana dawa na anatakikana chakula na anatakikana nguo ya kuvaa. Je, ni gani utapatia first priority? Ni nguo, dawa ama chakula? Dawa kwa kumaanisha ni mgonjwa ama vipi? Yani sijakuelewa vizuri. Mgonjwa ambayo afya si nzuri. Kawaida nataka nikuulize, kati ya afya na nguo kipi kizuri zaidi hapa? Kipi cha kufuata zaidi? Nimekuuliza kaka, nimekuuliza swali. Hilo swali lako. Swali si nzuri tu. Swali si nzuri hilo. Lazima niangalie afya ya mwanangu kwanza, alafu nihakikishe kwamba amekula, kisha nguo baadaye. Haya basi. Sasa mimi nataka kuachia hapo nikwambie Kenya hivi sasa ina ugonjwa, ina njaa na mambo ya chakula ama mambo ya kura, ya kupiga kura na chinzi inavyopigwa kura na vitu zingine. Hivyo ni vitu tutatatua wananchi wakiwa wamepewa chakula, wameshughulikiwa na ugonjwa. Hiyo ndio kibao mbele. Mise, please. Nataka to be honest kindly as a leader, as a naweza malizia tafadhali mwenyekiti. Na nataka tu nikuambie Mise, jambo la kwanza hapa ni kushughulikia masuala yetu ya chaguzi. Maana chaguzi ndizo zinatupa viongozi. Hakuna kingine ambacho naweza kusema kifuatiliwe zaidi ya hapo. Kama pengine tutaweza kuchagua viongozi mfano tu ambao watakuwa hakika hawana haja na Mkenya, hawathamini maisha ya Mkenya, wanathamini nafsi zao, wanathamini kugawana vyeo, wanathamini kugawana wao kwa wao. Mkenya baadaye ni kitu cha waibu. Kwa hivyo tukusema kwamba njaa ipo, Kenya ina njaa, Kenya ilipatikana haina pesa, hizi ni propaganda kwa sababu ubovu uko ndani ya chaguzi zetu. Do we really believe on our tunaamini haswa chaguzi zetu? Hiyo ndo swali lazima tujiulize as Kenyans. Tena kwa Kenya wazalendo, je, tunaamini kwamba chaguzi hizi zetu ambazo tunazifanya ni za huru na haki kutupa viongozi ambao hakika wanatija, ambao wana roho za kuwathamini wananchi, wako tayari kuwaserve wananchi? Lazima tujiulize hilo swali. Asante sana kaka. Mimi nikizungumzia vitu na vizungumzia kwamba na vizungumzia kwa sababu ya nchi yangu. Whoever atanukuu vibaya, atanukuu vibaya, lakini mimi ninazungumzia hili jambo kwa sababu naiweka nchi yangu. Utapata majibu hapa. William, hebu umesikia masuala yale Chaka ameweka hapo mbele. Ameweka kipao mbele. Hebu mjibu kidogo. Asante sana mwenyekiti. Nimesikiza kwa makini hayo maswala
na ni masuala nyeti kabisa yanastahili kushughulikiwa, lakini jambo la kwanza ambayo ningependa kusisitiza ni kwamba tulikuwa bado tujamalizana na ile mswada ya leadership. Ni kitu ya kustaajabisha sana 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 sana. Kenya peke yake ndio tuko na hiyo kasumba ipi? Kasumba ya tribalism, ukabila. Ni kasumba kubwa. Angalia wenzetu hapa Tanzania, tumekuwa na rais Mkapa, huwezi sikia anasema mtu wetu. Marehemu Magufuli, huwezi sikia kabla yake anasema ni mtu. Hakuna kitu kama hiyo bana. Sisi shida yetu ni tunataka mtu wetu akue pale, Mkikuyu wetu akue pale, Kalenjin wetu akue pale, Mluya wetu akue pale, Mjaluo wetu akue pale. Hiyo ni kasumba mbaya, lazima tuiondoe. Na tutaiondoa namna gani? Kwa sababu mimi naonelea the word presidency, that is where the problem is. Kila mtu anataka kabila yake kuwe pale kwa presidency, ndiye akamue ng'ombe, alete maziwa na nyuki, maziwa na asali tulambe. Sisi watu kama jamii ya Milembe, jamii ya Kiluo, jamii ya Kikalenjin, tupewe mavio kubwa serikalini. That is where the problem is. Now, tushajua shida iko wapi. Shida iko hapo kwa presidency. How can we neutralize this presidency ndi isikuwe na shida? That is where we should start from. Sawa? Sasa mimi maoni yangu ni hivi. Tukitaka hii kasumba iishe, tuko na long term and short term way ya kuimaliza. Kama tunataka ukabila iishe Kenya kabisa, short term na long term. Long term ianzie pale chini kwa shule ya msingi. Moi mwenyewe alisema siasa mbaya, maisha mbaya. Basi na sisi pia turekebishe. Tushajua siasa yetu ni mbaya, inatuletea vita kila siku. Basi tukirekebisha, tuanze pale na shule ya msingi pale, tukue na ile subject ambayo inaitwa social education and ethics. Ifundishwe watoto kutaka as far as standard 3, 4, 5, 6, 7. By the time wafike form 4, bado wanaendelea kusoma social education and ethics. Wanajua haki yao kama wananchi, wanajua ubaya ya kuchukua hongo kutoka kwa mwanasiasa ndio mpigie kura, wanajua ubaya ya kutumiwa vibaya waende maandamano ambayo haina maana, kuiba mali ya wananchi wakati wanafanya maandamano, vitu kama hivyo. Unaelewa? Short term, let's change our constitution. The word presidency itolewe. The word presidency itolewe. Indi shida kubwa. Mtu wetu amekuwa president, ndio hapana, hamwezi, tutachukua, tupende tusipopende tutaiba. That's where the problem is. Mtu wetu, kabila, ukabila. That's where the problem is. If tunaweza kuja na formula ya kumaliza the word presidency kwa siasa ya Kenya, na kuambia Kenya itakuwa ni nchi tamu sana, mzuri sana ya kuishi. Sawa William, kuna watu wengi sana naona. Bushman hapo, Bushman umekaa sana, naona unajikuna kichwa. Hebu changia katika hii mjadala, then tuende kwa. Asante sana. Thank you very much for having me. I don't know where to start from because William has been making a lot of noise. Kila mtu amepiga kelele. William is so noisy. He's saying nothing. So, nitaanza na I'll guide the conversation. I'll begin by discussing issue ya Raila na Ruto. Hiyo mambo mnasema it's handshakes looming. It's not handshake. I think Raila is just simply taking a rest from demonstrations, and he's giving Ruto time to meet his demands. That is to open the server
to lower the cost of living, to return the Cherera 4, na pia ile inclusivity ya electoral commission wakuwe included as in from both parties, the ruling party and the opposition. We're just simply taking a break. That's what I can say. Lakini ile mambo ingine mnasema it is handshake. You're just predicting something that is not even within Raila's head. It's non-existent. It's not even existing. Wape mdogo wangu, wape wasikie. Wape, nilikuwa peke yangu. Hizo vitu haziko kwa kichwa ya Raila kabisa. In fact, don't even think about that. And the moment Raila will get himself into the handshake itself can never solve electoral injustices, just the way it didn't solve anything during the Uhuru and Raila regime, the handshake regime. So he knows very well that handshake can do nothing about electoral injustices. Na handshake yenyewe, it's not going to lower the cost of living. So we have to remain independent as the opposition to put the government on toes to ensure all these things are met and to ensure we have a very effective country, a working country. Hii mambo ya handshake hakuna kabisa. Just forget about that. We don't have any handshake and hakuna kitu kama hiyo. And from the looks of things, munaona Gachagua is yapping, he's doing this, anaongea hii, Ruto ameongea hii. Today, Ruto has humbled himself. He's calling Baba, from calling Baba Muganga, he's calling him His Excellence. So you can imagine who was bowed down. Ruto ameinamia Baba akasema tafadhali, for the sake of this, for the sake of myself and Gachagua, please stop the demonstrations. We are going to meet your demands. And that's what you're waiting for. Once these demands are met, well and good. Akifungua sava, tujue ukweli kwa sava, tutajua nini kitafuata. Asipofungua sava, we shall be back on the streets. Very soon we are going back on the streets. Should he fail to open the servers? All right, thank you very much at this particular juncture. Alafu mambo kidogo tu nijibu huyu William. Sema kaka, nakuelewa. William, Kenya is a third world country. Itazidi kuwa third world kama mtaki kuitoa third world. We have to take it from third world. You have to. We have to. Hata China walifight tu hivyo. India wanajaribu. Mkitaka third world, itazidi kuwa third world mkiwa na mentality kama hizo. Presidency ndio shida hapa. William, well, tafadhali. Give me time. Sema. Kenya is a third world country. And it is suffering from corruption of the highest index. Correct. Absolutely. It's all about our leaders. We don't have leaders. We just have the dealers. The likes of Ruto in power, the likes of Gachagua. He has been with Uhuru. Yes. He has been on the forefront of stealing everything from the government. We saw the scandals that he has been involved in. Very many scandals. Yeah. And we can't say it's so ridiculous to say Ruto is going to solve all the problems that we're having today. The problems that we're having today, they have been created by him himself in the government of Jubilee. So it's also ridiculous and doesn't make any sense if you tell me Ruto is the solution. Ruto is never a solution. The solution, let's try to clean the electoral justice, the electoral system. If we clean that, make our bodies, institutions independent, then at least we shall have a conversation. Angalia kama recovery bodies, hizi recovery bodies tuseme Truth and Justice body hata saizi hai-exist. Kwa nini? Ujuwezi sikia ati pesa zenye zilibwa kwa Kimwarer dam scandal ati zilirudishwa. How many billions? Tujawahi sikia hadi wa leo. What we have seen ni wale watu, their cases have been dropped and they have been awarded jobs in the government, which is a very shameful thing. Very shameful. So corruption. So sad. Very sad.
very sad. All right. So Thank you, brother. Thank you very much. Kidogo, Sam, are you kidogo. able to talk? Because I've seen Ashley in the studio. And yeah, Mzalendo nitakupatia nipe tu, time. utaendelea. Tafadhali, mimi nimeingia hapa 1 hour ago, sijaongea kitu yoyote. I'm just speaking, you're cutting me in between. Why? No. Let me tell you, this is the only place where you not be cut, where you hapa ndio mahali peke yake utapatiwa nafasi yako uweke sera zako za Azimio bila kupingwa, bila kufanya chochote, but tutakuelekeza polepole. Mpe time, amelia sana, mpe time. Amesema fact anyway. Amesema fact. Asisema ati mtu wa Azimio hapa, tuna mtu wa Azimio ama wa UDA. So unapata the Ruto dropped all the cases of his former colleagues, surrogates in the former government, and those colleagues have been awarded good jobs in the government. Alafu mko hapo mnatuambia corruption itaisha na watu wenyewe wanapewa kazi kwa government. Sasa umekubaliana na mimi presidency ndiye shida hapa. Tutoe the word presidency. Musipatie president that too much power. William, let us have some order. Let him finish, then you can rebut. I want him to finish all his points. Okay, sawa. William, acha kunichanganya. So unapata hao watu wote wamerudishwa kwa government, wamepewa kazi kubwa as a gift, wamepewa shukurani, wamedropiwa zile cases, wamewekwa kwa government, and you don't want Raila to speak about it. Raila akiongea, you're name calling him, you're labeling him ganga, mnafanya hivi na hivi na hivi. Na kitu kingine nataka kuambia leo, this tribalism will never end unless our system of IBC is cleaned. Lakini inaweza kuwa reduced. Presidential vote is casted based on tribe, and this is because of the nature of the IBC. It is compromised. It is easily compromised. Once the IBC is independent, ikuwa independent body, tukienda kupiga kura tukisema tumepigia Raila kura ni Raila, we are going to have this presidency rotating, and tribalism literally is going to die. It's going to be rotation. Tuseme ni Mjaluo leo, kesho ni Mluya, the other side ni Mkamba. Evo, provided you are on the ballot, you are voted on merit, na IBC, the electoral body ikuwa independent, I can tell you for free, the tribalism is going to end. It will end. This mtu wetu syndrome will end literally. Shida ni electoral body, it is bent easily. It is compromised. It is bought. Yeah, it is bribed. Hapo ndo shida iko. Hapa ndo shida. Electoral body ndo shida, na ile judiciary, ile Supreme Court unalipwa, alafu unaenda kwa unaita the press, unaanza kuita watu hot air. Umepewa pesa, umesahau shida za Wakenya zenye wanapitia, unaanza kusema the results were just hot air. Shame on them. Can I just ask one question? Can I just ask one question? Yes. Let me ask you. Suppose you wake up in the morning, right? Yes. Usikie wabunge wote wameamua leo watu wanaenda wapi? Wanaenda kwa nini? Wanaenda kwa kwa mjadala. Sasa mjadala gani? Mjadala ni kwamba kuanzia leo hakuna president wa Kenya mwenye atakuwa anachaguliwa kutoka kwa tribe moja ataongoza for more than 5 years. Utasikiaje? Okay. William, let us not go there. Kuna maswala nyingine yanataka katiba ya Kenya irekebishwe. Kuna maswala nyingine. It is possible, lakini hiyo tunabadilisha katiba. Katiba ni yetu, tunabadilisha the way we want it.
All right, at this particular juncture, let me invite Ashley. Ashley amekaa hapo kwa. Ashley, are you still with us? All right, Ashley. I'm here, and actually, I was joining because of the same reason that person asked that question about tribe. You know, we are still missing the point. Anasema tutoe hiyo jina president. Yes. The name president is just a name like any other. Have you ever had a rose by any other name would smell just as sweet? So the problem is not the name. The problem is that we only listen to what our leaders tell us. Because even since when the election was done, there was no chaos for 6 months until Raila decided now we have to go and demonstrate, and came with reasons why we need to demonstrate. Let me tell you something. Even if we chose Raila, we would be complaining today because all these leaders we have now are the problem. Someone was giving very good ideas about markets, how we can organize markets to look neat, how we can have public transport in certain areas, and it's been done. And I had someone say that in Kenya it is not possible now. Let me tell you, our leaders, our politicians are the most rich in the world. So the money is there. We are collecting enough revenue. The problem is we are choosing thieves. Now we come here, we talk about Ruto, we talk about Raila. Let me tell you, they are the same. It's just whose turn is it to eat. It does not depend whether it's a Kikuyu, whether it is a Kalenjin, whether it is a Luo. Now, if we put a Luo and they are eating and you're not benefiting anything, when are we going to think? Let me tell you what will change Kenya is when the majority, which is us, refuse to be lied to, refuse to be bribed to put someone in power. Yani unachukua pesa, unakula fare na usiende. That is when we will change, because we can choose someone else, us. Look at the people waiting in the wings right now. It's the same people. Wala walitoka Moi era. We have in the side wings in Kenya Kwanza, there is Musalia Mudavadi, whose father was Mudavadi, sijui what his name was. When we go to the other side, Kalonzo, we have Madakarua, we have the Wamalwa. It is just the same names. And now we still want to think in the next election that those are the ones we want to consider. And then we say it is tribalism. I'm a Kikuyu. I've never benefited from tribalism. In Keharo, where Didinjoro comes from, and so many other places, I know people are still going to the river to fetch water, to drink water that's down the stream. Someone else is bathing with the same water, and you're waiting you come early in the morning when it's clean, in quotes. And this is Kikuyu land. So how has that Kikuyu, who has to go and fetch drinking water from the stream, benefited from having 3 presidents? It is because we listen to our leaders. They tell us what to talk about. They tell us what is important. Yet God has given you your own head, your own brain. You don't want to use it. You want to be brainwashed. You want to be moved around like a robot. Then we come here and say, oh, the next time we put a Kalenjin. Just think about that. You know, in 2016 in America, both the 2 presidential contenders were from the same city. That was never an issue. That was never an issue. The issue was the policies and the things they were talking about. The Democrat was Hillary Clinton and the Republican was Trump. They are both from New York. That never said, oh, we can't choose 2 people from New York, because each party has their own reasons why they stay in that party. The other day I had this guy, Lusaka, the new governor, say, I have always been in government. Akasema, gojia tu hivi mwishoe, I look the side which is union and I go that side. Those are leaders we don't need. Yet we choose them. The problem is us. It is not tribalism. Why are we choosing someone who is waiting and looking which side to go? So that person has no conviction.
So that person has no stand, that person has no integrity. They are going to that side for no reason other than to be in government. Are they going to serve you? No. Do you know why people are fighting from the presidency? Because that presidency, you see now they are saying, no, you shouldn't ask Uhuru, even though he stole, even though we want to let him off. Nobody in Kenya under the law is over the law. No, nobody is over the law. If someone committed a crime without being a crime that can be found, they should be held answerable, because this money that has been stolen is our money, our tax money. And that money that has been stolen by whoever, I'm not going to just say him, by whoever. There are people in prison today for stealing very little. So why are they in prison? If these big people are being forgiven for stealing billions, should we not also release those people in prison? Are prisons made for us? But it is hard. We have the power. But until we realize that we have the power, we will do nothing. Let me tell you what will change Kenya, because I've thought about it. What will change Kenya is if someone, like now, someone starts civic education in every little village and talk to people about their rights, talk to people what they need to expect from government, talk to people about the kind of leaders they need. If by the next election we have educated voters, we will choose better leaders, and if they do not perform, we will remove them. We will recall them. And those who have stolen should be held accountable. Do you know how many people have died because there is no medicine in the hospitals? Do you know how many children have not even seen their dream to go and get an education because their parents are poor? Now they are saying, give us time. Give us time. Give us 2 years. Do you know today there is a kid who did not go to high school because the mother won't afford? 2 years from now in Kenya, that's it. They are going to be someone's maid. They are going to go to Saudi, maybe come back in a box. They are going to become a prostitute. They are going to get HIV because they are going to be, mbabas, looking for mbabas. It is us. It is us. And it is us who will make the change. But until we get educated, until we get out of our cocoon, what is it helping me that Gachagua is the president today or vice president? Even though they put all these CSs, they put all 50 of them Kikuyus, and then you come here, you say, you Kikuyus, what do you mean? Why are you being stupid when you're intelligent? Why can't you see the game that is being played or played on us? Did you not hear what they talked about today? When Ruto was talking, he never mentioned cost of living. Someone had to ask him about it. When Raila was talking, he never talked about cost of living. Someone had to ask him about it, because we don't matter. And it is because we have shown them that we are silent. We only talk what they talk. So that if they don't give us a narrative, we won't talk about it. They will go, they'll fix them positions to keep quiet. Immediately they keep quiet, nobody will worry. Now he's talking. Let me tell you what Ruto wants to do next. He wants to appoint the one third gender rule. What he's going to promise Raila is that I'll appoint some of your people to fill these positions. Can you imagine all those positions, all those cars, all these trips they are making to foreign trips? If you put that money together, don't you think they would have been able to send 5,000 shillings to every person who is under the poverty line? They could have done it, but we don't use our voice for the right reasons. We use our voices for the wrong reasons. And until we wake up from our slumber, we will continue to be used and misused and dumped like a condom. I'm done. Thank you. I have a question. Thank you, Ashley, for that wonderful submission. Unless you have any question for Ashley. Mise, you want to say something? Yeah, Niko na swali kidogo kwa Ashley. Ashley, Kama mtaniruhusu niko na swali. Hebu uliza swali haraka haraka, then Mise you can go ahead. Okay. Nashukuru kwanza ameweza kusubmit vizuri huyu dada yangu Ashley. Lakini vile vile pia kuna mahali sikuelewa vizuri. Swali la kwanza ambalo nitaweza kumuuliza, ataingia Uhuru, je, kuna kabila yoyote iliweza kurun hii government tukaona uongozaji wake ama uongozi wake apart from 2 tribes? Na kama hakuna, sijamaliza, na kama hakuna,
Je, kuna hasara gani kuweza kupeana hii uongozi kwa yule ambaye tunaona ana roho ya kupigania wananchi, roho ambaye amesimama nayo tangia enzi mpaka sasa hivi, bado ana roho ile ile ya kuweza kupigania wananchi. Je, ni kwa sababu ni Mjaluo ndo hatuwezi mpa ile nafasi? Hilo ni la kwanza. La pili ni kwamba umezungumzia kuhusiana na masuala na corruption ambalo hakika ni donda sugu katika hili taifa, lakini tu nataka tu niulize tena hapo, apart from corruption, masuala na uchaguzi, ukasema kwamba lazima tuwe na civic education ianzie vijijini kuweza kuelimisha watu wetu kwamba waweze kuhakikisha kwamba wanaelewa jinsi ya kuweza kuchagua viongozi walio bora zaidi, na nadhani hilo ni zuri, lakini je, ni lini tutaweza kuepukana na hawa wenye navyo kuweza kuhonga tume huru kama vile uchaguzi ili kuweza kuingia katika mamlaka? Asante. Thank you for your questions. I'm not an expert, I'm just a normal person. So I will answer them to the best of my knowledge or to what I think is right. On the issue of another person from another tribe, remember we are a democratic nation. It is not the tribe that leads. And the problem, the reason the tribe was coming in, and that's what I was telling you, is because of this corruption. Because when the leader gets there, he becomes supreme. Like now in the US, you know, this Biden, he's been in politics 30 years. He's not rich. When he was the vice president of Obama, his son became sick with cancer. Do you know he did not have enough money? And he wanted to sell the house that he lives in, one of his houses, or I think the house that he lives, he wanted to refinance the mortgage so that he could afford to treat his son medicine for his cancer. And Obama, they had some money and they gave him some money. And that's why he likes Obama a lot, because Obama stood in the gap for him. This is a guy who has been in politics since the age of 29. Imagine if that was a Kenyan, how rich he would be. Look at someone in this third world country that we are saying we can't do the basics of setting up stores or having an organized public transportation system. The Kenyattas have only been in politics, yet they have in savings only money that we know of. We are not even talking about what we don't know, 30 trillion. And all they have done being in politics. This is the reason when we start saying we need someone from another tribe. Another person from another tribe will not cure what the problem is in Kenya. Even though it comes to be another Kikuyu, what we need is a someone capable of doing the job who is chosen by the majority, not because of their tribe, but because of their capacity, because you believe in, if they say, like now the way Ruto came, let's say he was honest. And he said, we are going to work bottom up. And then you follow him because of that bottom up policy. So UDA becomes a party. That is what they do in America. Like the Democrats are for abortion, gays, and they are not racist and all that. The leftists, they have agendas that cater for almost everyone. They are inclusive. The Republicans are supposed to be, or they are said to be, religious. When they came, you know, like now the president is Biden, but in parliament, the majority was Republican. Do you know what they did? There was a 1973 law that called the Jane Doe, where they allowed women to get abortions legally. When the Republicans took over the Senate, they went ahead and they have abolished that law that was made in 1973. That's how, because they don't believe in abortion and the Democrats do.
So those are the reasons that people go, either they are Democrats or they are Republicans, and then Republicans are saying maybe they are racist, they have tough immigration laws, and the Democrats don't. Now, the reason I'm giving you these examples is because our parties in Kenya are based on who can bring what. They are not based on what you believe, and you join that party because you believe that, and you stay in that party. Nobody can come and bribe you to go to the other party, because that will be going against your conscience. That's why I say we need civic education, so we can understand why we are following, who we are following, whether they are yellow, whether they are black, whether they are Turkana, whether they are Masai, whether they are Kikuyu. As long as they believe what you believe, that is the very reason, regardless. It's like the way you can't see my face, that even though you didn't know what tribe they were, you would follow them that way, because whatever they stand for is what you stand for. That is where we need to get. Because then when we get there, when we choose a president that is like that, and not one of these one, like Lyra, why don't we take Isaac Algochia? He's Luo. You keep, like now, Raila was just sanitizing Waigoro. He was doing sanitization of corruption in Capitol Hill just during the handshake government. Yet you keep saying we are refusing him because he's Luo. No. There are so many other Luos that if they stood, like Isaac Aronchia, I would like him to stand, because I know he would get votes across political, across tribal, but you are putting the wrong person at the front. It's like you having a relay and you keep putting the wrong person who can't run too fast, and then you keep saying you're being discriminated while the person you're putting is the problem. That's my opinion. It is not the tribe of Raila that is the problem. It is the person that you put there. You think of them in an idealistic way, yet someone else who is not emotionally attached can see him for who he is. And then when you see him from who he is, you say that they hate him. Well, they don't hate him. It is something that they have seen they don't like. So I don't think tribe. Maybe to cut you short, kindly, maybe to cut you short, kindly. Maybe Raila pengine ameshapatikana. A name. I just gave an example, please. Mfano tu wa Raila, mfano tu kwamba pengine ndio front line tunamweka mbele, sawa. Pengine tuchukue mfano, is it kuna kesi yoyote pengine tumempata either ya terms na mambo na scandals, pengine mambo na scandals, pengine na nini, pengine tu hapo. Let me say, hiyo sitaki ku answer, because that we are diverting and the other people on the show. So let me answer the two questions. Iyo ya Raila, ya Ruto, I won't discuss. Those are personalities. We need to think about them and whatever they stand for and why we are choosing them, not because of tribe. That is my opinion. My second one, so I can finish, was corruption. If we choose the right person, someone who will uphold the law, he will respect institutions, and those institutions will work. So when the head is okay, everything else most of the time will work. So once we choose the right leader, and how do you choose the right leader? Not considering where they come from, but considering what they can put on the table. Let me tell you, if you choose even Kalonzo knows Uhuru, Kalonzo knows Musalia, Kalonzo knows Ruto. He can't, if they have crimes that he should follow, he won't, because they are his friends. So we need a fresh face. Someone like Miguna, as an example, because he can come there, he's not affiliated or associated with these people emotionally in any shape, form, or fashion. And that is the person, someone without them, who knows them so well, some new face in the game will be able to follow corruption to the root cause and give us back our money that belongs to us, so that the Kenyans, every Kenyan can feel it, regardless of their social standing. That is my answer. Anyway, thank you, Ashley. You brought a very strong point. A good president is somebody who can take the country to the future. He has a good perspective of what he wants, and he doesn't put his interest first. He puts the interest of the country first. But so far, according to Ashley, there's no that kind of leader in the political circle. At this juncture, there's somebody by the name Sam. I think he's been here for quite some time. He has not spoken a word. Sam, can you put your camera on? Ama unaweza zungumza? Sam, kama yuko, then
I think we can go to William and please make it brief. Then nilikuwa nataka kusema kitu quickly mzalendo kabla William hajakuja. Sawa, mimi endelea useme mbako. Asante. Mimi nilikuwa nataka kuomba dadangu Ashley ya withdraw that language, harsh language of the language that she used, of the analogy of a condom that she used. I wanted to ask her to withdraw, because in good light and in the spirit of today's president of reconciliation and sitting back and listening to one another. Please, kabla hatujaendelea, Madam Ashley, I don't know, I would like the sanity on that part, Bwana Chair. What is wrong with this, by the way? I think. Well, let me just protect Ashley for using an analysis of the condom. You know, a condom, you use it and then you dump it. So many of us know, unless you don't know the use of a condom. So Ashley is just giving the worst scenario of how we look at our leaders, how they use us, and then they dump you. Maybe by anticipating how the Azimio leader has dumped his course. Yeah, so that could be an analysis for our leaders. William, can you thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chairman, once again for giving me this opportunity to address my point. Give me 1 minute. Let me withdraw that statement, because it actually doesn't fit that part. Because we are like spare time, like something that you use, you keep it and you use it later. I don't know what that is. Oh dear. Naona nilitaka kumpatia nafasi lakini ametoroka. William, endelea. Nataka mzingatie jambo moja. Kuna wenzetu wale wanaingia katika hii show na wako na bundles. Hawezi kaa sana na wakae kama wewe William, ule uko na wifi kwa nyumba na uangalie maisha huko Kenya iko juu zaidi. So ukiona wanakuja mara moja na wapatia nafasi, usilalamike sana, na wajua mahali wako na wajua shida zile wako nazo. Nataka pia wachangie kwa mjadala. Asante sana William, unaweza endelea. Permission granted, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll be very briefly just to rectify a few things here that has been said by our panel colleague, Ashley, which I would rather recommend that she's spoken very well. I've picked a few points from her, which are very, very, very educative and very helpful. But now I would like to agree to disagree with her. First of all, on the issue of trying to deny that Kenya is not a tribal-based country. Damn. It has been proved and it's there. The facts are there. Whether we like it or not, Kenya is a tribalistic country. All our politics, all our elections, judiciary are based on tribal, ethnic basis. It's evident. It's evident. But we as Kenyans, we've got the most, I'd rather say, delicate responsibility to try to eradicate this kind of ideology. It's leading us nowhere. In fact, it's causing even more harm than good. You understand? And I would rather, that's point number one. Point number two, I would side with Ashley
on the issue of trying to bring the idea of education of ethics, which will be very, very, very acceptable in Kenya. And I think on that way, we are actually going to try to eradicate what we call tribalism. If we can introduce social education and ethics in our education curriculum system, you know, to be adaptable with some time, this tribalistic mind kind of setup itaisha. Na ile kitu inaturudisha nyuma kabisa kabisa kwa hiyo country yetu Kenya. Sisema country yenu Kenya, country yetu Kenya, kwa sababu mimi ni mzalendo. I'll not live Kenya forever and ever, right? Unless iwe nimekufa, hata nikikufa bado nitazikwa tu kwa mchanga ya Kenya. You know what I mean? So ile kitu inaweza maliza tribalism Kenya. Tuanze na this generation ambayo inaanza sahi, ambao bado ni wachanga sahi. Tuanze na hao, tuwafundishe. That will eradicate everything, right? Mimi ni hizo tu, otherwise na support sana Ashley kwa ile contribution ambayo amesema. Amesema vitu za maana sana. Asante sana Ashley, asante sana kila mtu. I rest my case. Just 30 seconds, please, Chair. I didn't say Kenya is not tribalistic. I said it is, but my hope is that with the next 5 years, if we start even like in churches, civic education, by the next election, we can have, if not half, more than half of people voting by the people with the policies they believe. The problem is we are told what to think. We need to teach people how to think for themselves and tell the leaders what they want, as opposed to the leaders telling us what we want. That's the problem, and it can be fixed. And if it can be fixed, we can have some leaders in the next election that are people-oriented. Because this parliament, wengine wako Azimio, kama wanaenda parliament kusema tuongeze pesa za nini, waongezewe pesa allowance. Kwa nini hao Azimio kusema hapana si saa hii, because kuna high cost of living? That is why I'm telling you, ODM or Azimio equals Kenya Kwanza. None is better. They are the same, only that when they are outside, they want to make the other side look bad. Kama sahi before, during the handshake government, ulikuwa nasikia akina Murkomen wakiongea, akina Sudi wakiongea. Sasa hii wamenyamaza. Sasa wameanza kuongea. Sasa saidio ingine ndio inaongea juu wako nje. It's not about us, but we have to make it about us. So how do we make it about us? Yeah, by educating watoto wetu kuanzia mwanzo. Just try to imagine, you wake up in a country like Kenya, mnaenda election na mnasikia mtu kama Raila amepata votes mingi sana Central kushinda Nyanza. Mtu kama Ruto amepata votes mingi sana Nyanza kushinda Rift Valley. That's the kind of country we want. Mtu apigiwe kura kulingana na sera zake, sio tribe ambayo anatoka. Lakini yetu tunapata kwa sababu Raila anatoka Nyanza amepata kura mingi sana Nyanza. Kwa sababu Kibaki amepata kura mingi sana Central. Kwa sababu Ruto anatoka Rift Valley amepata kura mingi. That is wrong. That is where we are getting it wrong. That's what I'm saying. The word presidency tutoe, mupere muspepe, ni presidency mtu wetu aingie pale. That is the problem. Hiyo ikishatoka kwisha Kenya itakuwa tamu sana. Sasa we change our thinking juu hata tunachaguanga watu wale wanatupatia pesa. Constitution. You see, like constitution. Now, listen, when Obama started running for presidency, he had a loan, 10,000. He owed for his student loan, he had 10,000. He had to pay it in order to enter. So how did he pay it? You see, like he entered, alikuwa anachangiwa na pesa na watu, small amounts, in order to run his campaign. When we get to where watu wanachangiwa so that they can run their campaign, we are not choosing people because they are giving us money. We are choosing people because of what we believe they will bring to us, whether they are rich or they are poor. Then we will also help
someone who cannot afford to raise money, that we will raise money for them in order for them to run. Now, it all comes with changing our minds. It doesn't have to be our children, it can be us. In the next 5 years, if we put effort to teach and to educate our people right now, in 2027, they will vote with something that is for interest for them and not for the leader. That I believe strongly about that. Yes, Ashley, and we need to have leaders who are able to make unpopular decision. Yeah, that is what we lack in our country. If we have leaders who are able to stand and go against their community when it is for the benefits of the country, then that is the kind of leader that I would support. Maybe Mise, you can now have a chance to put your submission. Asante sana Bwana William and Ashley. This has been a very good debate. I've listened to you from a distance, but most importantly, I like the fact that you are optimistic that our country has potential to change to the greater good, and I hope that all of us will listen one day and start working towards transforming our country. I want to agree with the rest of the panelists here, and also take note that as much as we want to point fingers to politicians, it is important that equally we point fingers to ourselves, because we push during the campaigns, we push our leaders to spend a lot of money on us by giving us kitu kidogo in order to elect them. And we turn a deaf ear to those who have good policies that it does not make any sense to the electorates. And so the politicians have mastered to tell us what we want to hear. And what we want to hear is money. How much do you have? How much can you give? Who gave how much? And at the end of the day, we get manipulated. And after we've been manipulated and Unaweza na sauti kidogo? Unisikii? Hatukusikii poa sana. Hapo ni sawa? Hapo ni sawa? A bit better, yeah. Let me change. Okay. How about that? Oh, excellent. Perfect. Go ahead. So, yeah, thank you. So I wanted to say that as much as we want our leaders to reform and, towards good principles of governance, implementation, evaluation of the policies, so that we can either retire or renew the policies that we have in place. It is important too that as electorates, we should equally plan to allow those who have good policies, manifestos, to tell us what they are going to do to us, how they are planning to implement it, how they are planning to transform our lives, our country, without coercing them to give us money. Because when people buy from you, when they give you something, it's like they are buying from you, and you do not have any power when they get to office. And so they manipulate us. And I think it's also after this, going out for demonstrations to the executive, I hope after this we will start going to the parliament, going to the Senate to demonstrate, to make sure that they also execute their duties of oversight, representation, and legislation. So
it is not only the executive arm of the government that we should focus on, we should also focus on the other arms of the government to make sure that they are also accountable in dispensing their obligation as charged or as elected to do. So for me today, I like and I listened carefully to the speech of the president, and I liked number 8, and I would like to read it out. He said that nevertheless, I have carefully listened to the issues raised by Honorable Raila Odinga. In times like this, it is not about who is right or who is wrong. Like Winston Churchill said, I dare say that courage is what it takes to stand up and speak, but it is also what it takes to sit down and listen. Now I want to look into this speech and look into the hearts of our politicians, both sides of standing up and speaking, and both sides of sitting down and listening. And that when they listen, they should not listen to their self-interests. They should also listen to the overall, interests of the mwananchi who has elected them to represent them, to provide solutions to the impending problems that we have in our country. And as well as when we speak and stand up and ask, we shall do so in decorum, not necessarily going out and looting the public property, causing injury, causing loss of property and loss of life. But we can stand and march without necessarily causing mayhem and pointing fingers to one another. We can also employ civil disobedience, where we can naweza susia kufanya vitu fulani. Kwa hivyo, as we grow in our democracy and as we are adored by other countries, let us know that Kenya has made its position in democracy, in a democratic space, and let us not make our country a laughing stock. I want to finish by saying this. I listened to the interview of Amon Manyora and Farah Mahalim, and I listened keenly. I listened to Farah Mahalim and I admired him. He said something that really persuaded me to see him as a Kenyan citizen who is patriotic. He said that in times like this, it is not my loyalty is not to an individual, but to my country. And when you have your loyalty to your country, you will not allow loss of life of your brother, loss of property of your neighbor, or loss of property of anybody. And he challenged and said that how come Raila Amolo Odinga has not made any commitment to go to visit those who have been injured during the demonstration, those who have lost their lives, the families that have lost missed their loved ones. But he made a commitment to go and visit the loss of property of his brother Uhuru Muigai Kenyatta. Who is fooling who? And this brought me this reawakened me to see that my social capital is different from that social capital of Raila Amolo Odinga, Uhuru Muigai Kenyatta, William Samoei Ruto. And he said, if today William Samoei Ruto is sick and is bedridden, the first person to get there is none other than Raila Amolo Odinga. Why are we not coming together as citizens to know that in times like this, when there is loss of property of your fellow citizen, it must be you to be there to protect that
property and that life? Why are we allowing a few clique of people to manipulate us, to make us hate one another, to kill one another, when actually they use as a stepstone, they use us as a stepstone to power, to protect their wealth, to protect their interests and their future generations. And I want to pause there and say, Mzalendo, you remember some times back when we used to come to this show, you and me, we used to be kicked out because of divergence of opinion. We used to be told, we don't want what were UDA. We don't want malls in this show. But today, we are here where we have come and we can listen to one another regardless of the divergence of opinion, because we have agreed that as Kenyans, we are not going to hate one another because of divergence of opinion. The last handshake, Uhuru Muigai Kenyatta said, never again, and Uhuru and Raila Amolo Odinga said, never again shall a Kenyan die because of political differences. Why did it happen the last 2 weeks? Why did we see loss of property? Why did we see loss of life? Why did we see injuries of about 400 Kenyans, injuries of police officers who are also supposed to enjoy the serenity of our country and protection of, even the police officer also requires to be protected either by law or by other fellow police officers. So I want to stop there and say this, that let us love one another and let us not say that it is impossible. Bushman left here and I wanted to challenge him. Those of us who have lived in Nairobi, and you can vouch this for me. There was a time aunge cross pale country bus bila kuibiwa. There was a time haunge ingia kwa gari bila kuibiwa. There was a time matatu was a menace, but when Michuki came in and started cracking down the rogue drivers, matatu, the makangas, and brought sanity, we saw that since then there has been, people started wearing on safety belts, regulation of speed limit from infinity to 80 kilometers per hour. Speedometers were introduced, and it was possible. And I want to agree with William that we can bring this change with the mindset of ya Kibaki ile tulisema, I think it was ya Kibaki and Raila, ya kusema yote yanawezekana bila Moi, na yote tunaweza sema yanawezekana bila cartels. Yote yanawezekana bila cartels in Kenya, na maendeleo yote yanawezekana. Asante. Thank you, Mise. Just on the same note, now we still congratulate the president and the former prime minister for coming together and putting the country first. Someone is in the background. They want to be let in. Okay. Who is this? Mise, you can let them in. Black. Done. I think we have Black. You can let the Black in. I think it is important. What has happened today is a historical moment in the country, and it will be written in our history books. Yes. The only thing I wish and believe that they were not coerced into making that kind of decision. This is something that they should have seen coming. We have been advocating for peace and not violence in this show. And thanks, Mise, whatever we have been talking about, the end game now, as Mio supporters can now see the end game that we have been talking about. It is important. It is also important that we know that the president right now is could be making very unpopular decisions, but that is what is expected of a presidency. But we are on the right path? Yes, we are.
moving forward, maybe after 2027 or maybe after 2032, Kenyans can look for good leadership, good representation. If the laws are passed that the politicians feel that have been infringing on the democratic process of Kenya, then we will have a good country. Let us see what they will put forward as the changes from the Azimio side that they want. And we move on, because we cannot go in the street each and every time fighting about an electoral process that is already gone behind our back. So we need to move forward, build the economy, create jobs for the youth, ensure that we have got good infrastructure, housing for the poor in the informal sectors, and we move towards from a third world country to the next level. In this show, I want us sometimes to be talking about our leaders. What is happening in your county? Is it that you are seeing any kind of progress? Because this is a media that is supposed to create that awareness. We are supposed to be like the whistleblowers. We are supposed to make our leaders aware or cautious of the decisions that they are making. Some of them are very, very unpopular. We can talk about them in this show. Like the salaries, Ashley has mentioned it so many times, the salaries of our legislators today in Kenya, being an MP or a senator is a very high paying job. There's no job that is lucrative as being a legislator in Kenya. That is why a doctor is leaving his field to join politics. That is why a lawyer is leaving his particular field to join politics. That's why a lecturer who is supposed to be teaching or impacting knowledge to the students at the university is leaving that job to join politics. And what are they doing? Are we doing a life audit for these people? Yeah, mtu ameingia kwa siasa in 2022 and by 2027 is already he or she is already a billionaire. These are the kind of corruptions that we are talking about. When you as a voter, we celebrate somebody buying a VX the next day, and the other day he could not even afford to pay his bills, and today you are seeing him with a VX. The next moment he has bought a building, and you question, ameangukia jackpot ama ni nini? Let us be very, very careful when we are selecting leaders, because this is our country, and this is how we want to build a future for the next generation. So we must talk, we must speak, and we must speak the truth. Blake, thank you for being on the show. William, asante sana. Maybe Blake, tafadhali unaweza changia katika hili hoja. Hatuja kusikia, nilikuwa na kuona tu kwa comment section. Maybe una map ya ile umeyaona. Yeah. Asante sana. Okay. Hello, my fellow panelists. I hope mko poa. Na watazamaji na wasikilizaji, wherever you are, I hope you all doing fine. Kama kawaida nawapenda nyote, kazi ni kazi. Sijui kama niko audible. Thank you. We all saw what happened today, the developments, not today, actually yesterday. The two principals, that is Honorable Raila Odinga and President William Samoei Ruto, met today and agreed to have sort of like a ceasefire. And that's a good thing, because the country was burning. And there are a lot of losses that were coming in as a result of those Maandamanos. Now, as it is right now, kila kitu iko kwenye mikono yao, and I believe they'll do the needful.
So for us as wananchi is just to give them time for them to sit the background and chart the way forward. Now that being said, life has to go on. So I'll have to urge my fellow Kenyans to try and work as hard as possible to make up for the days that they've lost during the Maandamanos. Now, secondly, I would want us to move or rather shift our focus slightly differently to things and issues that do matter to us, because hiyo nyingine ya maandamano and all that, hiyo iko kwenye mikono ya wale ambao wanafaa kushughulikia. The cost of life, among them the cost of energy, has been key to me, and I believe if we could address that, then a lot also would change. Now, like I had said before, and I'll keep saying it, Kenya Power, ile stima nao wanatuzia bei mbaya sana, no. And as per the Senate Energy Committee chaired by Senator Matinga, which Senator Sifuna is part of, they got to unearth very many things. Now, for instance, they got to realize that Kengen, which supplies about 65 to 70% of the electricity that's consumed by Kenyans, sells the electricity at 5 shillings, whereas the other IPPs, or rather IPPs, that is independent power producers, that account for the 35 to 30% that remains on the electricity consumed by Kenyans, sell theirs at 25 shillings. Now, so I get to wonder why we have to go for the IPP's power. And it also came to our, or rather my kwa kuelewa kwangu kwamba wale wa jamaa wa Kengen, they said they are capable of delivering around 100% of the electricity that we need in the country. So why do we need the IPPs? So if at all they can reduce the cost, we can reduce the cost of energy just by getting our power directly and exclusively from Kengen instead of going to the IPPs. So if maybe we can hold to task our MPs and our senators to ensure that they follow up on this issue, the cost of energy would go down. And if the cost of energy would go down, cost of production by manufacturers and factories would also go down. And that would also reduce the cost of goods in our country. That also, as a trickle down, by the cost of production going down by a virtue of the cost of energy has gone down, will also not only increase output, but also serve as a means of producing new jobs or employment. So perhaps it's high time that we hold into account our respective members of parliament, the Senate, and all representatives in the houses, tuweze kuhakikisha kwamba this cost of energy goes down. If we can tackle that cost of energy going down by just KPLC getting 100% of its energy direct from Kengen and forget about these IPPs, or at least if these IPPs can lower down their costs, or rather their prices which they sell to us, to match that one of Kengen, that is around 5 shillings per kilowatt, badala ya kutuuzia 25 shillings per kilowatt our IPPs, then maisha yatashuka chini hata kama bei ya petroli ita remain constant, which will be great, because by the time these IPPs or the Kengen sells us this power, they've already factored in their cost of fuel and ABCDs. So wakiwa wanatuuzia hiyo bei,
it will be great for us. Let the government, or rather the KPLC, buy the energy directly from Kenyan 100%. If not, the IPPs should reduce their costs, or rather the amount they sell to us per kilowatt down from 25 shillings to match that one of Kenyan, which is 5 shillings per kilowatt. I think that's what I would say for now. Thank you. Thank you very much, Blake, on the issue of energy. I would also want to add that the country needs to look for alternative energy. Maybe we could go nuclear energy to generate electricity. It's high time we look for alternative energy or another player to supply electricity. That will bring down the cost of electricity. If only that the government of Kenya can reduce the cost of doing business in Kenya. So there's many bottlenecks that do not really encourage investments in Kenya. So investments from foreign companies will spur growth directly and inject a lot of capital into the economy, because kama wajuavyo, like in Kenya, we have not seen new industries coming up. The industries that you used to know maybe 10, 20 years ago are the same. The population is growing and the industries are not expanding. So it doesn't mean that the demand is low. The demand is there. I had Museveni the other day saying the way they have an iron factory in Kenya. They built a factory in Kenya. They ensured that there's an investor from Kenya who wanted to put up a factory, who wanted to get raw materials from Uganda, but the factory is in Kenya. So Museveni insists that whatever, yes, we'll give you the raw material, but whatever profits that you are making, we must also share. The management of that company must be Ugandans from Uganda working in Kenya. So you see, this is a kind of leader who has got the interest, as much as is a dictator on the other hand, is looking at the interest of his people. Kenya, we have not had transparency in whatever minerals that we get from our country. The issue of tallow oil, I don't know ilifika wapi. I don't know whether that oil is commercial or the investor pia aliwacha kazi. The oil that we discovered in Turkana, I think it has taken a long, long time. We don't know whether it's being sold. We don't know whether the product, whether the company stopped drilling. So some of these things our leaders are not talking about. So we need to highlight, make some noise about tallow oil. We need to find out what is happening. The issue of irrigation, Galalos in northeastern, we need to make that semi-arid area productive so that we can have food security. Now, the teething issue in our country is corruption. Yes, we can talk about everything else, but there's corruption and taxation. So I believe and hope that Ruto will address the issue of taxation and the issue of corruption. We need to see the government fighting corruption for real, not just for the cameras. Mm-hmm. Yeah. I mean, first off, I'm asking myself, what reasoning or what logic would get into KPLC
getting power from these IPPs, independent power producers, at a cost that's around 4-5 times more than Kenyan. Doesn't make sense. I mean, there's someone somewhere that is more than happy to have these IPPs there because maybe they get something out of them. No. Because if Kenyan is selling its power per kilowatt, 5 shillings, and then an IPP is selling the same kilowatt at 25 shillings. 25 shillings per kilowatt. Even if you're a businessman, what would make business sense? Would it make a business sense for you to buy from a person that is selling you power at 5 shillings per kilowatt, or one who's selling you expensively at 25 shillings per kilowatt? Of course, it would make sense if you're going for the 5 shillings per kilowatt than the 25 shillings per kilowatt. That's why I always wonder why KPLC, being a company that is a monopoly, still ends up making losses, aside from the scams that we've already been having of sijui meters zimeibiwa, sijui words zimeibiwa. I fail to understand. And we do have leaders that represent us. And that's why I want to keep singing the same song. That the leaders we have in the houses of parliament, they are failing us. And I wanted to introduce a subject. This issue of recalling back MPs, as per I think Article 104 of Kenyan Constitution. It's very vague because it doesn't even say clearly as to how that can be done. I think it's about time that this is looked at again. But perhaps maybe that was made purposely by the parliamentarians so that it would make it almost impossible for them to be recalled back. So I don't know what you think about this issue about recalling back MPs. Because if the MPs are not working well for their constituents, it's about time that Kenyans find a way to get them out of office and get the right people back in there that can do the job for them. So I don't know what you think about this. That's a very, very tough question, Mr. Black. Kenya, there is so much happening in the dark world. I would say the dark world, because so many people have got vested interest in each and every sector. Maybe if you could rephrase your question, I could answer you appropriately. Thank you. Kindly rephrase. Sorry, I didn't catch you. My connection. I was telling you in short that I didn't get your question. Maybe you could No, my question rephrase was it. this. Okay, it's like this. I was saying that we have parliamentarians who do the oversight, right? Now, KPLC, I believe, is a state corporation, isn't it? Partly. Kenyan is the same. Kenyan, I believe, is should be, yeah, it's also a state corporation. Now, if Kenyan is selling power to KPLC at 5 shillings per kilowatt, and IPPs, that is independent power producer, are selling the same electricity at 25 shillings per kilowatt, it doesn't make any sense as to why KPLC would want to go for that 25 shillings per kilowatt instead of going to Kenyan to supply for us our power 100%, because currently they're supplying around 65 to 70% of the power we consume in the country. Why don't you take 100% of our electricity from Kenyan and do away with the IPPs? Now, this is a straight thing that if I
and you can see that clearly that we really don't need these IPPs. And I'm sure the legislators see the same, but why are they not pushing for the same? I mean, the IPPs to be taken out or their contracts to be revised and the prices to be lowered down. So I was saying, this is as a result of these MPs failing us. And this has been the custom and that has been there for a while, because they do know that once they get into parliament, they have to sit there for the next 5 years. Now, our constitution says we have the right to recall our MPs as per Article 104, but it doesn't clearly state out how that can be done. No. So I don't know whether the parliamentarians did that on purpose to avoid kutolewa, to avoid being recalled. So my question was, how do you think we can go about this to ensure that we can be able to recall our parliamentarians so that we can vote in new ones instead? See, the issue of recalling MPs, and it's a tall order. That's what I would say, because the MPs currently, the way they the benefits, the way they get the marupurupu, CDF money, things like that, and the way also they have bribed their way into parliament. The same electorates would not be easily convinced to recall them. So it is very, very difficult to recall a Kenyan MP. I think it has never happened in the history of our country. On the committees that they sit where they make these decisions, there's also a lot of money that is coming in. And Black, you have to know also that a parastatal like KPLC, the government only owns 51% of KPLC. The rest is owned by the private sector. Same applies to these other companies. So there's always some decisions whereby they have to consider the investors who are putting in their money, and there are people who are also chasing profits in between the deals. So if there is a very, very good decision that Parliament has come up with, the same shareholders bribe the legislators. That is why you see positions like PAC, Parliamentary Accounts Committee, is very, very lucrative. Everybody wants to get there, because hapo ndio kuna pesa. Everybody wants to be the chair or to be in that committee. So just because of the money, it is not because of the interest of the people. You saw Babu Owino the other day crying foul that he really wanted to be in that position. So ni kukula, wanakula na hizi kampuni, ndio paso unaona bei ya kawi inakuwa juu zaidi, hata kama kuna sheria zile zitawekwa, like the private companies that are supposed to provide alternative energy. We can also go solar, but do they really want that? They don't want that. So that is a problem that we are having in our country, and I hope that in the new parliament, or this parliament that is already here, they will work to reduce the cost of energy, because that is one area where you could have a bipartisan bill there, so that we can have a country that produces
cheap electricity. So if you have cheap electricity, everything else goes down. Another issue is on secondary education. I don't know why Azimio has not brought a bill in parliament that could altogether scrap secondary school fees education. This is something that we could be talking about, punching in, because it will reduce the cost of the high cost of living. If you don't have fees to pay, then at least mwananchi will feel like a baggage has been removed from his burden. So those are the issues that we need addressed urgently, and if they are addressed, then we can have a good country. Another issue that maybe the Azimio leader or could table is the issue of the cabinet secretary, the cabinet assistant secretary. Maybe 50 is too many. They could reduce them to a number that is manageable, because sincerely, this is a country that depends on taxes, and a few exports here and there, not even export done by the government, but done by the private sector. So we need to up our game and see how we can reduce the burden of taxes. If our leaders are very, very sincere, then the pay rise for the legislators can be cut into half. I don't see why in a country, a third world country like Kenya, an MP is earning $1 million shillings, almost $1 million shillings. You add him another allowance to travel to work. You give him another $1 million kuenda kazini afanye kazi yake. I don't know. This company is so lucrative. Nobody would do that. Even if I employ you, I expect you to come to work with the salary that I'm giving you. Ni kwa nini mbunge anapewa pesa ya mafuta kukuja kazini? Anapewa hiyo pesa ya kazi gani? And it is 116 Kenya shillings per kilometer. So we pay them to go to work, we pay for their medication, we pay for where they live. I don't know, we pay for their security, we pay for almost everything that they're doing. We also give them another 250 million to do development. So some of these costs could come down. We could be having a very, very good country. But is the president ready to go that direction? Those are the unpopular decisions that the president needs to make him popular. So at this juncture, Mise, you've gone out. Niko hapa peke yangu. Mise, if you can hear me, maybe you can add one or two before we wind up the show. I think we have been here long enough. Yeah. Tomorrow is a Monday. You know what? I really think we should just wind up. But I thank you, and it will come to pass that our country will get back to normal, and we will be good. I'm very optimistic, but I'm also not for the idea of William Ruto allowing the likes of Mother Karua, who do not respect him, to get to the government through backdoor. So I think as much as we want to make sure that our country goes
becomes stable, it is also important that we are careful not to set up precedents that in the future we elope the meaning of election or democracy through the ballot box to democracy through Maandamano. So that is, to me, what I'm thinking, that eventually we will have our government or the leaders have a humble time to start working and planning for the development of this country. At the same time, I want to see, I read something here from Tai Nguni. I don't like him, Tai Nguni, matter of fact, but he said, as Baba climbs down and as William Ruto climbs down to a point where they will meet, to agree the way forward for our country, we need to make sure that we keep Gachagua out of this. And how do we keep Gachagua out of this? Gachagua needs to tone down now, not to talk about election, not to talk about, keep thanking people of what they did to them, that they elected them, that they gave them power, they brought them to become the topmost power leaders in the country, and begin to talk about uniting Kenyans, whether they voted for them or they did not vote for them. William Ruto and Gachagua, they are leaders of every Kenyan. And to me, that is the kind of tone that I want to begin to hear going forward, that the tone of uniting Kenyans as opposed to the tone that is toning apart Kenyans, the tone of building and empowering Kenyans as opposed to the power of looting from other Kenyans or injuring or adding other Kenyans. That's the kind of tone that I would want to see. And it will come to pass that it was just wet dreams for anyone to have thought that they will storm State House and walk scot-free. Those, I want also to think that the government needs to take very, very serious and Mzalendo, I don't know if you will agree with me. Those who are advocating ousting of the president, those who are out here, calling the president all manner of names, saying that they are storming to State House, they are overthrowing the government. Those people, I think action should be taken against them to make sure that you cannot, the fact that you have freedom of expression, the president as well as his freedom of expression and freedom of protection from toxic people like the likes of Stone PK, who came on live shows and say that they're going to overthrow the government. We cannot entertain such talks of overthrowing the government. Such toxicity has no place in our country. Now that William Ruto has spoken to Raila Odinga, where are you? That person who was saying we are overthrowing William Samoei Ruto, where were you, or where are you now? That person who was calling William Ruto Matako, there it leaves you in a very awkward. Perhaps it's about time we learn that fahari wawili wakipigana waachie uwanja wapigane wenyewe, sisi nyasi tusiumie. And that it's also perhaps a good opportunity to learn that when these people are fighting, they are not fighting for us, they are fighting to protect their wealth. And the only way we can do is to allow them and give them space to fight without us being dragged to them in the name of fighting on our behalf. I mean, I don't know what
anyways, I want to stop here, but the likes of Stone PK, I want to see the government taking strict actions. The likes of Gaucho, I want those. I don't know why Raila wants them to be pardoned. They need to get a little bit of whooping in their behinds so that they can have some respect for the government. I mean, I heard this guy. What is his name? Almost Nuru 1 Okanga. hour. Nuru Okanga saying, Almost 1 hour. Nuru Okanga bragging that he shares a lawyer with Matiang'i. What kind of nonsense is that? You are an arrogant beggar. You know, when you are an arrogant beggar and you come to the national TV saying that I share the same lawyer with Matiang'i, this kind of nonsense is a waste of resources. There are a lot of people who are lotting in committee who are wrongly convicted. We want those lawyers to go and follow those cases and help people who are wrongly convicted other than self-declared criminals like Gaucho and Nuru Okanga, who are just come out there, idlers who are there making noise so that they can get handouts. We want Kenyans to get out, go work, and get paid for what they work for and not what they make noise for. Let me finish here by saying our country, as our democracy, we have taken a little bit of strides in our country. Let us not abuse the freedom of expression or the Bill of Rights. Let us also know that that person that you are coercing, that person that you're putting a lot of microaggression on, also has a right and the same right the way you have. And let us stop this pedestrian interpretation of the Constitution to suit ourselves. And also leaders whom we expect, like Raila Amolo Odinga, who should respect institutions that have been put there, should lead by example, not to read the Constitution selectively, but to read the Constitution to mean what it actually means. I mean, I want to tell you, Mzalendo, that there is a lot of hypocrisy to people like Mother Karua, when actually Raila Amolo Odinga was asking today the journalists whether they have questions. You heard from the background Mother Karua saying, no, I wanna. What kind of democracy is that? You know, because they did not want Baba to engage the journalists because they might be held or might be called out for their insincerity. So let me stop there, Mr. Lendo, but I am happy that now we all recognize that we are not going to overthrow the government, that we have only one president, and that is William Samoei Ruto, that we have one government under the administration of William Samoei Ruto, that now going forward, everyone shall respect that government, and we shall focus in building our country, not just killing one another, destroying property, etc., but have a country and everyone who respects the rule of law. I think that is where I'm stopping, but I'm a very happy man tonight that there are no demonstration tomorrow, because what people forget, Mzalendo, it has taken people many years to even build a house where they call a home, or build a business which they call a family business, and it's gonna take one day or some few hours to bring down that business. In other words, do not underestimate the power of many fools combined. Have a good night, Mzalendo. Anyway, Misa, you know, every time you submit or you close the show, you've got these jibes that are very, very interesting. You say Gaucho should be arrested and Nuru Okanga and Wachapwe Viboko for abusing the president. Na wasiwekwe karibu na Raila ndio wanamuadvise. Our advisors
you know, I don't know what they will be saying, but I think the chorus now is that baba akisema left, tunaenda left. Baba akisema kuna mgomo, tunawacha mgomo. So they don't have a mind of their own. They are kind of remote controlled. So anyway, you just mentioned that it was not really about the cost of living. It was about sitting on the same table and negotiating for possibly positions. That is what is going to emerge at the end of the day. And Azimio supporters will be contented that at least they've got something to take home. It is absurd. It is hiyo ndio siasa wanasema, siasa ya conmanship. It is very, very, very sad that we are going to go that direction. I don't know, the government will pay now for the experts who are going to negotiate on behalf of Raila Odinga and the government. That is the cost that me and you are going to pay for in order for us to have a peaceful country without any maandamano. But this thing is still perplexing, Messi, even before you go. What are these people negotiating for? Hmm? You know, I've been trying to wonder what Raila Odinga will be putting on the table that is not being addressed by the government. I like Will what it be- I like what Ali Mumbi has put here. Let's read it. Let me bring it here. Ali Mumbi is saying there was no softening of ground on Ruto's stand. Raila was looking at a deep epsis of ICC charges and why he capitulated. Capitulation is another word for surrender. Raila has surrendered. Ruto did not give any grounds. He said he's only interested in the constitutional dialogue, which means no handshake, which is unconstitutional. No reinstating Cherera 4, who were fired constitutionally by Parliament. The IBC composition will follow constitution and laws, not Raila's handpicked corrupt word. I think corrupt ways or people. So I think what they are going to negotiate, my brother, it's sad that we are going that direction. And I said, if this is the direction that we are going, every 4 years, wacha tuwache kuenda kwa debe because it's a waste of people's money. Let us wait. Raila akuje na guns wake na mwingine akuje na guns wake, and then wafanye maandamano, and then they call for a truce, and then you know what, we choose a leader. And I agree with what Annie Mumbi is saying. Yeah, you know, listen to William Ruto's speech carefully. William Ruto says we all have an obligation to respect the Constitution of Kenya. This also includes respect of the institutions established and created by the Constitution. Our country's electoral system and process is anchored on the principles of this Constitution. The Independent and Electoral and Boundaries Commission conducted a free, fair, and transparent general election on the 9th August 2022. A poll that was observed by different organizations, local and foreign. The commission declared the results for all 6 elections conducted, and any contestant who was aggrieved by the outcome had an opportunity to present their grievances to the country's judicial system arbitration. Okay? I want you to hear what he's saying. The Supreme Court of Kenya had and determined with finality the 2022 presidential election dispute and ruled on the petitions that were filed
by the aggrieved contestants and their supporters. So what is Ruto saying? He's saying that up to now, he is legally in office. So all these demands that have been put, Mr. Lendo, if you can unmute and go with me, and I want you to correct me. Ruto is saying he is legally in the office. The rule of law was observed. We went to the Supreme Court, so due process was followed to any other person who was aggrieved. And he says, nevertheless, I've carefully listened to the, besides the point. He says, besides the point. He says that, nevertheless, I've carefully listened to the issues raised by Honorable Raila Odinga. In times like this, it's not about who is right or who is wrong. Like Winston Churchill said, I dare say that courage is what it takes to stand up and speak, but it is also what it takes to sit down and listen. I have always been ready to engage Kenyans of all walks of life, including elected and appointed leaders, from across the political divide and the religious fraternity, on how to make our country better and more prosperous. My door still remains open for honest, objective, sincere deliberations based on the rule of law and the Constitution. So this one here, look at number 11. It says, however, considering the matters raised on this particular subject, I suggest a bipartisan engagement in Parliament, all right, not in State House, in Parliament, on the reconstitution of the IBC panel within the parameters of the law and the Constitution. So we can go on and on, but there is a conclusion that I needed to get here. Here, the number 14, it says, in these circumstances, and in view of the recent events that led to the loss of lives and destruction of property, I urge Honorable Raila Odinga to call off any further demonstrations. Meanwhile, I call on all Kenyans to remain peaceful and law-abiding. I assure you that government will continue with its sacred duty of protecting lives and property. So I've not seen him saying, come, so that we can start listening and acting upon your demands. So I want you to see, I don't know if you have that clip where Raila Molo responded and his speech, and you will think and know that Raila was just waiting for a window of opportunity to say, William has said we can talk. And this is a perfect opportunity where he said, Ruto has agreed for us to talk. You know, you said William Ruto has extended an olive branch, right? And William Ruto is saying he has always extended an olive branch. So it did not start when the demonstration started, but it was open even before. So I think this is a good stand, and I agree with Anne. William Ruto has not given up, has not given into Raila's pressure or coercion or microaggressions, but rather, restated his position that he is not going to do anything outside the Constitution. He is not going to do anything out of coercion, but rather he is open to any discussion as long as it's within the parameters of the law and the Constitution of the Republic of Kenya. Thank you, Bwana Wakili. You have articulated that very, very well, and looked into the lines of William Samoei Ruto. I think Ruto, for me, is a statesman. He is gone way. He could have said he's not negotiating with Raila at this point in time, but again, I looked at the country first and said we are heading towards the wrong direction. That is what we have been saying, that sometimes you must make the unpopular decision
as a leader, so that you get the popular backing. So for now, most of his supporters maybe are annoyed that he has ceded the ground. And for Raila, maybe some of his supporters are saying, you know, we have pushed this guy to the table. And they have forgotten that they didn't want any kind of negotiation. All they wanted is their victory back. So, Mise, these demonstrations were planned way back. I believe they were planned and they were designed in a manner to push the government into a negotiating table. Then you put your demands that this is what we want, this is what we don't want. But I think the president has got his team. The president is very much capable of negotiating. He has been in this in 2007. This is just a small matter. I think 2007 was even worse. But we were headed there. We were headed there. If you look at the Kriegler report and the National Accord, what they were talking about, the 8 pointers of the Kriegler report, I didn't see Raila Odinga mentioning the land issue as something that is very, very important in the country. Maybe it will be brought by the Ruto side. So these are issues that are going to be to emerge. In the previous year, in the 2017 or 2007, the land issue was such a big issue for the Azimio leader. But in since they joined they joined hands with the Uhuru, the land issue has not been an issue to the Azimio leader. So these are the ways these our politicians keep on changing goals. So we must look at the issues that they bring up front and see that they are only there for their own personal interest most of the time, and a few times they are working for us. I see, okay, Tembe has put the national anthem. Thank you very much, Tembe. So let us see how this transpires in the coming weeks. And we are beginning Easter. If we don't meet again, I wish you all a happy Easter. Enjoy yourself where you are. Take care. Easter is coming in the next 4 days, yeah? Mzalendo, you know, Raila is optimistic. He said that in the spirit of Easter, in the spirit of Easter, we bring down our guards. No, it's not in the spirit of Easter. Why? How come you didn't in the spirit of Saturday and Sunday, Friday, Saturday and Sunday, in the spirit of worshiping? How come you did not contemplate that on Monday we cannot come from worshiping to destruction? So we need to have. Did you say that it brings down the cost of gas or what? No, he did not say that. He said that in the spirit of Easter, they are going to bring down their guards, you know, come down and retract and you know, hold their horses and their guns so that they don't go to demonstrations. And they are giving Ruto a timeline, and they are saying strict timelines that he must irreducible minimums. This is not the time when Kibaki was there, when he was given irreducible minimums. This is Ruto. And all I want from Ruto's government is Gachagua to shut up. You know, now that we want Ruto to work and help the youths of this country. Most people like you and me who come and talk and encourage people to fight one another are not in Kenya, most of them. All right, these people who are in the streets, who are fighting, you know, who are
who are killing one another, they are brothers and sisters. We don't want any leader who are telling us go to the street and kill one another. Why aren't we seeing the kids of these politicians in the streets if it's in the spirit of fighting? But I just wanted to put this here, our national anthem, so that we can read it out and reflect on it as we, every day when we wake up, and see if we are playing by it, you know. And if you allow me, I will read it, Mzalendo, as we wind up. So it says, "O God of all creation, bless this our land and nation. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace, and liberty, plenty be found within our borders. Let one and all arise with hearts both strong and true." And I like that, both strong and true. "Service be our earnest endeavor, and our homeland of Kenya, heritage and splendor, firm may we stand to defend. Let all with one accord, in common bond, united, build this our nation together, and this glory of Kenya, the fruit of our labor, fill every heart with thanksgiving." You know, Mzalendo, I wish everyone would be reading this. Let me read it in Swahili. Ee Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii, nasi tujitoe kwa nguvu. Nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda, na tujenge taifa letu. Ndio wajibu wetu. Kenya istahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. These are very, very powerful, very, very powerful words. So I hope that we shall impress this every day, and one day we shall have a prosperous Kenya. I can't add anything to that. Ewe mbarikiwe mahali popote mlipo, ukiwa Kenya, ukiwa Marekani, ukiwa Europe, ukiwa Saudia, ukiwa pale Uganda, Tanzania, East Africa. Barikiweni na tuzingatia amani na uzalendo. Tuko na nchi moja inaitwa Kenya, tunaienzi, tunaipenda. Tuangalie kwa makini ile viongozi wetu wanatuambia nini. Kwa hayo, there is somebody who wants to come in the show. Careful Nchiri. Omwana Bonchiri. Kefa bwana, wewe unaingia saa zile tunataka kumaliza show, hebu ingia useme lako, kwa sababu tulikuwa katika harakati za ku wind up. Kefa. Hata salamu sindi nakubalika jamani. Salamia, haya, karibu Kefa. Mimi nawasalimu, nilikuwa napita nikakuta kuna mko hapa mnakula maneno, so sijui ilikuwa lengo lenu ilikuwa nini, but I can see here I think neno kuu ni Kefa, ile maneno tulikuwa tunajadiliana hapo awali ni the new development kati ya Raila na Ruto. Je, tuna matumaini kama mashabiki wa Azimio
ama tuna matumaini kama Wakenya kuwa gharama ya maisha itaenda chini na wananchi wafaidike viongozi wawili wakikutana? Lilioko ni ya kwamba unajua chote ilikuwa imeanza kuenda juu. Vile mimi naangalia naona vile walifikia kileleni kwa ya kwamba kuna dialogue. I think it's a high time tuwapatie muda ili watuletee yale wamefikiana. Lakini langu ni je, najiuliza ama mwingine ataweza kujiuliza, kiongozi huyu wetu Raila alikuwa anasema sava, si kuona kama hiyo sava ilizungumziwa leo, kama wataenda kuizungumzia itafunguliwa, ama ni mambo tu ya maisha ya kama ni mwananchi yataenda kuzungumziwa ile gharama ya maisha iweze kurudi chini. But all in all, what we need is only peace in our country. Na unajua sasa Raila akiwa mtulivu, Kenya iko tulivu. Raila kama sio mtulivu, wafuasi wake wote hawatakuwa watulivu. So lilioko ni ya kwamba hebu tuwapatie muda tuone watatuletea yapi. Hayo ndio ningesema kwa mtazari. Asante sana Kefa kwa hayo maneno machache. Hata sisi tumejadiliana hapa, tunawapatia muda tuone ni yapi wataweka mezani. Ama ni walikuwa wanapotosha wafuasi wao. So wacha tuone, tuwapatie muda. Pengine wako na mengi ile wanaza ambia serikali ya Bwana Samoei Ruto kuzingatia, but ile kitu bado ninazidi kushukuru ni Bwana Raila na especially rais wa Jamhuri ya Kenya kwa kuzingatia uzalendo na kukubali matakwa ya wananchi wa Kenya ili tuwe na amani. Hii haikuwa ni matakwa ya Raila, bali ilikuwa ni matakwa ya sisi wale wananchi. Wanataka uchumi uwe bora, watu waende kazini, na pia tunazingatia maisha ya watu wasizidi kupoteza maisha kwa hizi maandamano. So ni shukrani kubwa sana. Hata mimi nilikuwa ninasema, kwa sababu unajua Raila alikuwa juu, Ruto alikuwa juu, msaidizi wake alikuwa juu. So mimi nilikuwa nasema ya kwamba kila mtu akiwa juu hatutapata suluhu, lakini kila mtu akirudi chini aseme kila mtu awe mzalendo, kila kitu kitakuwa rahisi. Sasa uliona kama jana huyu anaitwa huyu kinara wa nini wa Jubilee anaitwa Ichungwa Matamshi alikuwa anaongea jana, mpaka nilikuwa najiuliza kama hao ndio viongozi tuko na wao jamani, Kenya yetu iko mbali. Na yeye alisimama huyu David, na yeye akaanza kulecture Raila, akasema jamani, kama hao ndio viongozi tuko na wao, kwa kweli Kenya yetu iko mbali. Lakini Mungu amewaguza viongozi wawili, kila mtu amerudi chini. Sasa vile nimesema, vile umetamka ya kwamba tuwapatie muda tuone watatuletea nini mezani, na hayo ndio tu, hakuna lingine. Vita vina macho, vinaumiza sio stahili kuumizwa. Asante sana Kefa. Nashukuru. Kwa hayo machache, kesho pia tuko Bwana Jake atakuwa na show hapa
Mjumuike nasi kesho muda wa saa 3 saa 4 hapo. Ya usiku. So bwana Jex ataanzisha show muda wa saa 4 kesho. Inaonekana tumekaa kwa hii show saizi zaidi ya masaa 9. Naona 6 hours, 7 hours. Kwa hii show ya leo. So tunawashukuru wale walijumuika nasi hapo awali na wale walikuwa pale kwa background. Bwana Rafael, asante sana. Bwana Mogoti Asiba, asante sana kwa mchango yako. Hassan Medi, asante sana kwa kusema Baba's word is final. Asante sana. Ronald Ngetich, asante sana kwa kujumuika nasi katika huu mjadala. Samuel Junior, nimeona mchango wako. Bernard, asante sana. Dennis Ondiek, asante sana. Na wengi Njoroge, asante. Chepkoech, Lilian, asante sana kuwa nasi. Karibuni tena katika show leo saa 4 usiku. Kwa hayo machache, kwaherini na mzingatie amani na Mungu awabariki. Asante sana. Thank you.